Okay. Babaddeko nga bakuwulya sebo mukama wange neyanze kansoke nzire wansi mpulirize nengi bannaye ensonga yange sinnagivaako. Kale baba kale abadde wamye ne programu ya video ayambuse waggulu ne weesiiteese leero ya video agenda bimala byonna wabula Tina kansoke kuba embookozo tebasobola kera ku makya ne bagamba akapande obupande kalemezzaako Museveni nodduka n'okajjako n'akajjako ensonga tezabadde za kapande ngenda kunnyonnyola nga ntuuse okwogera naye nze soko osirike embooko yavuze omuntu n'akaaba ne batuyingirizayo ebibulooka ffenna embooko yavuze generali omuggo gwavuze ebulooka kati lishayininga Honorable wagambye omuntu atuuka essira n'alaba nga gundi yalemesezzaako Museveni tetugenda kumuninya nnyo eyo twamuvuddeko tuli ku birala tuli ku lunaku lw'enkya bannayuganda basituke togenda kubanja Kibirige situka Kibirige ndi Dubai bansasula ssente buli mwezi naye oli Uganda enjala ekuluma n'ekyokulya tokirina ate byenjogero olina okubiwulira kuba tusobola kubyogera nze asobola okubyogera yero oyogedde kyekigambo namikono gyange gyengambye leero ku makya bagambye nti nze nja kuyimuka wano mbulewo naate nze bansasula ndi wano e Uganda naye tubalimu bansasula okitegeera nze ndi Dubai nfuna buli mwezi ngenda nakujja babetagula mundu mpya nze nsigale nga nkola ki nkola ebyange kati munnayuganda weetaaga eddoboozi lya Kibirige kuba nze asobola okwogera gwe tosobola talina bwogerero toyina bwogerero kati situka otambule Kibirige olina okumpuliriza oyagala ogaane kuba nenkera ku makya nembulawo togenda kufuna Kibirige mulala waizi nakera ku makya n'abulawo togenda simanyi nagi wavaawa gwe kyali okitegeera togenda kuddamu kumuwulira so olunaku lw'enkya bannange tulwenyigiremu tukyasobola okugjako musabba Kibirige sisobola kuva mu situlago nze akazannyo kano nina okukavaamu nga nfudde mpaka oba Museveni ng'agenze ku bibiri kuba tetusobola kudda mabega ngambe nti neewambe mbule ku internet page njijjeyo mbeere eno nsirike kyendaba nga tekisoboka nga nina famire yange e Uganda Kibirige nze eddoboozi lya maama wange ali e Uganda bakojja bange mu famire ennamba yenze asobola okwetunuzaamu kamera okwogera mu famire ennamba kitegeeza nkiikirira mutabani wange baganda bange bamaama bange ndi ddoboozi lya ate nnyonnyongera ni ku ddoboozi lya bannayuganda abatasobola kwogera munneetaaga musituke mubiraba abantu battibwa bawambibwa omuntu akusiba amayinja ku nsigo n'agamba tambula nakuteekako ennyana nekuyonka okitegeera ate ng'olina okufukamira omwegayirire mbu ssebo nsonyiwa akusibyeko ejjinja jukirayo ennyana erowoozo esika mabeere okitegeera akutaddeko ennyana ekuyonka amaze okuyonkesa ennyana tewali kantu kansesa ngaako kankaabye ate ne kansesa ebintu byetwogerako yebeyagala mata dikiteeta agenda nga kawulu tumaze okukalonda dikiteeta akiwogera kunaku lwennyini lwagenda nenkya ne leero katukugwamu maanyi lwakuba nti bannayuganda wallahi muyina emitima emibi oba senga kisaana babakubako bbomu temuwulira nabakubako bbomu omukulembeze azze abasomesa from day one naye okubira Kibirige essimu n'omusindikira message muzzaako ki siina kyenzizaako gozaako ki gwe enjala gweruma nze bansasula ssente buli mwezi ate sikuwaako kuzibampa ziba zange kati gwe olina okusituka togenda kumbuuza kyenzizaako olwedde kyenkugambye kigenda otwala Museveni gw'okiina situka tandika okwerwanako olya bubi osula bubi tosobola kuweerera mwana okimanyi omuvubuka tasobola kuweerera mwana baana babiri Uganda tasobola amasomero ga bbeeyi munnayuganda situka olunaku lw'enkya kwata Uganda fulaga togenda na kisi togenda na jjinja genda mu peaceful togulawo dduuka twagano omusajja ntubulu buyakukumbye yabubba bubbi yatuwamba buwambi nga waizi wagambye kuba teyatubba
kituufu yatuwamba kuba omuntu akuwambye asobola okukukuba n'okaaba ate n'omwegayirira ate nakufula nti gwe olina omusango lwaki akkubye n'okaaba ng'olina okumwetondera ye gavumenti ya Museveni nti atukuba ne tukaaba ate nga tulina okumwetondera ekintu ekyo kikome tulina okukoma nze beta sosi nkubulira ebigambo bino ebintu birina kuggwa nga kibirige bansibye obanga banzise obanga nekwese obanga Museveni agenze bigwa mitendere ena okwate simu yono tanko kwetunuza mu kamera bigwa mitendere egi bakusse bakusibye wekwese osegera oba tufunye kye twetaaga tulina kufuna kye twetaaga so bannayuganda tusituke tuve mu by'okwesiriza Museveni akyasobola okuvaako nze sigenda kusikiza tozikiza emundu yo tugyetaaga ssebo emundu yange kyakubira ddala abasajja tubakuba omuggo omusajja yazze n'apama ku intaneti neewunya lunaku lulamba naye nga tulina ensonga egenda mu maaso naye olunaku lulamba n'akola live naye ng'ate ekimuluma beta sosi kukola kagundi katono nnyo naliwo obusanti beta sosi ne gurupu ye be balemesezzaako Museveni bambi sifa balemesezzaako Museveni yatuwamba naffe obusungu tubulina busungu nange mbulina bungi naye nga Tina ogenda galamira naye emigo wankubye edda oyagala kunnyongera njagala kubuuza ebbina lyo nga terikyasindika bbi tekimanyi nti nze nkubamu ne mu formula sikubira formula omwo omuntu nkubako ne ku lubuto olaba tokyakuba na nnyereba dinateekako vidiyo nyabo oyagala ananga ababadde musoke mulekadde basaba linki eya Zoom ababadde basaba Zoom linki yiyo ngitaddemu mu comment section oba musobola ogifuna beta itoko ogiteeka wana abantu bagifune oba tekiri necessary kale general tewali tabu beta wanyi baba nti itsoke okuwa ono ali wansi ono Mr. Kyagulanyi yamaze okwogera Mr. Kyagulanyi alabika taliiko kuba tali mu video nayogera naye nga wendi okay kankuteekeko oya yogera kuteekako video okolindeko mbadde mbuuza abantu mbawe linki Zoom linki eyaleero ba eyaleero oyera giteeka wa giteeke wano giteeka wansi awo naye kale mbere nga ngiteekamu katono mugende maaso genda maaso naye nagendamu simanyi oba nagendamu abagijjeemu esoose negeramu ne bagijjamu kati kyoba okola ajagala ajje mu kabokisiko ataipinge mu linki kale ngibateereyo kale sisita tusigaze dakiika ntono nnyo dakiika emu bantu kale dakiika emu nze bannayuganda bannange mbakunga yonna gye muli abakazi n'abaami kano ke kaseera ke tulinawo nyongera bajjukiza nti kati omugaati tugulina mu ngalo tota ekiseera kino tetulina kuta n'ekirala ensi ze twegomba ng'ogamba nze njagenda mu nsi bweti n'ezo ensi zaalina entalo zaalwana entalo nga zisitukiramu so tulina situkiramu nga tuli omuntu ogwo nga tetwetemyemu nti gundi akola kino kuba ssaawa yakakati tetunaba kunoonya vice president nti waliwo akolera obwa vice president nti ono baakolera bwa meeya tulina kukola nga tununula nsi yaffe bamaama ne bataata tufukamire okubayita muve mu mayumba mulina kuva mu mayumba kwata fulaaga ssaawa yakwekunga kunga munno atanaba kuzuukuka mujjemu empumbu mu matu n'ekirala mulina ekintu kye mutamanyi bannayuganda nti tulina baganda baffe nga basireevu mu bwongo nga gwe bakuteekamu ekintu kiri kimu tiwofuna passport neogenda n'okola obuddu ensi oba ogimaze si we kirina okubeera tulina kuzuukuka eyo gy'ogenda okukola obuddu ye waddemba okukola kyonna kyayagala olw'ensonga wamulumba mu nsi ye walekawo ensi yo n'ofuuka omuddu mu nsi ye akimanyi bulungi gavumenti yo tekulina ku buvunaanyizibwa omusajja yatwegaana ffenna bankuba kyeyo ekyo mukimanyi bulungi nnyo waliyo kadama gwe nalaba ennaku ezo nga yagamba ekimuwagiza Museveni musayiningirako ku kipapula nti yakkiriza bagenda okukola e Saudi
kale mwana wa taata obudde buweddeyo eyo mentality bweto oba ng'okyagirina nga tolina nasse mu nsi mw'oli nga tosaana kufuluma kugula ddagala ng'olwadde naye ng'olina kwegayirira muwalabu yaba akutwala mu ddwaliro naye nga naawe osobola okuvayo n'obuzaabuza eggwanga oli mubi kale mwana wa taata oli mubi baganda bange muzuukuke musitukireemu kale mwana wa taata bigambo byange olunaku lwanca olunaku lwanca teekako patana teekako video bitandike oli mu mute ngambye nti beta agambye talina budde so sigenda kuwanda ateze mukimanye ebigambo byange bwe ntandika okwogera mbeera nga alimu calculate engeri gye ndimu omusaayi omusaamya nkulukuta bukulukusi mbadde nno ndi mu kulya nzize n'essala temukalikodingo omanyi baana mmwe mulina empisa embi tuwe kusala mulina empisa embi temukalikodinga naye sina bigambo bingi bye ngenda kwogera wabula ngenda kwongera okukatiriza ensonga ya Jeno Kibiriga gy'ayogeddeko ey'abannayuganda bannaffe kanfune ne tumuze essimu tumuze bulungi nnyo essimu musobole okundaba nga njogera ey'abannayuganda bannaffe abagezaako okunafuya abantu abali ebweru nga boogera njagala okubategeeza ebigambo bino wammanga nti ffenna singa tubeera tugweredde ku gulawundi wabeerawo ebimu bye tuba tetusobola kukwasaganya era olutalo bwe luba lulwanibwa buli muntu abaako ne paati gy'azannya mu lutalo era singa obeera nga mwenna mugenze ffa ne mugenda ku kinyusi omulabe muyinza okwekanga nga abakubye ne mutadda ngulu for example mwalabye ekyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 ekyamazima kiri nti omusajja yakutte eggwanga n'alibuutikira byonna n'alimalawo kitegeeza ki nti abantu ababadde bweru w'eggwanga be babadde bagenda okubeera eddoboozi eri abo abasigadde ku gulawundi era be babadde balina okukola ekisoboka okusobola okulaba nti bagolokosa beta sosi twabadde wano ku live we ng'agezaako okulaba nti atema empenda era nga tutema empenda butawe tusobola okubazza ku internet nti singa ffenna twabadde Uganda nga bwe mukyogera nti buli mulwanyi yenna ateekeddwa okubeera ku gulawundi oba ateekeddwa okubeera mu battlefield ateekeddwa okukwata emmundu n'atunuzaayo emidumo kibeera tekisobola kukola oba olina okwerekerayo amagye agasigala emabega okusobola okulaba nti olutalo lugguka tulina okulukuba nga tutegese nti kati osawa ya leero nze tino omumwa gwange bw'ogugjawo n'ogamba nti ogenda kugutwala guyinza obutaddawo kkiriza obaganda nga Kibirige bw'ayogedde bakazi bameka boolaba bali wano nga basobola okwogera ebigambo bya Tina by'ayogera era bw'obatunuulira abasobola okubyogera bali mu myaka ki egya Tina ekyo nakyo sooka okikube mu ttooki omanye nti kati wano twetaaga ki nga tonnaba kulowooza kuyita Tina ajje ku gulawundi omumwa ogugwe guveewo weebuuza olinayo abantu bameka bootegese abasobola okubeera n'omumwa ng'ogwa Tina okitegedde bulungi so bannayuganda kino njagala mukimanye eno message ngisindikira baganda baffe abali ku gulawundi ne baganda baffe abalala abali mu diaspora mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo buli omu paati gy'azannya tugibale nti ya muwendo ku struggle eno kubanga olutalo bwe lubanga luwangulwa wabeerawo afumba emmere Jeno yenna Raiso yali mu lutalo lwa Museveni ng'abajaasi babeera balemereddwa okusobola okulaba nga baweddemu amaanyi Jeno Raiso ng'ateekawo saavisi ng'abagabula ebya Julayina abajaasi babeera balemereddwa olutalo bapondosi bagaffe tetuddayo Jeno Raiso ng'abajjula ng'abajaasi bakola ki ngabeeyaga so buli mulwanyi yenna mu lutalo mwe tuli buli omu paati gy'azannya era abeera Jeno sawa yaleero ayitibwa Jeno naye teyakuba mmundu mwena mukimanyi bulungi nnyo yabajjulanga bubajjuzi bano ne bagamba kati keefunye ku saavisi mukama waffe tuzzeeyo katukube mmundu esala yabawanga lyakumpimpi bwe lityo najjula omujaasi eyavanga eri akooye takyayagala kulwana nga Jeno agamba gira osegede oyo naye ayitibwa Jeno osegede ayitibwa Jeno so baganda baffe njagala mukitegeere nti olutalo luno buli muntu akatono kaagattako nze nyigira nnyo omuntu anyooma amaanyi ga munne nabagambye wano nti olutalo lwetina tusigaza dakika 3 maliriza katono nnyo olutalo luno lwe tulimu omuntu ne bw'aba akubye luyi luva luwinga oluyi olwo leka kunyoma maanyi ga munno wabula nga kyensobola okubajjukiza olunaku lw'enkya tugenda kwekalakaasa ebitundu by'eggwanga byonna buli munnayuganda wenna gy'oli njagala nkutegeeze nti tukyasobolera ddala okulwana ate nze nnyongera okubazaamu amaanyi nti tebikoma nkya temulabanga enkya biganye sikugamba nti shuwa Museveni agenda nkya pulezidenti waffe yatugamba asobola okgenda leero enkya luli
waliwo n'abafuzi mu byafaayo bya Uganda abafugako weeks 2 Museveni akyasobola okulinnya ku ntebe era ne tumuggyako mu mwezi ne tumuggyako mu nnaku ne tumuggyako mu wiiki so buli munnayuganda amanye waali tusigale nga tulwana baganda bange enkya tubeereyo mu bungi buli omu akwate kyalina tukunge otegeera oyinza okuba oliawo ku gulawundi naye nga tosobola kukunga famire ye y'abantu babiri nze Tina nga ngenda kunga ekyalo n'ekyalo n'abeewammwe mbakunge nga nze omubiri gumu ogwa Tina oguli eno ebweru gusobola okukunga n'ekyalo kyammwe ne kigenderamu n'ekirala Tina katono kituyambye nga lunaku lwa kulonda tugenda kujjanga abalonzi Osagede tugenda kujjanga balonzi temwerabira bendera zaffe ez'eggwanga ako kakodyo kakulu nnyo tulina okuwanika bendera mu bitundu waggulu ne zitumbeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omumwa gukyansiibwa munkoze mutya waalaikum salaam munkoze mutya muli babi nnyo temuyinza kukola mutyo abadde otandika butandisi butikiti baba oli wala tetukuwulira kunga mu butikiti butaano oli wala nnyo oli wala yakutembera kumpi ne kamera musobole okumpulira bulungi toli bagamba neyongera eddoboozi eri wala muganda wange tetukuwulira tetukuwulira nekirabika nekuwaka genda maaso mbadde ngamba nti nsooka okukunga abantu bebutabala pulezidenti abeera waffe nnyo bannange musituke enkya mugenda abagenda okulonda tujjenga abalonzi mukwate ambulera zammwe tutandikirawo olutabaalo tebigwa nkya bitandike enkya tubeeze mpaka ngefunye webale nnyo webale kukozesa budde bwo nze ndi mushuwa genda maaso kunga tugenda mu kisanja kiri kyali akuna mu nsi 2016 kino kyali kya prosperity nga mukulira era nyongera okubagamba bade ngenda kwogera akantu katono nnyo ngenda okubagamba nti mmwe abantu abali eyo ku ground abawoza simanya mwe abali ebweru biki bane njagala mbabuulire mwe temumanyi muntu ali bweru wano nakujali toyina network muganda wange toyina network alaika ali mu basement ate talina wifi bro genda maaso genda maaso baba genda maaso kiki ekyo kyokoze muganda wange tugenda kujjako ekigalo gwe biki byokola muganda wange anko nedda tukulabe kwendi no nze ndi kumulamwa muganda wange okay nsooka nenkunga abantu b'e Masaka bannange okutandikira eruka yawaabo kyobunyama ennaku muyina mpitirivu nnyo mulebeeta abantu ku mamotoka mulage ennaku yammwe enkya muveeyo bana abantu b'e Masaka mu galajaawo mufuna akasente katono nnyo ku Naludugava wonna Kyotera Road Kaliisizo muli kuki mbegayiridde nkya tubeere kimu tudde ku kkubo akasajja tukatwala emisinde bali ku pressure y'amaanyi nnyo mbegayiridde nnyo enkya tulonde mu bungi bwe kiri tugende tulonde tumeeke bulungi nnyo tugende ne kakeeki kaffe wali wabbali obeerawo n'oguyinja gwe wali ogwajjedda omuliro okitegeera ogenda okuba akalulu kali nga n'ekisajja okigamba bongerako awo obusajja obwo ate bunafu nnyo obw'e Masaka baneebuliyala bunyubwa sigala tebulinamu wadde otwanyi bupoowa mangu mbegayiridde mujje ku bbala bane tukikoleko beta saa kutwala budde bungi bumala obwo kyakabi muganda apena kuyaga oyisaawo buyagala yanze neyo nyongera okubategeeza abannayuganda nti bwe musituka nga naffe tusituka bwe musirika nga naffe tusirika kuba ffe tubaakinga app mweffe engabo zammwe so bwe mujja ku kkubo musuubire nti oli mu audio soko twe programu ya Zoom tulabe kuba kati tetukitegera okay programu ya Zoom buli omu ayagala Zoom link inbox me kubanga meeting etandise inbox me nsobola okuba nga njikuwa osobola otujoiningako tuwa ebirowoozo ebirungi omuntu agenda joininga yetaaga kuba naki just wetaaga Zoom app kyokka bw'oba olina Zoom app application osobola okujoininga tewetaaga gundi tewetaaga code tetwateddemu code Zoom ya buli omu ya buli omu tubeeyo baganda tuliko bangi wano ndaba tuliko bangi ntandise ya buli omu terina gundi eringa nga wano bwe twagala kusala ntoto
Beta nange kankunga tonagenda. Nze nkyali ku bannayuganda abasiriwala wano ku TikTok. Oli Uganda, oli Bulasiniga, olega ebinnyo wano bisimba. Mbu omusajja atemeredde. Kati muzzaako ki obibuuza ani ali ewammwe akugulira omunnyo. Gw'ogula omunnyo gwa buseere, gwagula emmere, olina abaana abasoma, ttaamu egenda kuddamu, tolina yadde 10. Yaddozeeyo okukola njagala ng'ekiseera nga bannayuganda basituse bakutimpula emigere ate bwe baba bakuwa amasasi bakutya buleti ofu ng'okola bakuba embwa ezo obusiru bwe muyina baabawadde intaneti ozze wano osimba ebigere mu ttaka ofumita mpere otema nsingo zino si ssaawa za kutema nsingo mmwe sawa za kufumita mpere si sawa za kutema nsingo sawa za kwenonola tukongedde dakiika 2 biri wano binyenya mabina biri wano binuunanuuna mimwa gwe omuntu ali ebweru tetuganye ffenna tunyigirizibwa asobola okusalawo n'agamba nze kambeera eno nfe balinziika mu ddungu balinziika mu muzira ebinyonyi birindya naye gw'oli ku butaka obunaabonera wammwe olina akabanja wakagula mu bulumi bagenda kakusika kuba atandise edda nazirabyawo buludoza zatandise edda obbayitamu mukoka agenda kuyingira mu bbina ggwe nga webasekatandaka Beta okimanya amawulire genva okufuna kati baŋŋambye abasirikale banyiize nnyo okuba nti bannayuganda tebaabikoze kati ebintu ku maduuka g'abantu balya byabwereere abaguddewo amaduuka njagala babikube kibooko abaguddewo amaduuka ebintu byabwe balya byabwereere omusirikale ajja najjayo kyajjayo n'atambula n'agenda kati mwe mulowooze mbu tetuli mu lutalo oba olutalo lusinga abo mumanyiko abo abasirikale banaku bazibu tebalina kyakulya ajja kulaba nga mmwe abamulemesezza mu nnaku kuba ye yalina okusituka wamu nammwe nga musituse akusange ng'otunda obwo bunnamungodi buki abusamba emigere oba abuliire bwereere ogenda omugambako akukube onoowabawa be bali mu buyinza be balina amateeka yadde tali mu kintu naye ng'akwesasuza ku kiri kye wakola kye walina okukola naye nga tokikoze alina okwesasuza kuba yalina kusitukira ku ggwe munnansi ajje akwegatteko ye tasobola kikola kuba wakikolera ne kitagguka baba bakumwokya buleti tekikyalina makulu kati oba ani alidde mu NUP kumumiza mu ssuubi bannayuganda mwena mumanyi ekyokukola kati mobilization order is done n'ogamba mbani tukulabirakolo kino wabasebutolejjeno lwaki bakuba banasajja Museveni lwaki bakuba newabaani nti kyaggwanya tuvudde mumanyi kyakukola ensi mwana ejakyuka with the time kana kasasi kwako lumaluma kwane alidde anatalidde kana kasaka mobilization okweza mu maanyi kozi bingi bigenda beerawo mukamba jukize number 1 esija kale gazi wa yenyi sija gazi wa nnyo nzo kona kutopika ne gazi wa nemunage bagana bafamu otugezako kati amugana bafune otugezako kana ne banaye tukikole tu mobilizing ebichi bomu bagamba nojeja sibo bana sadamani mutukoze mutya banaye mutukoze mwenga bagamba nti fatu ina kalulu kawe nange nalonda kalulu kange simanya achi mobilization ziriomo nganonda nezikuelezako nalonda kalulu kamu bwekati nalonda kalulu akakamu nze goga sadamani mutukoze otya banaye mutukoze mutya goma so kyejjamu segenda ku business yombulizana mu nyumba yo bonange amazima galiri tulina kukikola ffena nga bannayuganda nina kamu nga naye bwokayina nga n'omukulembeze bw'alina akamu kyamukisa mulungi pulezidenti yalonda mulaba bwenti kwanza omu ku baali bamukuuma abaana abasinga baali bagenze kuna kateze olwedde nnondera wano kumpi yalonda nga n'abalina kamulu kamu wallayi alina kamu nawe kimanyi ate ye ali omu ffe bangi mwana bagana bange obudde bw'ebisiru bubaddewo ko bwawedde kati tudde ku revolution ku revolution abaana mwana bali makomera mwana tubalekayo abaana bali makomera
abana bali mu ntaana ba kwasa kunnako mwenze mbagamba mazima nina frustration nina kunyira nteko kuba nga ndi omu ku bantu abataana ne otuuka obulumi butuuka ne bukusukkako n'otuuka n'osirika ate nga ne bagana nga basigadde embala zose babamu babalowooza kyaka mugana waffe gundi atusibeko musabe na mugana waffe gwe ate nga mbategeera kutuuka kwe mulosaidi nenga ntekale ekivu nayinza ba noddira obusungu bonna bwoyanira obumalira kukomola eddi munno embuto nakambuwaddemukko nnyo kuba tekyanditagisize mu kano kaseera naye nga tera abala tewali kyakukola era ziroyo oba ekigera kyenyogerako bannange tuli bavubuka bato ffe bangi wetunayisa nga abakulu osanga tunafuna ku kitundu kyetuggusa buli lunaku lwonna olwaluteereddwawo banaye tugezeeko nga wekisobola teri kintu kinuma kubanga ng'obadde otambula cause most of the time I'm not recognizing nga ntambula neno osobola otambula yemona Sadamani Makebe mutuko kasoda manya leka soga ati Sadamani Makebe n'abadde tabandayo balina okundaba bane mwatukoze muta Sadamani how can you tell me mwatukoze mutya teri no mwambuza Sadamani tukole tutya nobody is asking to teri no magama tu Sadamani tuzeko ki ozako muzako mutukoze come on nako mwana banango mpera gule mu ngalo zaffe nkiddamu ebigambo by'omukulembeze byakozesezza agamba atya Mickey Sims too funny mulabeeka obanga yeye Mickey Sims too funny nabyajoyininze nasadimizi wakoze nenkuwa respect mugana wange sitera kuyingira nnyo mu industry yammwe eyo manzi ni musajja my principles zange jesagala mochera kunkonako sagala zinirayo nenga you made some sessions ngamba yes kyagwanya kaluko tubaddemu probably for now nayenga bakana baffe mwana ine gwanga tulina limu lyaffe mwana abantu bayine ennaku ku mitima but how are we going to continue crying every time then kanatera abantu nga batano mukaga musanvu tugene maaso nja kubanzigalawo na even nasoleta abantu omusanvu ene ya VPN nga yambwa nembeko kye muisaawo number 1 kino nyaga ngeteeka nkota kule venete yogera kintu kyakimenya mateeka nkota kule venete yogera kintu kyonna kimenya mateeka fena tuyina obulumi ku mitima nze mawakazi nizo banzo mukuba nabasinga obulumi ebyaddala netogera ekintu kyonna kimenya amateeka ku live yange tugende moderators mutereko kwana ku bantu because moderators mutereko ku bantu bano bambi moderators mutereko ku bantu kwendi kwemuli napasinisi kwesiwe nkutaka tunsumbu kubanga tetojja Asadamani Asadamani ndabo inabo blocking wabo ogera bichi bakubire kuno bude sibo kudambiza bakubire ekiboloka wanja gamba ta ekwe agamba ta ekwe Asadamani kyo kiriho baba agamba atya defeat kyo kiriho ali bulungi mugana ngo agamba ta mugana wange mbadde nsaba kubuuzaamu ekibuuzo kino ababaka obadde olaba otya ababaka ba paliamenti aba abagudde n'abayisembe batukulemberamu ne tulumba obanga basirise tewali ayogera zokosereke nze mbadde pointi zo mbazoogerako buno budde si bwakubana mubaka wa paliamenti yenna buno budde bwakubana nagwe munnayuganda nga kuba tebabbe mubaka wa paliamenti babbe kaluluko mbaka wa parliament atadde milioni 3 mu kalulu akukola bokaponamu milioni 2 ekitonya okuteeka muka ekitinenyo zinzogera milioni nga 2 ekitino milioni 10 mu myezi 3 kati era baehu akaituka emazoka sewe ne business zigena kudda agenda kuba mu birala alina bulumi bulala kumaba mukubya kalugena mugamba kyengo de bamukubya kalugena nesinize obulumi gwabwe ina mu Uganda tolooza mubaka wa parliament eno kukulira tesigenda kuba mubaka wa parliament okukulira tesigenda kusoboka kubeera omugana wange bigenda soka nga petwe kulembeddemu kuba ntereka ku bantu abo mambi bamodeta bambasa muntereko ku bantu mubateketekekaawo
nate bali mu kuvaako bubi bana tuli bumbagana bange bana esima bazumu etandise kuba sandaga tugende maaso ngana zumu kweri for the first time kubanga mwana nabafada nempulanga njagala kaaba mwana naba president mpulanga njagala kaaba ku mutima nga njagala kaaba piti pula president mwana nga yenna munaku wavwa nennaku ku mutima boy wange bonna gwe abali mu disappointing nga mwana mwana sima president atandise mwana kuba sagala kugenda maaso nga president Red ayogera yeah Zuma has started okay mwana president wabanga atandise twagala na kalinki twagala link eyo mutusindikire link boy tubeereko boy liko jifunye link ya president musindikire kalinki tubeereko kigabe bakana afibo nabali ko bagende basoke bala president tutereko kalinki nenga ababaka batuliddemu olukwe ababaka balinga mbuwaluka genya salinga ne magola simanya biki contract ebintu ebitegerekeka balinga balebaze mu business etubadde mu business wano nze nabagamba nakatimbi ogera ndi waneno nze mukama njagala nabe omubaka akasuka pata akoleyo omukolo ne wabogwa tulina omukomera teri mubaka ogwa ne bagamba nti okasoba nga siko kyagwanyi sentamu oba indagala idea anybody ozingo ina majaga kuma nze vakalangala nesi nabakulako na MP waffe na kimuli atekako baddiala fomu president waffe yafunye kalanga sina kulako de mubaka n'omu baleri bali mu kukungubaga nze mbalinze abana bano bayiyewo mubiri ko lwabo ababaka bakoze buli abakungubaga bategerekeka banga bazja mu business bana eriki bali mu jino nya wano riko jifunye okay abaka nabo tugana batandikirako Zoom simanyi wa Zoom ku Facebook wale ku tera bajja mu link wano luko ngena jifana njiteko wanene njagala balo nga ndese link kale maje nze kaveko na babatese nena abaka banu kwa ofon nabona tugala bayisamwe eggali ekyamazima tuna kembizi musajja alete yebaka Central East North West yona nga atukwa abaka kugula undi bona nga bayirawo mubiri bali yo basirisi tubatandikiramu wano kazibe kyatukono wa radio tetugenda kujida mu kikiriza kidda mu kiraba kuno tetugwa kula mu kikiriza nze ndaba baka bali mu kutikira kubona besi nyasi nyabusini ambuluko aba wangu de basina sino busina tuli munaku babula lero kansirekeko kuluno kirala unize muntu omubate akuwe plate president wa natuka no kweba kamubifulukwa wabula natuka no kweba kambifulukwa kulwabo ababaka bagala kuno tubuli mbala besinyazi nyobuzina no ku TikTok ne mukama akuyambe okole pate Allahu akbar Allahu akbar tuwalanka beko mulala atese mukama akuyambe okole pate tuleze link wano mwana toli no mwalo ali yadya fomu za president toli no mwaji timba yadde wantu wonna bali eri bali mukulu ambugundi simaya balwanira zaabwe dya fomu zaabwe magenda tuwulira kuno Kasada man wana tuna ujora byo neno wanje mugamba mutya yetole wanje kakati nze nga tuvude kwa ebyo ababaka olaba bana abantu abesigaza mayumba sembade njagala mbatekeko ekibuli agulawo business yencha itagutika kamaanyi bana beguzaguzawo business mujelwa mpaka bana besigaza mayumba abantu mubakubirize omanyi anyway abantu mubakubirize but tukozese ku art tukozese art because let me tell you something, there's something that I can deliver nzenga Sadamani Makebe okusinzira ku question ya bichi one something that you can deliver okusinzira ku question ya so but ngayo nawe nabagambye you can't pass anything out low page no kat sawazi no kono live anything so but mwenye toka chino kubanga chiri under the law that's it we don't give these people any chance don't bana link echabuze bana bali mujino nya link ani presence oba extra ze
one of you go on. Wanje? Banaganda abamu tulina emputu. Bannamwe basituse bali ku nguudo mwe musigadde mayumba gammwe. Mubajjeyo bujja yeeguzaho ka bizinesi. Mubajjeyo ku mpaka. Twagala tugyamu wano olukola. Wallahi, kati baba basituse bote si bannayuganda. Oba bote basasula omusolo. Oli ayinza okubeera mu bizinesi ye, oyinza okugamba ye yekka yasasula omusolo wa. Wano kusitukira mu kufuna link wano. But more than also bring some people up. Okay. Abatulira mulala okuli tetugenda kukiriza kuno omusajja alete yeebaka omusajja alese fulaati ye agodole okulawo kaduuka okadaala kamitwala eriyo bana abeebeza nga bannaabwe bali basituse bali mu kukwata bukwasi video bali ku nguudo bakwata bukwasi video. Omusajja alese fulaati ye eri naaba alese biiki ye abadde asula mbifulukwa alete yeebaka nga gogulawo ka bizinesi ko kamitwala 2 mudano osinikira kamanyi kusitukira wamu kuluno tali mukuna mu Yesu dala nizenda bulogo bwena alemo obo nawo tulemera tu bulogo butubulumba kati face to face obo bulogo bwena alemo kati butulemerero wano tubulumba bo wenyini kati kuluno twasazeewo teruga kufiirwa fekka nga faba sina live agenda baya president bannange nze wallahi newe family yange nga gibajjeyo sina live agenda banga ya president baganda ba nze kitange ne bwafa kati nze newe bayange nga basiseyo family yange nze sifaayo baba bakubo saga kwesiruwaza kubanga na mugongo gye balamaga okugenda singa bote abajulizi tebafa tebandigenzeyo na mugongo genda kulama Chiri. Mwana zoom link embuze eko banga teriko. Azo nanga yo jeri. Yeriyo lero zoom kola. Zoom jeri. Eka teriyo lero. Mbadde ka laptop boss bagambe sawa emweze Uganda sawa emu. Batandise nani. Kamule mpola tu. Tunatumaliza live eno. Zoom yokwe. Bana tuwe kinava nenga mpulide ko bagamba muna sometimes manyo vako mwana ebibaawo nenga mpulide bagamba encha abiri bagamba babanja kalulu encha kubanja alinki njikuwadde guni ampadde linki mpulidde lwancha naye eyegguza wakagundike amanyi nti omusajja alekawo bizinesi ze n'alekawo eryatolye eryakabenje fulaati ye alekawo buli mmotoka ayitayitamu n'amasasi naye sina bwenjikuwa oba tugenda tutya iki njifunye wano Sada bebo. abali ku APM ngenda kakasa nti nkutuusaako Zoom meeting nga bwegenda okuba wendi wano nange ntudde tukole ekisoboka okussaayo omulango ogusembayo bagamba wakasana sagana kuwira ene political aspect kati omulamwa gwaffe gwantya
ntya balonde tetubalina kubuzi basobola okulonda balonde ate bana bagala kukyusa just balindira busente bamale bagire tetubalina kubuzi basobola okulonda balonde naye nga bone benegana bimatako obutako bonna benegana bone nimunyugire bina Uganda biringa n'obusabwe tuve mu ttale mwana eno tuve ashimu tukyuse endigi sezugu tuve eno kale big up man na kati kana kaseera bannange kana kaseera nena malagwa mu mbizo omusajja banne tukumerako obusungu bwa Museveni bonna era banne tubalaba temutujjako waya buno budde tubasaba busabi mutuyambe tuli bakambwe ebyaddala bugaye obuloka bena lemo obuli kutubikira konze busala kuyiga bwizi kinomu ate bona bugezi bwasirise bona bugezi bwasirise mwana liki ekanya okulya nga liki bagimpereza njagezako kuweereza live ngenda kufuna amasimu 2 eko liki nabo bansobola okuddamu okola live later long I'll be here hata mimi ni foto nionyeshe bishti yangu Happy birthday, Motai man. Sanje itabidi umekuja uchukue space yangu, mimi nimechoka na hii hapa. Nenda kulala. Aguri ngoja gani saa 2 tu jizata tu. Okay, hata tuvumilie tu. Mama anacheka. Hatuwe utaki wewe kuja ukae hapa. Wow. Hata I'm having fun, mimi sina time ya TikTok mimi. Guy. She. Hey. Tan, sinta basi. Wa. Pole basi. President asubiri okubeera live naffe mu dakiika ezitali nnyingi wekumire ku Emilia TV by God's grace nyinza okuyisizaamu in case okay. President asuubirwa okubeera naffe mu meeting eno nange ngenda kakasa nti nkuteeka banange linki nandigisharinze naye nze ekirowoozo kyange kiŋŋambye tisenga tutalinki eno public tetugenda kubeera ffeka mu meeting tugenda kubeeramu n'abasajja ba Musebba mu meeting eno which is not good at all. Si kirungi gye tuli but weekuumire ku mukutu guno president watuukira. Okay. Linki eno si kyamagezi kugigaba kuba meeting yaffe ffekka bannankyukakyuka
yiyo wekka yiyo gwe kakati ate bwe tugaba linki buli muntu n'abeera mu meeting muno tebigenda kuba biralamu. Okay. I'm told I can give it to you. Okay, it's fine. Now, banange njiwaabo bemmanyi kale kampe bemmanyi banywanyi mu struggle ngenda kugibateerako. President adaba kutuuka mu meeting but kisuubirwa busuubirwa. Nobody is sure. Temutuyombesa nti ate mwagambye agenda kujjaliwa nga tabaddeemu, so mutusaasire. President ali kudduka omutemu wuuli omutemu wuuyo omutemu wuuno ebyo byalimu. Ebyo byalimu. So kigambo ky'okusharinga bambi bempadde gundi eno link akasa nti ogikuumiramu ffeffekka. Link eno yaffe ffekka ngambye nti yaffe ffekka. Wekumire ku mukutu guno, wekumire ku mukutu gwa APM Media TV yonna gy'oli. President bw'alinnya wano ddakiika ezitali nnyingi ngenda kuba nkuteekayo direct. Nze EP ndi mabega w'omizindalo gino. Bambi abamu kati muli mu comment section eza Facebook. Okay. Waliwo ngambye nti wakiri kale tuwe president abenga ayogera. Nkale nakyo si kibi, Essubi lyammwe liri mu ngalo zaabwe. Tumaze ntwamala ennaku 112 nga tubagamba nti mukanoonye mwakanoonya, mukalonde ne mukalonda, mukakuume mwakakuuma, bwe bakabba mukabanje. Mu ngeri yonna esoboka tuli bannayuganda miliyoni esukka 49 nkakasa butwekolamu omulimu mu ddembe ne mu kugoberera amateeka ne tugambe kimala tusobola okwegoba ku bano abantu abatulugunya. Buli munnayuganda akole kyasobola mu butono bwakyo. Bwe tugattagatta ebyo ebikolwa ebitono bisobola okuvaamu ekyamaanyi. Okusooka basooke bamanye eggwanga nti lyabwe nga bo, bamanye nti abantu abo batadde amagye ku street tebasobola gateekako kumala mwaka mulamba yadde n'omwezi omulamba. So bannayuganda bamanye nti balina okukola buli kye basobola buli lunaku, buli omu ng'alina munne gw'ayigiriza, naye ate tuwaŋŋane amaanyi. Sijja bagamba nti kino oba kino, naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulugunya. Saagala mutunulire nze nzekka. Okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu, naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri yo ey'enjawulo. Tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka
kubanga naye agadde mbere nga nsobola ocommunicatinga mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange bwe mbeere waka intaneti bansaleko amasimu bagasalako so kimu ku nsonga lwaki siri waka sobola okubeera nga communicatinga ne bannange naye senga mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi nawe beera omukulembeze kyenkoze ekitono naawe yongerezeko buli omu ayongereze ku kyamu ne kyakoze ebikolwa ebitono mu bwamuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene kama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu wakanya ebanda bonna babisamba gye babiwakanye kubanga si bituufu ogyeko okuwamba abantu baffe ogyeko okujjako intaneti byonna bibeere mu nzikiza naye ate ne Museveni wenyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba balaze nti abantu bonna abalondeddewo abantu abaregistaringa bali 577 naye bagenza okubala obululu nga buli 5 kitegeeza nti babbye nnyo naye ate tebabisiza magezi naawe wenyini balondedde balonzi bangi abaana bafiiridde obulamu bwabwe koti ze Uganda tetuzeesiga koti ze Uganda tetuzeesiga n'omulimu kubanga teziweebwa kitiibwa tezeetengeredde era mujja kujjukira nti petitions ngenda kubeera nga ntekinga some minutes here koti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda naye gavumenti ya Uganda n'ebisambajja amagye gawamba okulonda ne wataba okukolebwa Uganda it's very good that we document it. Something you understand, anyone you know who has been killed or anything, please you can mention it. Internet okay, kamba wesala ndio bayisemba wesala. Okay. Ebikolobero bingi bikoleddwa abantu bangi batemuddwa ng'ogyeko 10 abaddibwa mu nnyumba emu ey'Alhamdulillahi rabbil alamin. Bangi babase Kawenje, bangi babase Iganga, bangi babase Luweero era akakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu nga NUP kali mu kugatagata byonna ebyabaddewo tumaking sure ensi ebimanya kubanga bino bajjeko internet basobole okukola ettemu lino nga ensi teraba ekyomukisa omulungi twabuulira abantu era badde bakimanyi nti kamera yaabwe kyakulwanyisa kyamaanyi era abantu bangi babirikodinga bagenda bisharinga mukyala wange adya namuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuuzeeko saagala kumbuuzaako just kola omulimu gwo gamba abantu abalina okumadembe polisi n'amagye bave mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka balinye ekikomera kyange basazeko amasanyalaze basazeko kamerazi bamenye ezikufulu kati geti yange be bagikontrolinga abantu bange bonna babafudde basibe tweyanze. Thank you so much. That was an opening prayer. He prayed to God to save our country and all the plans for our enemies to get defeated. Akaseera kano, just to give you a brief background of what is happening. My name is Dr. Rashid Kasato. I am based in London. I am part of the People Power leadership structure. Where we are, we know that we have done each and everything within our means to ensure that we remove President Museveni from power democratically. My brother there, also the Christian, they asked for a prayer. Yes, my apologies. Thing, yeah. Okay, yeah. I think Marvin can pray for the Christians. What is my okay? Mugisha, nenda kusaba waberewo. Nenda kusaba Mama Helen. Oli waneno twesala Mama Helen. Can you unmute her? Yeah. Oh yeah. Twesala, if she can, it will be very, very helpful. If you're a member of Parliament, you are here, you can just send us a text. I know sometimes we can't read all the names. Mama Helen tuwe kusala nkusabe one muting Kristayo. Helen, Mama Helen Kajubi, if you're here, tuwe kusala.
Okay. Anybody? Neda, Grace, I think I've seen Grace is saying she's ready. Mchala Grace Wali, okay. Yeah. Yes, Mchala Grace. Yes, Kusabia Mama, you can unmute yourself. Mchala Grace. Grace, Miss Mchala Grace. Is a bad state. Have you tried to? Lydia, okay. Lydia. But, okay, were you calling me? Sorry, I was. Yeah. Yes, I thought Grace. Dr. Kasato. I had Grace. Were you calling me? Yeah. Grace. What is it? Prayer. Prayer. I thought we already prayed. No, just to balance. Oh, sorry. I just thought Kale cancer then. That doesn't take the kuwete. Kale. So, dear Lord, we know that we come to you humbly and know that you see us wherever we are. You see and hear and know our aspirations and our anguish, our frustration, our hope. We ask that you provide us, you descend on us with wisdom and your blessings, and that you cover us with your blood, and those of us congregating on this forum, and more especially in Uganda, those that feel hopeless, are fearful of their environment, are dealing with the wrath of an authoritarian government for more than 40 years and in counting. We ask that, Lord, you continue to guide and protect our leaders, especially our President Kyagulanyi Robert Sentamu. We don't know what's happening with the ranks of his officers, Dr. Lina Zedriga, Miss Jolie, and so many of our Nup leadership. Some are in desperate conditions, directly under attack and kidnapping. They've been kidnapped, abductions, torture, imprisonment. Their health is not well. But we know that you have a plan for us, and that even in this campaign, you provided for us a way. You gave us a theme. You gave us hope. You inspired us to rise up and think that which would be best for our country. Lord, you gave us a theme to work with. You helped us to mobilize around protest vote, to say that this should be the last time we live under an authoritarian government. And even as Museveni has stolen and declared himself, he is imposing on us. You know that. And that we ask that you give us the patience and wisdom to work this plan, the plan of mobilizing team, which most who could did. And many tried to protect the vote under precarious circumstances. And now we are at the late stage, which is where all efforts have to come in. Lord, give us the wisdom and strength to push even harder so that we can get over the cliff. This is the time when all hands, Lord, you should call upon us to have all hands on deck, to not retreat, to not be fearful. We knew this was going to happen. And that a dictatorship like Museveni, completely entrenched in our society, would not simply walk away from the power that he's amassed for so many years. And so, Lord, engagements and efforts with strength to continue
continue to fight. We should have more determination than ever to see this as an opportunity to rid ourselves of this authoritarian regime, and that you give us a chance to see a better Uganda. We seek, we yearn for that. Many of us do. Many of us are in the diaspora and would wish to thrive in Uganda. We would wish to be business partners. We would wish to develop our own country. We would wish to contribute more. But all of that is stifled because of the environment that currently exists. And so with that, Lord, I ask that you bless us. Let us be patient. Let us listen to each other. Let us have plans. Let us be planful. Let us not simply listen to what people say and it's another discussion, but let us speak out what we can take on and be deliberate in our actions and strategies. So I do pray and thank you, Lord, in Jesus' name. Oh, thank you so much, Madam Grace, for the prayer. Thank you indeed. So the first item on our agenda has been completed. Thank you so much for our colleagues who have led us in the prayer. Again, I have to remind you, share the message. We are here to discuss what has happened in Uganda and to pave a way forward. But just to give you a brief background of why we are here, we know that Museveni has been in power for over 4 decades, and he came through the power of gun. Now, we as Ugandans, we came together under the leadership of Honorable Robert Kyagulanyi, His Excellency, and we decided to make strategies of changing power democratically. We have to thank each and everyone for their contribution, ideas, money, etc., etc. And I have to say that the president we chose really has done his work beyond expectation. He has done a wonderful job, and all our foot soldiers who have been on the forefront, they have done a wonderful job. But as you know that the work doesn't go without any challenges. Many of our colleagues have been killed, others are in prison, and our votes have been rigged because Honorable Kyagulanyi scored more than 70%, which Dictator Museveni has stolen. But as we had the slogan, the president, we are to Gambanti, Twino Kalonda, Kakume Kabanje. Now the revolution comes in stages. Now we are here to share ideas as Ugandans. Kubanga, it's not only our leaders or President Kyagulanyi who is supposed to be generating ideas. It's you and me. On how we can get democracy, on how we can reclaim our victory. We are going to have leaders from all over the world, MPs, and from over the globe. They will be coming to speak to us. But here, because we are equal, everyone's view, so akasera kano. Now let me call, like if we give you a chance to speak, be very brief. You can tell us your name if you wish, but we want positive message. We want positive message. We will be able to detect if someone is not giving us a positive message. We want a positive message which is going to keep us going forward. But at the same time, we'll be getting some update about our president as time goes on. Sharing a message, share it with all the Ugandans and our colleagues to come. Now, if you want to speak, you can put up your hand, then we'll give you a microphone. Make sure that you just use 2 minutes to put your message across. You can use any language, but we'll try to translate as much as we can. Now, the first speaker on the floor is called Mugabe. Mugabe, if you can unmute, please. Mugabe, there should be a message on your screen saying that, yeah, okay, you have the microphone. Mugabe, can you... Muko Rashid, tudde Yes? kumulala, oyo muting.
Okay, yeah, I don't know whether maybe he was having like a revolutionary song. I can't tell. Edmond. We are sorry, our comrade, if I've misunderstood you. Maybe it was a revolutionary message, but maybe we'll get some further clarification. Edmond, you have the microphone. Yes. Good evening, everybody. We're in London. Here in the US, we are okay. It's during day. I just have. I hope I'm being heard clearly. Yes, we can hear you clearly. Yes. One is I just have some small. Like I'm thinking aloud, with a lot of pain with what went on. One thing that I should mention that is, by the time our president Robert Chagulanyi came on the political scene, he had everything that he wanted, but he gave up all the things to save us from the tyranny of Museveni and his family. But I feel so much pain that a lot of people just use his message for their own benefits. I just want to give an example. I have not seen any member of parliament, the elected ones, those who won, come up to try to organize. I don't know if I'm mistaken, but I've not seen them come up to organize. President yali atugamba banange tuzimbe egaali. Balida baffe betwalonze mu those different districts. Already balina okuteeka that mantle okugamba nti president atugambye tuzimbe egaali, kati nganze MP w'ekyo ekitundu nze ndeese egaali yaffe yino n'oba nga togeraza at the moment, but at least try to show it and to guide these people, because some people need that push okuvaayo eri gye bali. Nti abamu batya naye bw'olaba nga omukulembeze we agenze mu maaso naawe ovaayo n'okola ki n'ogenda awe mu maaso. Then n'ekirala, I'm just asking these MPs who have been elected, please take that mantle on. I know our president is still hiding, naye be balonze muveeyo, at least mutwale that obwo bukulembeze. Take on that mantle to lead these others. Then please do not, this is for me, do not send any money to anyone who supports NRM back home or even give him any help. That is to me. Please don't let their gains help them. If we can cripple them that way, I think it can also like help them, because a person can support NRM and tomorrow he calls you for help and you give them help. It's not going to help us. Then naturally, if I want to summarize, if foreigners can come up, I saw Econ posting, can come up to support us, and us we are quiet, it's not going to help us, because even when these governments that we are pleading for to come and help us, if as a population does not stand up, if we do not stand up, they will not come in to help us. Then this is some concern, like fabali eno katugambe no mu USA, especially mu Boston area, ice mweli, but let's not fear it. We can organize in the best way possible. And just, if you cannot get out, at least try to do something. Try to do something. Yeah, that's what I just wanted to just drop in for now. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much. He has just put forward 2 points. One, first of all, for the MPs elected to come up and show leadership, and also is suggesting any member who supports the regime don't support them financially. Thank you so much. So we go to Kaya. We'll have some MPs here will be speaking to us. They will be joining. They will just come to speak to us afterwards. Yes, Kaya. All right. Mbalamusizaako bana struggle mwenna. Naffe tukulamusiza. Nja kuteesa mu maaso awo naye essaawa zino kyembadde nsaba tukole action plan kuba tugenda kuba tugifollowinga up, tulabe implementation strategy, tulabe nga tumonitoringa, then we are gonna evaluate in the end. Otherwise tetugenda kubogera bogezi bintu leero tubirekewo lwansonga Museveni tumwagala kumulaba nga akazita akawulira atuviire. So kyensaba oluvannyuma lwa meeting yaffe tulina okukola meeting endala mu maaso naye nga tukola evaluation we assess how far we going. So si kubeera nti tukiza mukolo to satisfy our what and what. So badde nsaba ekyo kye tuba tuteeka mu nkola.
Okay, thank you. So, action plan comes after like taking resolution. We need ABC. Action plan is on something. But thank you so much for your suggestion. Yes, Peter Kakoza. Comrade Rashid. Yes, please. Yes. Abaganda bange mwasiibye mutya mwasuze mutya ffe wano tugamba twasuze tutya Mr. Peter, abali Uganda. Peter, just a moment. Yes, Marvin, did you have a point of just a quick point? Yeah. Banaffe abandi badde baagala okukosa video osobola okugiteeka naye tokkiriza pini disorganizing a meeting yaffe naye when you're here and you're here for a purpose, get to know you are here for a purpose. Manya chikulese wano, manya rach tuli wano. We are not here one tetwita kubali. Tuli wano kwagala kujjako na kyemalira. Oba oli wano ng'oli wa movement nti bakusindisa ojja okuwuliriza. We are here for a purpose to demand our victory. Kyekisooka. Tekujjako na kyemalira. So we are going to go on. I'm encouraging everyone, be here in good spirit, be here to fight. And the other thing is, let us not focus. Gundi taina kyakoze, kakati mwabeno tumina kyemukoze, we must be figuring the way out. That is one of the things that we need to focus on. Solution chijolese kumeza, chicholoza chitugendo kola. We have the things that we need to focus on. Solution chijolese kumeza, chicholoza chitugendo kola. We have Kenyan brothers, they are waiting for us. Mwenga mchali waneno. Kenyan brothers are waiting for us. We've had spaces with them. They are waiting for the Ugandans to rise up and they will play a big part in this. So, njala kuba gulungamba gamba, respectively, you're wasting your time. We shall not stop what we are doing and we shall keep going on. Thank you. Mukuru Rashid, with that, we are being streamed on JB Mwonge and other 60 pages, just to let you know. So we are aliyeyo alaba Facebook, genda ku Mwonge, link kweri, you'll get it, and even other pages. But the link, if you want to join this Zoom, join, and we'll be here. Comrades from Uganda, if you're here, especially our MPs, it is very important. Yenesawa Comrade Rashid, okulaba nti oba bakuwa kaadi oba tebakuwa kaadi oba bakumma kaadi oba wawangudde oba bakubye eno ye time okulaba nti oralinga abo abantu abakuli emabega tuveeyo mu bungi tulabe nga tununula ensi yaffe gwe babbye gwe bamma kaadi we tunaaba tuteredde mu nsi tetutunuulira bintu birala byonna tutunuulira kulaba nga tuteredde ate tunaaba nga tuteredde. That is the Uganda that we want. Essanyu lijja kubaawo buli kimu kye twetaaga will be functioning. So come and rally your people. Gwali wano ng'ova mu west, gwali wano ng'ova mu Arua, ova mu north, ova mu east. Come here and express yourself and call out your people. That is what we want. Back to you, Comrade Rashid. Thank you. Okay, thank you so much. So whoever is given a microphone, use 2 minutes to talk. We'll have our MPs, they'll be coming to speak to us. But so, Mr. Peter Kakoza, you have the microphone. Nga bwempereddwa omukisa ogw'okwogerako neyanza nnyo host neyanzeege akansooke okwebaza abo abalemezaamu n'okusingira ddala n'okulaba nga tulina abantu bangi wano. Omwami Peter Sosa akoze ekyamaanyi bw'abajja ali asooka awanika omukono. Babadde boganizinzeeyo era tuli mu kukunga abantu nti enkya leero okunayo tulinayo peaceful demonstration mu bungi nti tukozese eyo chance ey'okugenda abantu bagamba bagenda kulonda tukozese eyo chance tujje ku makubo. So asobola okujja n'alambulula bulungi enkola nga bwegenda okubeera. Nsuubira wali wano ne ba comrades abalala be tubadde nabo
gye tubadde kubanga tulina platform nene nnyo ddala tukunga abantu every time every day ne bwe twalinga abannaffe baali mu gundi bali mu kizikiza so ffe ebyaffe bitandikirawo okuggyako Museveni bitandikirawo ekirala neeyongera okwebaza mwami Mbogo aliko Nup Ottawa akoze omulimu gw'amaanyi musajja wa ddala nnyo nkwebaza ddala Mr. Mbogo twongeremu Museveni akalira alina okukawulira so nja kukozesa obudde butono ku lw'abannaffe abali wano abangi ekirala gwe wenna bw'oba ofunye Zoom link kubanga ndabyeko abamu nga bangamba tekola gikwate gamba munno agikopinge oba agiteeke mu Google bw'agiteeka mu Google ejja kutwala bulungi ku Play Store o downloading Zoom app kubanga abasinga ensonga lwaki mufunye okukaluubirizibwa okwo ndabyeko abajja mu box yange bangamba tekola so kyekyo. Okay, thank you so much. I think the next one is Mary. Yeah, better so si bwaba wali asobola okugira raising up. Yeah. Okay. Marie, you have the microphone, but we are going to try to give us everyone a chance to talk. Marie? Thank you so much. Mbalamusiza mwena ba comrades. Mwebali kumpa ku mukisa guno kakati ensonga bbiri. Ensonga emu yinza oginyoma naye ng'eri very, very important. Throughout this week, mbadde discussing n'abantu different areas, different cities, different districts. Abantu abasinga abaana abasinga ekibaganya okusituka oba ekyabalemeseza okusituka. Abaana tebalina mmere gye baleka waka. Abaana tebalina mmere gye balya ku street. Omwana bw'agamba demonstrating the whole day nadde waka ng'enjala emuluma ng'ate ne waka tewali kyakulya n'omukazi yamulekedde. Can you imagine today waliwo omwana mukazi wa azadde bamulongooseza ne bamuwa gundi agenda agula eddagala nga lya $1.5 zimubuze. Kakati ekintu ekyo kiri very challenged so nga ate nakyogerako dda okuva lwe twatandika ne ngamba singa tutegeka ne tutandika okutegeka abaana abanaasupplyinga ng'emmere ku street omwana tajja kusobola kusiba ku street n'enkyaddeyo nga talina mmere. Ekintu ekyo kikulu nnyo nnyo nnyo. Ekyokubiri kati kimbuuseeko kangira mbalekedde awo nga bwe Okay, thank you so much. Thank you so much. Yes, man, now we welcome. Basically, she was trying to say that some of our foot soldiers they need financial support, like to buy some basic stuff like food. Thank you so much. Then Zoom user, but if you are MP elect, you can just type in the chat room. We will just give you a chance to talk. I know some of you are just waiting. Yeah, Zoom user. Yes, you have the microphone. Please commence. A Zoom user, you join with under the name Zoom user. Okay, I think they are not ready. Okay, we go to Clinton Mirrors. Well, am I audible enough? Yes, we can hear you properly. Now, I have 2 points. Marvin, I hope you are there. And let me just speak about this. First and foremost, I don't know why we should stream this. We should not plan and giving the junta the strategy on how we are coming. It's absolutely streaming. I think it should be something prohibited at this stage. We are in a very critical state in our country. It is putting a lot of people in problems. If we are to strategize and we have a Zoom meeting, a good thing we can be able to regulate, it will be, so security is very important. Planning and letting people being arrested is not a good strategy. So I would humbly request, Marvin, streaming should be at hold as of now. Otherwise, we are just putting back in the dark. Second thing, if going in the street is not successful, then we take arms. The diaspora is going to fund it by all means. If going to the street is not complete, then we take arms. Museveni came with 27. You can come with millions of people. Me, I'm going to be honest with you. We are dealing with a very delicate, damaged, mentally affected people like Mohoz. We will not hold them
with less energy. If we're taking this government down, we must activate the first protocol. So as I'm landing, that is my requisition. Marvin, streaming should be off for now. Yeah. Comrade Rashid, can I come in? Oh, thank you so much. Okay. Yeah, you can come in shortly. But you can put up your hand if you've got an idea. But thank you so much, Comrade Clinton. I know we've been a long way. We've been on spaces, we've been in different places. Yeah. So basically, the session that we have here, we can hold our strategies, the core strategies behind, or hold them back to discuss them in the House. But we are here to rally Ugandans. Ugandans all over, they need to see, they need to watch, they need to hear everybody's voice. That's why we've headed up to streaming. But if we have more other better strategies that we think are core, we can always discuss them. You know where we can discuss them from. But for now, let us rally our people. Rallying is a general call for everybody. The demand for our win, it is something that is in the open, that we need to talk in open, that we need to push a message to everybody. Oyari Mucharo, Oyari Mbarara, Ario Kabarole, Fort Porto, name them all. Those in the north, those in the east, by the border, they get the message. At times, meeting and coming together is what is going to help us come together. Mwami Clinton, I hope you can understand my point. So for the core parts, we can always retain that. Okay. But we're here to make sure that we rally everybody to come together. But it is a message, that is what they need. They need to come out. If you're here, you're Ugandan, this is the part that we have to play our part. Demand kakunge, kalonde, kakume, kabanje. We are here. Kubanja akalulu kafe. Tukabanja mu open, tukabanja tetusaga. We are here. Back to you, Comrade Rashid. Thank you so much. Just someone put something in the chat room. How can they support financially? I am sure we've got our leadership. If you can share some of our accounts for our chapters, whether you are in the UK, because the point which was raised by one of the previous speakers was how we need to support our people at home. So I will just call upon all our finance secretaries for all chapters. If you can please pin in the chat room our payment details, like if you're in Boston or in Uganda, please, Marvin, maybe if you could be the one to in pin Comrade them. Rashid, that is 100% true. Banange nachemala gwe tuli okulwana naye yalina sente yalina Bank of Uganda. Ndoza mwalabye nti they've been paying people okulaba nga they rig, they pay them 20,000 or like 5,000, you go tick. Those that were paid 50,000, they give them a booklet. You have to complete 5 booklets at the same time. Okay. So financial wise, we need to support our people. Chisoka. Abantu bafa bali ku luguudo tulina obbawa amazzi, tulina okuwa ekyokunywa. Ekyokubiri, we have to stand in the gap of those that are hurt during this that we're going for. Comrade Clinton ngavudde waggulu n'agamba, I'm going to be honest with you. Dictator, olimi lwategeera lwa violence. And I think Comrade Rashid and the rest of the members of Aliwan, we've been peaceful. Tuchibalaze from the beginning, we've been peaceful. But right now, if we are democracy, tugenda biza kubali, and we need to go on. Yesawa, akuba nawo mukuba, akuba nawo mujja akujjemu eriiso, find your ways of saving yourself. Yes. Batugamba tulina okwetaasa. Tebakutwala nga you just handedly baako n'ekyokola. One of the colleagues was killed in Mukono. And if you find the way they were killed, it's very upset. Very, very upset.
bakuba abantu because you have to climb the pole or jail flag. You kill somebody because I know kulinya ekikondo a jail flag wagulu. To me, it is high time. Back to you, comrade. Okay. Yeah. Thank you so much. Yes, I'll ask you to share our finance details, for payment details for different chapters. Yeah. Yeah. People, they chapter need money. Leader, I don't want no comrade Rashid. We tubadde tukola tetugenda kukyusamu, and we always bring this money together. Manya chapter yo collection point yo gwali Boston, gwali US. Brother Marvin. Collection is a US. Some of them, this is their first time to be here. So I'll request if you can find just one, like one from here. Number mobile money number. Yeah. In the meantime, a number other collection points. Mwabe Canada, go through Canada. When abali UK, go through UK. Abali EU, those collection points will be here. Where ali wonna nobango Kampala ngandi agadde okusindika mobile money, tune number ya mobile money je tugenda okuteeka waneno. Sente ezijjako zikomawo ne ziyambako ku buli kimu ekigenda maaso e Kampala, and we shall be addressing that. Yes, back to you, Sebo. Thank you so much. Bane, sorry for that just interjection. So buli omu tugenda ku Daudi admin, then you just share your view. Daudi, you have a microphone. Thank you so much, Comrade Kasato, and thank you much everybody who is here. My name is Daudi. I'm from Washington, D.C. area, the United States. I wish to thank everybody who is here. And thank you so much for loving your country. I wish to thank all of you for your support during the election process. We understand that everybody did whatever is humanly possible to ensure that we support that process. Now, that process is gone. Now we are in a different stage of the revolution, the Kabanje stage. And this period is not about blaming, it's not about pointing fingers. I am reading in the chat, some people are writing things which are really not necessary at this moment. Chetwetaaga mu kaseera kano is to galvanize all efforts towards the next steps. And for me, what I think is important this time is that let us show visibility. Tulage nti weetuli. Visibility tugiraga tutya. Visibility tugirage physically through protests. Tugirage online presence. Let's tweet. Let's send members to our local leaders. Let's engage our leaders. Let us do something. Buli omu baako kyokola. Tuleme nnyo kuwoza nti nga bagundi tetunnabalaba aba-MP kaakati sooka weebuuze nti nze mu kiseera kino nkola ki oba nkozeewo ky'olwaleero okulaba nti nyongerako ku visibility. Martin Luther King yatugamba nti if you cannot fly, you run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. Now keep moving forward. Bannange nsaba tube nga tutambula tugenda mu maaso mu buli kimu. Diaspora, let's rise up. Our comparative advantage eri mu protests and engaging donors. We have ever done it before. Twali tukikozeeko. President we baamusiba ne tujja ku street. Ensi yonna yavaayo yalaba neebuuza ki ekigenda mu maaso. So tuleme kuggwamu maanyi mu kaseera kano. Manye abantu tugenze tuggwamu amaanyi. Naye this is ke kaseera kano ak'okuzzaamu buli omu amaanyi tugende tulabike nti tulina kye tukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abankuumire. Yeah, thank you so much. His points, he was suggesting that let us be visible online through tweets, and we shouldn't blame our leaders for their failings. This is a time for each and everyone also to play their part, and also is encouraging us to continue with the protests. Our next speaker is admin. Thank you so much, Daud. Daud, you have the microphone.
But if you are an MP here or MP elect, please type in the chat room. We'll just give you a microphone to speak. Admin, but we are choosing people in order. Those who put up their hand first, they speak first. Admin, are you ready? Yes. Yes. Thank you very much. And yeah, my name is Gonzag, and I'm calling from Uganda. Someone was, trying to say the people on ground, maybe the kind of strategies they could come up with. I think what is lacking is the mobilization and the coordination. We have the willing heart. Myself ever gone to street after elections to see maybe if I could see my colleagues and maybe we come together and put up an action. But unfortunately, I didn't see anyone. And as you are alone, maybe 2, 3, 5, 10 people, you become a target. So I think the best strategy is to come out in masses, and to have that we need leaders, not only the elected MPs or the fallen one, but I think we have leaders on different levels, the councillors, the district. So I think those people need to sit down and get mobilizers, and this needs to be done in several districts, like 20 of them, because for me, I want to boil a leaf from the Kayunga saga. How it happened, it caused action, and it shaped up the direction, but it's just lacked leadership. Now this time we have leadership. So for me, I believe if we're mobilized through our leadership and local structures, and then we have the masses on the street, we can overpower these guys. But if we are just very few on the streets, we are target. Thank you so much. Thank you so much for your input. Yeah, but Mutsonyi went. He has some kind of a base coming from his background, but the point has been taken. Yes, we'll be having Honorable Ivan. He told me he's going to be here. Ivan, if you are here, is one of our MP elect. Just put up your hand. Then the next speaker is EMP. But when you come to talk, try to, as my colleague say, that just try to don't concentrate on blaming others. Just what we can do now, we shall blame each other at the end of the once we reach our new Uganda. EMP, you have the microphone. Okay. Am I loud enough? Very loud and clear. All right. Neyanziza omukisa guno nempeeredde wano. Ensonga yange eri nti bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde neyali alumiddwa ku musota mwalaba omuntu asobola okudduka. Back in 2020, November 18th and 19th, November 2020, bwe baakwata pulezidenti waffe Luwuka, I think tetwalina mobilization yonna, tetwalina ki, but what made our concern be had was the Omango ayinza okiyita riot, but it was a protest which was very which was spread widely. So lwaki ndowooza nti ensonga ya peaceful, bino ebya peaceful, like let's hold the flags and what biyinza obutakola lwa nsonga Uganda yaffe nga mugimanyi, even in Africa at large, twagala nnyo ebintu ebiri peaceful tebitera kukola impact. Mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu asobola okujja naawemula nekikola amawulire bakyayogedde ebyamagezi nekitakola amawulire. Abakulembeze betugamba nti baalize ne batukulembera, kituufu twali kyetaze mu kaseera kano kuzibawangulidde ku tiketi ya NUP people power, naye tujjukire era tuconsider new people power as our main backbone. Tetuconcentrate na nnyo ku kibiina n'ababaka, because wetuconcentrate na ku babaka tubanga abaconcentrate ku kibiina. Ngate mumanyi bigimu yaffe nti omuntu omu like SG okuvayo n'ayogera nti oba tukole bwetufi oba bwetufi. If things come the other way around, baba bagenda kugamba nti abadde ayagala kukwokya ggwanga oba abadde ayagala kukola buyeekera ku ggwanga, abadde ayagala kufunika gavumenti ng'omenyi w'amateeka mukitegeera. So I think that is the problem why even our MP elects batya okwesowolayo nga bwe mumanyi embeera nti kiva like
kiva mu bbanga ne bagamba ne bamusibako ekintu so ebintu biveeko wabula nze ndoza kitulina okukola kati nawe waliwo 22nd which is tomorrow tulina okuconcentratinga abalina pages ennene nze sirinaayo eno like abalina pages ennene nga bali ku Facebook n'emikutu emirala bateekengawo date badisitiikingeko bapostinga ekyo bakitambuze nga omwalaba wa miliyoni March Entebbe etaakola bulungi like singa kibeera mu mawulire abantu ne bagetinga attention kisobola okukola wo impact oba nawe kiba tekikoze that time next time kiba kisobola okukola like if we organize another date kiba kisobola okukola but mu ngeri ya people power not kutisa ku kibiina cause we are Ugandans and tetwagala tukise ku kibiina kyaffe cause government nga mugimanyi basobola n'okugamba nti kyavuddemu ne bakisa ku kibiina kyaffe ne tufundikira ng'oba luusi tukifiiriddwa mu ngeri emu oba endala so tufeeyo nnyo kufa abantu nga ffe abantu ekirowoozo kyo host kikola ekirowoozo ky'omunnayuganda omulala kikola ababaka tubaleke like tubaleke babeere gye bali tukole ekya people power like nabo bwe twerangiridde olwa 2022 tusobola okutambuza ekyo batusobola okukola date endala n'engeri endala kozi n'ensonga endala nga nsembayo sebo ebintu kati ebigenda mu maaso mu ggwanga okuva akalulu wekabuba kiragira ddala nti abasajja tebalina mukwano ku bannansi era tebalina kintu kibagenda wuwulira nga kirimu obugonvu obwo tubadde tuwuliza okuva president and sigezaako kunyuma president kozi ng'omukulembeze kye yali alina okukola nti we have to be non-violent naye tewali mukulembeze alina kugamba nti very violent okitegeera so oli wajja n'agamba nti ye alabye ng'ekikola ng'agenda kisobola nti agenda kutagetinga property yadiringa ne junta agikumeko omuliro tetukiwakaniza mu public like tetukiwakanya cause kyabakola kiba kigattako after all sente zebagenda okubba singa tuba nga tubawadde omukisa okusakisibwa mu myaka 5 zisingira ddala like ezigenda okuzimba ebipya ziri wansi okusinga zebagenda okubba singa tubaleka ne bamaamira obuyinza okumala emyaka 5 so okay, thank you so much. Bande ebirowoozo byonna tubyaniriza. We thank all ideas. Thank you so much. We are noting them now. Not taking. Safina. Dr. Rashid. Yes. Omwami oyo ekintu kyayogedde kintu kikulu nnyo. Ekiseera kino kye tulimu ba comrades. Buli omu waali oli munnayuganda. Buli omu waali oli Kyagulanyi. Gweweeraba awo wennyini wooli oli Kyagulanyi. Ennamba zonna ezibadde zigobera president nga ali ku rallies yene essaawa. Tulina command beffe abeewa command. Webanga command egenda kutereeza ensi yaffe. Webanga command yegenda okukola ekyo twagala. Ba comrades yene essaawa. Tetulinda command from above. Command from above ejja tusangayo nga tutereezezza nga tukoze ekyo kye twagala. So wherever you are, manya, this is the command that you have. Command yourself. Egaali yo gijeeyo yene essaawa Comrade Rashid and the rest of the members that are listening. Amasimu ge twali tukuba vaayo olonde. Yene essaawa kuba amasimu aga mobilizinga ku kyalo. Kuba amasimu nti gundi enkya tugenda kwekalakaasa oliriddawa. Vaayo mu buliri. Banna Kenya, they are waiting for us. Bakole omulimu gwabwe. They are more than ready. People from West Africa, they are with us. So, yeah, okay. Ngenda bagamba bannange yene essaawa we commanding eggwe nga wooli olabe nga tweyongerayo. Back to you, Mama Rashid. Okay, thank you. Okay, is Safina? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalala bonna mbawishingizza mirembe gya Katonda gye tubeereko. Ku critical moment eno gye tuliko, because this is critical. Era I'm happy with everyone's contribution gyaleese. Marvin, you have to mute. Now, Marvin, mute yourself. Your voice is coming through. No, I think somebody else. That's not sorry. Me. Okay, Genda maaso. Okay, mbadde ngamba ebirowoozo byonna bye baleeta, they are all good suggestions.
nature to andisookeddeko gundi streaming evuddeko because that's critical. The streaming should be query obanga query say something which you feel will make you safe and college. The issue is controversial. Others want it. Hajati kamubulire hajati ku streaming tulina bannaffe ab'enjawulo nga tasobodde kufuna link emuyinzaano naye ng'alina Facebook. Ensonga zonna zetulowooza nti nkusufu ensonga zonna zetulowooza nti nkusufu tusobola okumiitinga netuzoogerako. Whatever his name is, they're still looking out for people like VPN and stuff like that. So bayinza okufuna list yaffe nga ffenna bwe tubaddeko and anything starts happening. I think we still have a long way to go. Then my major suggestion, gye mbadde njagala okuleeta nti presidential elections are done tukabanja naye ate zino elections zo zonna eziddako, we need to motivate our people not to give up because that's exactly what they want. Because if you don't show up in large numbers ku zino ddala ezisigaddeyo, then movement is going to get exactly what they've been looking for. So mbadde nsaba tumotivatinga abantu. I know we are all sad ennaku nnyingi naye tuleme kuggwaamu maanyi because that's exactly what they want. Zonna zonna ezisigaddeyo kebe LC1, LC3, aba 5, we need to be there. Abantu balonde so that grassroots fe tuliko. Then as we are nga bwe tubanja ebiddako naye bino that season ezikyasigaddeko, we need to motivate people to go in large numbers and vote. That was my suggestion. Thank you. Oh, thank you. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. By the way, just to remind you that everyone idea counts. Tonyoma kirowoozo kyo, we jot it down because you are sharing it for the benefit of your country. So sometimes we may disagree, but feel free to share any idea you have, and we are more than welcome to take it on board. Yes, tugenda kudende, and we have got some other ideas in the chat room. If I can read them quickly, someone was suggesting that maybe we boycott the Ugandan airline and others. Maybe I'll get someone to summarize them, then we'll share with them, because not everyone probably will get a chance of talking on the microphone, but we'll be going through the chats to capture them. If you need to talk, put up your hand. We are going to be as brief as possible, not more than 2 minutes. Rehema, you have the microphone. Ate Comrade Rashid, wetubaayo n'abantu abalina update so far nakafuna update nti drones zigenda zipicking abaana baffe picking over almost now 700 people every day bapickinga kati bannange embeera gye tulimu gwe muganda wange ali wano gwali eyawuliriza gwasigaddeyo mu nnyumba nga banno bagenza okwekalakaasa manya nti bannaffe bonna abali mu makomera bwe tutavaayo kati tetubalwanirira tewali we tuddukira ekkooti y'abantu yokka gye tulina okuddukiramu yegenda okugyayo abali mu kkomera yegenda okugyayo abo be bakwata yegenda okusavinga nga justice emyaka gino gyonna gye tubadde tulukola ki tulwanirira so tuveeyo mu bungi bannange bannaffe tuleme basaddaaka. Yeah, just to add on that, the revolution has already started. The revolution has stages. It has stages. So it has already started, and we are on our way. No retreat. We are not retreating. Rema, you have the microphone. Banaye mbalamusiza mwenna era bannange ffenna mwenna abali e Uganda abalonda tuweebaza nnyo. Chembade, what I wanted to say to people, the journey obviously is not going to be an easy one. Tuina abantu abamu obviously abaletamu a lot of negativity, abantu bali mu kutya naye Katonda agamba nti ayamba yeeyamba nga kyenjagala okukola okukubiriza abantu bonna nti bannange. This is our only chance. We have to stay strong. The struggle in Mulutalo Ronna Wabera, unfortunately, casualties. Fena ekyo tukimanyi naye for as long as tetuyimirira fe fenyini bannanyini nsi teri ajja kujja kukola ki tuyamba.
era nga njagala okwebaza bonna bonna abo abagenda ne bagezaako to continuously demonstrate the people that have the opportunities abali mu nsi endala zonna where demonstrations are actually recognized. We continuously have to do what we have to do. Naye n'ab'Uganda nabo tubakubiriza, we understand all the situations that they go through. So we shall endeavor to do our best to support, to support everybody. Thank you very much. Oh, thank you so much. That was a very good submission. Yeah, thank you so much. We don't have to give up. Let me remind you, even during the colonial time, for African countries to get independence, our forefathers, they had to fight the colonialists, and by then there were no social media, even the leadership, they never had like proper leadership structures as we have now. Even our forefathers, for us to have independence, some people lost their life, they struggled, many were in prison. So now this is now our time. Our grandchildren will sit in on their dining table and then say that, yeah, our grandfathers, grandmother, they did something. So don't think that those who came before us, things were easy. Getting freedom has never been easy. So we just have to keep on fighting. Thank you for that submission. Sarah's iPhone. Put up your hand, then I will give you a chance. Sarah's iPhone. Yes, you have the mic. Thank you, sir. First of all, somebody, and I know there has to be someone who can compile a list of all businesses that support NRM, including churches and mosques, and boycott them. We need to, and then in terms of finances, we're ready to contribute. And we need to contribute. Some of the things that I think we need to contribute for are just, food, hospitalizations. We need to contribute for, to give Gali, I don't know how I would say that in English. Those small groups, if people can organize themselves in small groups and, let I don't know, there has to be a mobilizer again back home who, if a group can come and say, this is what we plan on doing, even burning down NBS, because they are controlling communication right now. And that is, we have to control the communication. We have to be, to control what? Oh, someone tells me, call it a gang. Yes, we need to put money into those. No, they don't call it, they are squadron. Usually, Okay. they are squadron. They call them, I see. Yeah. So we need small groups like that, and we're willing to fund them. They just have to state their mission, because that's what Museveni has been doing. They just need to state their mission, and we will fund them. If the mission is to burn down Anita Mong's whatever, then that's good. Anything that will shake them, if it's burning NBS, especially that NBS needs to go down, because right now what they're doing is they're the ones supplying the world with information, and we can't allow that. We have to be the ones in control of information. Our voice has to be louder, the narrative. Go ahead. Okay, you finished. You wind up. Summarize. I will here in a little bit. Okay, yeah. So also recruiting, we need to recruit insiders. We need to again target key assets, power centers, to burn them down, even police stations. I believe that, we can have, if we have people, again, a galley of people we are willing to fund. Thank you. Oh, thank you so much. Basically, she has given out some good points, like compiling all the businesses which support the regime and institutions, and then we try to ban there, like to boycott them. Recruiting insider, those are very, very good strategies. Thank you so much. The next speaker is called you just put up your hand, and then you are given a chance. You give you 2 minutes. Someone called Abdul Khatib.
You can also share your idea in the chat room. We'll be able to capture it. Then Abdu, then Joey, or Luksako, something like that. Yeah, Abdu, you have, or you know, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Abdul. Tetuli ku ground bannaye naye ekiriwo abaana bali gumite buli kimu. Kubanga abantu baagala change twagala change naye ekiriwo nti strategies tezinakuba nambulukufu bulungi. Chechi no kolebwa. Tulina okwawula revolution ne riot. Lwe tukola ekiwa dictator amaanyi oba ekimubeeza mu buyinza riot. Olwogera n'oyokya ekipiira okiteekawo n'odduka ne bajja ne bakunoonya ne bakukwata. N'ate mu revolution twetaaga nga tuli bangi ne tuba abiri nga tuzize nga tutambula. Tetulina kye tukola abanga tetwolona bintu tukola ki? Dictator tuba tumulabisa ne wajja obuzo tukwata oba tukuba amasasi. Tuba tumutoolako. Ne bwe tukola riot oba n'oyokya ekipiira oba n'okuba emmoloka n'ogyasa ye akugoba kuba ate oba omwongera amaanyi. Aye tolina ogenda muvunaanira. So abaana beetaaga okubanga tubabuulira ekituufu ekirina okukolebwa dhani okujja omu n'asula ekintu mu kkubo n'adduka biki kwawula osulawo dduka ate nga twagala tusigalewo tubeere oba wiiki oba lunaku oba mwezi nga tuli ku kkubo tuli ku streets nga tuwera. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Tweyanza nnyo tweyanze. Bane buli idea y'omutujaniriza. Yeah. Mwami Kasado. Yes. Omwami oyo alina point nkulu nnyo gy'aleese nti ebiseera ebisinga we tukwata kyazze n'agamba nti riot tulina kubanga tuli bangi. Lwojja nga wagambye nojja n'oyokya ekipiira n'odduka bagenda of course kunoonya bakizikize abapoliisi banoonya n'akikumi. But for me, I beg to differ because sometimes even if you have done nothing, like they found then in Mwanga Kivumbis, the way they are going to... Mwami Kasatu. So, ekiba kitegeeza kiriki nti tulina okubeera mu bungi. So omu si babiri, si bantu 10. Okay. President wali atambula. That is what we need. Okubeera mu namba kiri important. Back to you, sir. Okay, thank you so much. Bane, we are going very quick. Joy, you have the mic. Thank you very much, comrade, for organizing this Zoom meeting. Yes, first of all, are you from Zimbabwe or South Africa? I'm from Uganda. The name sounds less. Okay. Proceed, don't mind. Yeah. Proceed, okay. Yeah. So critically, ladies and gentlemen, our president is on the run as like a fugitive. And this is unacceptable after winning, the elections with a resounding 71.88%. So we cannot allow this, and we should not allow this. We have the means and we have the capacity to resist. So as citizens, I think it's incumbent upon us to organize and free our president. We saw the numbers, when he went across the country. We can do this. So we need to, organize massively and achieve a critical mass. That way, there will be safety in numbers. And that way we can actually liberate our president. Way forward is, therefore, there are critical tasks that we need to do. We need to mobilize resources to sustain these crowds on the roads. And that we need to organize around medical emergencies. We need to organize around legal aid. We need to organize for food supplies, water, even to provide for refuge or safe passage for those who are, who are being chased. This is very possible. For us in the diaspora, let's mobilize the resources to support these crowds. Critically, we need to sustain the crowds at least for the 12-hour threshold. Once we have them over the streets, overwhelming and dominating at least for 12 hours,
Museveni will pack his bags and go. So this needs to be done across the country, and it's very, very possible. We have teams on the ground that can that are capable of doing this job. What is missing, I think, is a critical leadership and organization. But what we need to do is to agitate, to mobilize, and to organize, and this can be done. So it is our people who are going to save the president so that he comes away from wherever he's hiding. We can do this in 1 day, 2 days, Museveni will be gone. So that is what we need to organize. Thank you, comrade. I yield the mic. Thank you so much. I love Joy's submission. Mobilize resources, especially us in the diaspora, prepare legal aid or like a legal power, food supply, safe passage. Thank you so much for your submission. So we go to Orange. Banda, you can also type or sort of typing your idea, your view in the chat room. We'll be reading them quickly. Yes, Orange, you have the microphone. Comrade kakati akalulu katuyigiza ekintu kimu dictator tagenda kugenda mu bya mirembe tali willing genda so tulina muteekako maanyi so idea ya violence ke kaseera ekolebweko mutufunire ku mundu banaye tawujja beera direct with you mutufunire ku mundu tulwanyise omusajja bintu si byakati kuzanyiramu mbupu peaceful tebikoze tubigezezaako sinti tetugezezaako tubigezezaako protesti tezaakola baeriti bazitegekaawo ku X eza maachi biki ne bigaana nino twagigezezaako abantu bakyali mu fear so mufune engeri gye mu arminga ba citizen oba mugenda mu Mexico ne mukolagana ne bakateero mmwe mumanyi oba mugenda Ukraine gyayina amagye agalwanira ku side ya Russia ne muconvincinga bali nti naffe mutuyambe enemy wammwe is the enemy of my enemies my friend tukole ekyo naye nga twetaaga fire power tuzeeyo muliro ku muliro the time ya peace tegenda kukola. Thank you so much. Basically, the colleague was saying that we should exercise our right to self-defense because we are under attack. Many of our colleagues have been killed innocently. So he's asking that those in diaspora, if you can help. Yes, Dina Robina. Your hand is up. Okay, we go to the Royal K. No, I'm here. Okay, thank yes. you so much. Thank you so much. I'm Dina Robina from Switzerland. Nina abantu bempuliriza kaawo bempagira okukamala and I'm always vocal nakaveeka. So that's why I support people like who are in Uganda. Nze nakadde okuva Uganda. And the former speaker, what he has said. Area Uganda, demonstrations, we've done demonstrations in Bulaya. Ugandans bali kubyabwe. And those men, tetuna we tubajjako, twetaaga oba military coup, twetaaga mundu, kubanga nze bwe mbeera Uganda, ngenda paka kuba ndi mulonzi. I'm from Mityana North. What they did there, neje nondera. MP aliyo abo bonna bamanyi bulungi nnyo oyo omwana baabana bakibeddi baani bonna bazadde bange babasomesa. We are not going to get rid of these people. Nakalulu byonna ebya food soldiers tuwaddeyo ssente nze buli wenzija wano omulundi guli najja temwagala kuba nze mbeera ngenda e Uganda nengenda ku ground mpita mu areas zonna nengenda mu constituency yonna nempitayo baba balonda we bagira ki twali njabawa example where they start stealing but fools atujja kusaba summarizing okay temwagala nti kuwuliriza bintu ebitubisapozi okugenderako omwana byabagambye avuddeko bino ebya demonstrations wano e Bulaya tebirina tebiyambye nako e Uganda. What he has said oba tufuna ba military ki wali twetaaga mundu. I've just come back from Uganda nva mu byakulonda. So what he's talking about
That's what is on the ground. Everybody, when the last time we twalonda kubeera nagenda nenonda nenkomawo ne bagamba bannange bino ebintu oba either we boycott okulonda oba tutekewo another whatever. You don't want to listen to people who tell you things which are on the ground. Ebyo bino abaana bano bwe tuteeka ku gundi kikuba babeera batono. Bwe tuteekamu ssente mugere mu demonstrating byabadde bitya abaana bavaayo ng'abaana bataano bameka abaana baffe bonna babatidde mu gundi babatidde ku nguudo batabani bange bonna bali makomera juice nagezaako genda n'ogenda okulaba baba eddi mutwe baani bonna bawayiswa paka eruzira baali bankwatidde nayo okudduka okuva e Uganda. You don't know what is in Uganda. Mumwogerera eno fe abagenda ku ground tubagamba abo abasajja bino ebya demonstration zino tebikyabakwata nako twetaaga mundu. Comrade Rashid. Yes. Thank you. Honorable mwagala kumpuliriza naye abantu babagamba abagenda ku ground fe abali e Uganda naffe abayingirayo ne tuvaayo. That's what we are telling you. I'm a voter. How they got our numbers. Nagenda mu lunaku lumu nengenda okujjayo voters gundi yange nembagamba ku Sunday 29th mbadde neetaaga okurenewinga ndagamuntu because I have ne bandeetera machine nenga nengira ndagamuntu kuba beetaaga nini namba era abaana abanzijjako ne bangamba munange mami keepinga gundiyo eno endagamuntu enkadde egenda kukola paka the whole of this year. Byabadde bitabizine gundi baali beetaaga ne numbers nze ku 1st January ne bampereza message ku 7 AM nti gundi eri completed ku 10:45 mudde ku January wembanga ddala nti bintu ebyo obululu babatya. I'm trying to tell you mumpereza mutya gundi yange nti gundi eri ready ku 7 AM in the morning. Ate nga mungambye nti eri ready ku 10:45. Tulina okubaako move tejali zetukozesa demonstrations here bazigize ne batuyisamu amaazi byantu babigiza nti betubagamba twetaaga another way okujjako abasajja bano bino ebya peaceful whatever tebigenda kukola tebirawo bigenda kukola. Tweyanza nnyo tweyanze. Thank you so much for your submission. Yes, thank you so much. Thank you so much. Bane buli omu alina eddembe okwogera their views. She has been on the ground. She's a voter. She's so passionate when she's discussing what has happened. Thank you so much for that testimony. Kakati bane, we have a lot of hands, but we shall have some MPs and some leaders will be speaking to us. I have seen. Tubadde tulina Comrade Muwada naye ndowooza atadropinze. Simanyi oba kwali. Naye wabanga kwali. I think for some reason our Zoom there's a way it drops now. I don't know, it just cuts off people automatically. Maybe we might need to look into the settings. It reaches like 380, then there's some, maybe we need to look into the settings. Very open, but I'll figure out. Yeah, we'll figure out because I've seen it suppressing people. Yeah. Chengenda okwogera mwami Rashid. Tetupulaninga kyetugenda kukola eri maaso. Njagala tupulaninga kyetugenda okukola eno kati okujja ku Museveni. Nkuba nkukube olina ekyokulwanyisa nkikugyeko ngende mu kkomera nzijeyo abali mu kkomera abasibe. Tugende ku nguudo tujeyo bannaffe abali mu kkomera tubate. Tugende ku police stations tuzimenye, tweyongereyo tugenda mu State House kyetwagala, and that is what we are looking for. Bino ebya mu future titugenda ku developing a relationships biki ebyo ebyo bya mu future twagala kyakakati. Ebyo byange mukama wange. Royal K, bane buli omu agenda kwogera. You can use any language, you can try to translate. Royal K, if you want to talk, put up your hand, we'll give you a chance. Royal K, if you are not ready, we go to Judy. I'm ready, more than ready. Okay, start. Madam Susan, you're in Uganda. You have to fix
mukubudde kubanga obadde wisitedde awo wakati awo. Can you come closer to your microphone because we can't hear you properly? Okay, ngenda gezaako fixinga mukubudde kubanga obadde used wakati awo. Am I loud? Yes, but go straight to the point. Okay. Nze ndowooza yange ndowooza ejja kwawukana ku yabaddemu. Nze mbadde nteesa nti twalisooseeko ne tuprotestinga peacefully ne tulaba how these girls they will play back to us. Bwe banaaba nga bo batutwala mu violence, then we also apply violence later after being peaceful. Sisuubira nti omukulembeze asobola otugattako when we are violent. Thank you. All right, thank you so much. We go to Judy. Yes, yes, please. Tulonze peacefully. Tukubye campaigns peacefully. Tubaddewo peacefully. Tuwanise flaga zaffe peacefully. What are we getting back? That's the question for everyone to answer. Okay. Yeah, I see your point. So yes, but tukyuse endowooza yaffe. Maybe. Okay, Judy, but I am trying to rush you because we have to give everyone a chance to talk. Judy, what's your point? My name is Judy. Mine 0 points BD. Esooka protest yandibadde nnungi naye tukoze tutya okubeera nga like because okukola meaning is like a big number ne tumanya nti nooba because nga former speakers bagambye abantu 10 20 ekyo tekirina we kijira naye bwe kibeera nga like nga there's mobilization ne tumanya nti oba lunaku bwe luti Friday tulumba bajja kubulwako engeri gye bakola ki gye bastoppingamu abeggulu balumbye abekampala balumbye abeeno tujja it will be massive naye kino okuvayo abaana bagenda ku Jack Street that is like abiri ate bagundi mu district emu ekyo tekina we kimugira naye kyetaaga the mobilization is nti tulina lunaku nti this day tugenda kulumba bayiwano jegaabwe bakole kinaye abantu balemereko nga like we have a specified nti tulumba ku lunaku bwe luti massively. I think kiyinza okukola meaning ekirala kyagundi ekirala my last one is documenting waliwo ebibaddengawo singa like we try to document to track buli obubbi we bubadde buli biki byonna tubeera nabyo bwe tunabeera tulina okupresenting wherever we have to at least tujja kuba nga tulina that evidence yalina evidence eyo singa amanya nti nagiweereza chapter leader we balaze nga batta abantu we balaze nga babba obululu we balaze like nga evidence eyo we have it ejja kutuyamba nnyo. Thank you so much. Okay, thank you so much. So I'm going to request the speakers abajja if you can just maybe give at least 2 points instead of like 3 or 4 because we have so many hands up and we want everyone to have a chance to talk. Ona, you have the microphone. All right. Banange masiye mutya. Amanya nedoboozi nze Benans Ahmed okuva mu bitundu ebyekasese mu Western Region. Naye kakati nze baganda bange tembadde njagala okwogera bintu bibiri. Ekisooka tulina okumobilizinga abaganda baffe abali ewaka tubagambe oba tubadiremu ebigambo president byayogera namukotinga nga agamba nti ne bwe mbanga siriiwo oba ne bwe mbanga nfudde mwe mugezangako nnyo okugenda mu maaso temudanga mabega ekyo kitegeeza ki nti bali ne baleeta violence tugende mu maaso ebintu bye tulina okugenda nabyo tulina okubeera ne flags zaffe oba ogyetise ku muti oba okoze eki tuprotestinge naye kati protest tugenda gikola tutya nti saba ba leaders be tulina mu areas okuva e Kasese ba leaders be Kasese bakwate balonchinge boogere n'abaana bateekewo esaawa n'olunaku ne kuva mu areas zonna mu Uganda tu expandinge bano abasajja kibagala mu byonna bwe tuba tukola protest nga si bya riot tukole protest nga tuzikolera mu buli area muri district we tukolayo protest nga ya maanyi ngerimu abantu bangi kibinja ekya people power definitely tujja kuba tubamaze amaanyi nti lwaki abajasi be tulina twababala tebatuka emitwalo 2 kati emitwalo 2 nibo bogiteeka mu Uganda yonna muri district baba tebagenda tumala kati awo tuba tubamaze kubanga tuba tumaze obagabamu. Oh, thank you so much, my colleague. So we go to Caroline. Caroline, unmute.
Caroline. If Caroline is not ready, we go to Kasaga Wile. Kasaga Wile. Okay, we go to Bane. If you've spoken, please don't put up your hand so that we can give others a chance to talk. Okay, Samsung. Mr. Okay, Kasata, Mr. Kasata, I'm here. Okay, go ahead, please. Yes, amanya nze Kasaga Wile nga ndi Canada, mbalamusizaako bannange. Okusooka ndowooza nti agenda ya meeting eno erabika oba terikkiriya bulungi. Erikkiriya okujjako nga wakajoyininga. We are just discussing what has happened and we are discussing the way forward. We are Kusaato nti amazima geetaaga gabeere mazima. Omuntu bw'ajja n'atugamba nti twetaaga okugenda okulumba dictator nga tulina ni violent, sijja kugamba nti mutuufu. However, nti system gye tulina okukozesa yeeyo, tulina okubeera straight forward ate nga abantu tubabuulira amazima. Kye twetaaga, we need the masses and the masses are there. Ekyokubiri, omuntu yenna asuubira nti tugenda kufuna ba MPs abalonde bajja bano bamobilizinga abantu, ekyo kiri out. Bino tuzze tubiraba kubanga kati essaawa zino bali mu bokisi bwabwe babapoloota. Ate ekirala, abantu abasinga okunyigirizibwa yeffe abantu abawansi. Kyensaba abali wano ffenna tukole, tugezeko okwogeraganya n'abantu abali e Uganda because as we speak now waliwo ekiteekeddwa enkya. Naye twetaaga ebintu basically bibiri. Twetaaga abantu okubeera ready okuvaayo okugenda ku nguudo, ate ekirala buli muntu yandibadde avaayo n'ekintu ekisobola okuziba oluguudo because omukyalo omu nga bw'ayogedde. E Masaka singa bavaayo, Ekyotera ne bavaayo, Empigi ne bavaayo, bonna ne bajja nga beekuŋŋaanya, buli omu nga beekuŋŋaanyiza mu kitundu kyabwe. Twetaaga okufuna ebintu ebiziba amakubo kubanga abantu babeera nga bangi, abayaye bano bagenda kujja ebimotoka ebikuba ttiya gaasi n'ebintu ebirala. Kati amakubo gabeera agali blocked. Ebimotoka ebyo biba tebijja kusobola kukola ki? Kuyita mu bantu. Ate teri w'amagye agenda kulumba ba rioters ng'ali ku bigere. Ekisembayo kiri very important. Bannayuganda beetaaga okumanya nti among the armed forces mulimu ba armed men and women bali behind us, balinda taking action, bajje bakole ki? Bajje batubacking. That is my presentation. Yeah, thank you so much. I just try to translate what he has said. He said that we need to have demonstrations from all angles, from all corners of the country. And then we have to keep on going ahead. Tweyanza nnyo Kasaga for your submission. Yes, in case for those who can't use English, we say that we'll be able to help them translate. Zoom user, your hand is up. Someone was asking, how do we choose who is to speak next? On the Zoom, there is a line. Those who put up their hand first, usually their hands are up. That's the order we are following. So if you need to speak, just put up your hand. The Zoom automatically gives you a number in which you will just use to select you. Zoom user, you have like a minute and a half. Okay, I think he's finished. He finished, isn't it? Hello? Yes, Mr. Rashid, can you hear me? Yes, Wamazoko, you spoke already. No, not yet. Okay, maybe somebody was using the same. Yeah, just in a minute and a half. What's the way forward? So, what I want to tell you guys, I've heard from many of you, but yes, in the early 80s, when he felt like he was under injustices, he picked the 27 over the 19 million by that time. He went to the bush and he got what he wanted. So, Ugandans are ready. I don't none of Ogenda Kwekarakasal as in peaceful, it is not going to work. So if there are some people who are willing to pick the guns, I think those people who are in the diaspora are organize, and you put a platform where you can organize those people, and then we see what next. Thank you so much. Okay, thank you so much. We just give 2 minutes for each. We say that we welcome all ideas. These are the voices for the Ugandans and the friends of Uganda. Okay, Yusuf, I think is next. But if you want to talk, you just put up your hand and then we'll give you a chance. Yusuf, you have a minute and a half. Kati bannanga b'ebitiibwa mbalamusizza. Ebigambo ebisinga bye nabadde mpanikidde omukono babyogedde.
naye nze mbadde ngaba ekintu ekigenda mu maaso nti buli muntu alina ennwana ye ng'omwami abadde ayogera ey'ebyuma tumusapootinga agende nabyo afune guruupu tuyinza omwegattako n'abalala bonna abalina endowooza y'okudemonstratinga consistentire emirundi egisinga tetwasooka kutegeera kintu kino twalowooza tugenda kubeerawo 15 16 17 ekyo nwekigudde naye eventually tugenza okulaba reality. Revolution is a process. Kabanja is a process. Bannange buli omu ateekewo embeera mu process eyo ateete amagezi n'ebirala tukyuseemukko ku nkola yadde tugenze ne tufuna social media. Bano olaba ekigambo omuntu kye babuuza buli muntu gwe bakwata omukulu bamugamba Kyagulanyi azzaako ki kubanga balemeddwa okutupredictinga. Tukoze tutya obutaddamu okuddamu okumaintaininga ekyo ekibuzo ky'okubuzaabuza tubeereko bye tukola nga tetubiranze. Ati ng'okudemonstratinga baatugamba kola eggaali buli muntu abantu 2 mujja kwesangayo automatically. Tugenda kukikola birds of the same feather flock together. Oh, thank you so much. James, you have the microphone. James, if you are not ready, Samsung. Are you hearing me well? Yes. What's the way forward? I'm driving, but I just wanted to say something very fast because I've ever chased Museveni out of my village. And it takes resolve. It takes people. This business of no, we're all stressed, and if the problems are there, and if you are pressed, you don't need anyone. Your defense is your door. Once somebody enters your house, you'll fight using with any means. And if there's anybody from Busia, you know how we kill the LODUs. You can't join an LODU system in Busia simply because LODUs had become a problem. We sorted it out. The issue is people must just rise up and use whatever you have. If you look at the Museveni's histories, they tell you how abantu baba muogo, abantu bali enteza. It is what you have in your village. Sort out your village. Okwe Kalakasa is just about Okwe Kalakasa. Simply rise up and occupy space. Let Busia people occupy Busia. Full stop. As simple as that. Oh, thank you so much. Thank you so much. Okay, is Samsung, but I try to translate where in case a different language has been used. We don't want to miss any idea because someone is not comfortable to use English. Samsung, if you are not ready, we go to Gavin's iPhone. I will try to summarize at the end. I'm going to read all the suggestions put forward by everyone. Yes, Gavin. Am I on? Yes, you are. Hi, brother. Thank you. It's unfortunate, actually, some people yeah. Anyway, like my point is, like one of the comments, actually, what they said, it's better they just move forward. Use whatever you have, because we might not be able actually to get the guns, but actually let's use other ways of defending. It's kind of like a tactical defense, you know. And beside, whatever is needed, like because some of us actually we out the country, so we're willing to support whatever it is, because this is our country, this is us. Oh, thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Bob. Okay, he was very brief. Angela, you have the microphone. Angela or Samsung? There are so many Samsungs. Angela or Samsung? Yes, greetings, comrades. Greetings. I have a suggestion, and I'm from DMV chapter, and we had discussed about hiring a lobbyist who have connection to political leaders, especially those who deal in foreign policy. And because we know the dictator has money to hire lobbyists who do PR for him, and it has helped him to connect with the political leaders who have foreign policy, and he has succeeded. So our efforts have been not very progressive because of the PR they are doing for him. So we wanted to
also to hire a PR or a lobbyist so we can lobby on our behalf, because their voice is more powerful and they have connection with those political makers in these powerful nations. So that's what I want to admit. Thank you. It's a very, very good point. Thank you so much, Angela. Very, very good point. But you can share your view in the chat room, or you can just put up your hand. We go to Eddie Bond. Mwami Rashid. Yes, sir. Wendi sola kwogera oluzungu. Okay. Ningenda kwogera bino ebigambo ojja bikyusa. Abamanyi oluzungu babitegeere. Yes, in brief, yes. Okuva mu myaka 5 egiwedde tukoze buli kimu, tutaddeyo omusango mu kkooti y'ensi yonna, twekalakaasizza, tukuumye emirembe, tuwandiikidde abo abamu be twandibadde tugamba tibatuyambe. Njala kusinziira wano nga ngamba mwenna abali wano, Kyeruppe tetumusuubiramu kirungi. Nga buli omu asobola okugabana gwakoze ekyo kikole, ali ku ground akoleko kyakola. Tetugenda kulinda Bakyeruppe batuterereza ensi yaffe. Museveni akolera Bakyeruppe. Ki kye tumuwadde Kyeruppe? The question gy'olina okwebuuza. So, Bannayuganda twerwaneko. Banaabaagala bajja tweyungako. So, tukubiriza abantu baffe bajje buli omu abeeko ne kyakola. Yes, point taken. Basically saying that we are the one who are suffering, and it's our duty really to help ourselves. If others are to rescue us, they will find us on the way. Thank you so much for that point. Then there is Walumu Yusuf. I see my microphone. Oh, yes, yes, you are, Samsung. Yes, proceed. Bana mbalamusizaako mwenna. Subuga Samuel lyerinnya abasinga bamanyi nga Samabubi. Kati nina kye mbadde njagala okusooka okugyawo before proceeding to my submission. Briefly, be brief. Comparinga ku 2021 n'akalulu akaakaggwa aka 2026. Mujjukira nti in 2021 bajjako ku internet awo cause nze na supervising Tororo municipality mu Tororo city Bukedi sub-region, but bwe twamala okuddako ku internet videos zaayiika nnyingi ne evidence eraga ballot staffing n'ebirala ebiringa ebyo, but this time round evidence ntono nnyo ku media nga namwe bwe mukiraba. Kyavudde ku ki? Njagala obawa information mwenna gye mumanyi obulungi nti drones, emmotoka ekika kya drones ziri mu buli district even right now. Batta naye buli gwe bamala okutta mayiti bagiteeka mu mmotoka yaabwe ne bagenda nayo. Era buli muntu yabadde alabwako n'essimu ng'agezaako ku recordinga baabadde ekibonerezo okutta oba kutwala butwazi mu kkomera. Eyo yemu ku nsonga lwaki twalabye evidence ntono nnyo ku social media. Then era even right now ne bwe mulaba nga abantu tebannaba kuvaayo nnyo kujja ku makubo, kyekiriwo bali mu kutta Bussi gwe balabako ng'agezaako okukomandinga batamutte. Kati ne tujja tubeera n'ekizibu nti abantu abasinga batunuulidde nnyo abakulembeze nti ono MP, ono meeya, ono ayagala bwa kansala be basuubira okukomandinga. Yet abantu bano batadde nnyo eriisa ejjogi, era buli nnyumba akina MP, akina meeya, njagala bwa kansala we basula buli omu bamutaddeko bambega abamukuuma. Abantu abo kijja babeerera kizibu nnyo okuvaayo komandinga. Ekyo nno kye kintu kye twalinga twogerako be tuze tutambula nabo before ku ground. What's the way forward? What should we do now? We need committed commanders, invisible committed commanders, abatamanyiddwa na nnyo mu kamera nti ono omukulembeze naye nga just yali awo futu soja kati nga nze wompulira. N'abantu abaana abalala bangi nnyo abali eyo nga tamanyikiddwa nnyo na mu kamera naye ng'alina eggaali nga bw'olaba General Gaddafi alina eggaali. Tumanye nti Hoima Road eriko abaana baako, Masaka Road erina abaana baako. Tusobola okubala nga miles 10 okuva mu Kampala
awo wonna buli luguudo lujjudde petrol stations ne tuzikolako jaamu nga bava e Kakiri tebasaatuuka mu kibuga mangu, abava e Bombo tebatuuka mu kibuga mangu. Ne tukola emikolo. Ndowooza bwe njogera ku petrol stations eziriraaniganye musobola otegeera kye ntegeeza. Kubanga Museveni yakola statement 3 nga nva waggulu. Eyasooka yagamba nti Kotapini eyingira Nannyondo efuluma Nannyondo. Yali ayogera ku nzija gye yajjamu n'enfuluma gy'alina ofulumamu. Statement ey'okubiri n'agamba nti nze akapapula obupapula tekasobola kunzija mu ntebe. Statement esembyeyo ey'okusatu yagyogerera Kayunga mu by-election nga bamaze okutta Sserubugo nga Nakwedde avuganya. N'agamba nti ne bw'ozina essaawa 20 nga gavumenti ya NRM teyagadde teulina ky'oyinza kukyusa. Nabwe kityo bino eby'emirembe tewali muntu agenda ku City Square mu kibuga atuule awo mutuwere abantu 15,000 mutwalo. Museveni ajja kuleeta abasajja be bakubeeyo abantu nga 10 nga n'emirambo bwe bagitwala ne internet agiggyeko agende ogizzaako nga temulina na evidence yonna. Byebyo ebyange. Thank you so much. Okay. Rita Wine? Sebo nkulamusizza. Just a minute. For those who don't understand Luganda, the previous speaker was saying that we need to recruit new invisible committed commanders because our traditional leaders, some of them are under arrest. And so we need to get other alternative people, as our president was saying, that even if he has been arrested, others we should be able to take over the leadership of our own communities. Rita Wine, go ahead, proceed, please. Eddakiika zange oziyingidde mwami Kasaato. The clock starts again, yeah, fresh. Yeah. Okay, kale. Ngezaako okutegeeza abakyala n'abaami abali wano nti tuleme kuzikiza, tutandikire we twakoma mu demonstrations, buli kimu ekyetaagisa. At the moment tuli abantu 354. 354 ffenna bwe tuyiika ku Twitter nga twogera the same language. Ne tugenda ku Facebook ffenna 356 nga twogera the same language. Ne tugenda ku Telegram, ne tugenda everywhere, ne tubombinga social media. Mbabuulira nti there is something that can happen nga twogera olulimi lwe lumu. Ekyokubiri mwami Kasaato njagala okutegeeza eggwanga nti patana wange yagenze e Uganda okulonda. Naye gye yalondedde nsobola okubategeeza nti basse abantu nga babatemako emitwe nga babasuula emirambo bwe gyabadde mukono. Emirambo bwe gyabadde giri mu makubo bwe giti nga bagenda bayoola nga bwe bateeka mu bumotoka bwe babadde batambula nabwo ne basuula Bannayuganda. Era mulimu ne one of our colleagues abadde managing one of our accounts eza People Power Nup bamutiddemu. Tuli mu nnaku, tuli mu kunyolwa. Nsobola okutegeeza abantu nti emukono wafuddeyo hundreds and hundreds of people. Ebyo ebintu tebiina we bigenda kulabikira. Naye abakyala n'abaami abali wano mbategeeza Uganda eggwaawo abantu babatta on a daily basis. Ekyo nkiyinako obukakafu. No. It is very sad, and really our prayers go to all the families of the deceased. Actually, I also got some report that even now the soldiers, they rape women. Usually they just, if they know that this is a family for the opposition supporters, they just go there and then they rape with the impunity. Very, very sad that, and we just have to keep on fighting because all our colleagues who have lost their life in the struggle will have betrayed them if we retreat. Thank you for that that update, Rita Wine. Very, very sad. Yes, the next one is basically what she's saying, that we should just bomb social media with all the evidences of atrocities happening in Uganda. And she has just given us an example of what happened in Mukono, whereby people have been killed by the army and then bodies transported in the drones. Walumi Yusuf, you have the microphone. Walumu or Muzindalo, you have the microphone. No, we can't hear you. I think you are not ready. SQ,
Mwami Rashid, nga SQ Yes. wajja. Njagala ntegeeze bammemba abali wano. Enkya gwe ali e Kasese, gwe ali e Fort Portal, gwe ali mu North mu Arua, gwe ali mu Tororo, gwe ali e Mbale, ali e Kampala. Enkya lunaku lwa kwekalakaasa. Kera ku makya fuuwa ffirimbi. Ekyo kyaleero kubira buli omu, kubira eggaali yo. Enkya lunaku lwa kwekalakaasa mu Uganda yonna. So abantu abamu bajja ne badroping ne bavaako, naye enkya mukitegeere, muweereze bannammwe messages, ab'e Tororo musigale Tororo, aba Jinja musigale Jinja. Tuba making it busy, period. Paka tubajjako. Thank you so much. Back to you, Cyril. Okay, thank you so much. Okay. Bane, we are emikono gikyali mingi, we have to be very, very quick. Walum Yusuf or XSQ, maybe Bane, you mark will say 1 minute, maybe so that we give everyone of us a chance. Can you hear me? Yes, you just say 1 point and then we proceed. Yes. Okay. First of all, I just want to obviously acknowledge the anger, fear, pain, frustration and people feeling. And those are real and justified, but I think our response must remain non-violent, because non-violence will lead to violence, will lead to more violence, and will lead to more people being killed, and we'll lose the sympathy. People will lose the sympathy of any international community. I can understand the emotions, but I think the message is very clear, and I think even that's what the NUP leader kept reiterating. But the next 2 points are just questions. Do we have a register of the victims, the names? Is the office issuing updates, regular updates on the whereabouts, or not necessarily the whereabouts, but the situation of, Mr. Chagulanyi and his wife, and how to release Bobby from house arrest, and also the support for the victims? I mean, those should be updated regularly, at least from the Secretariat. But my message is, and this takes precedence on all historical struggles, it has to be consistently non-violent, because that will also be used against people, and that's why he wants you to go. Comrade SQ, I have a question for you, Comrade SQ, if you can hear me. Was Frank Senteza violent? Look, was I started violent? I started by acknowledging violent, and all the prisons that are in, those that are in prison, were they violent? I think we've been non-violent all the way up to today. Okay, thank you so much. It is high time Ugandans forged their way out. Okay, thank you so much. I think, okay, I'll share this point of view. Yeah, we take it on board, but thank you for your interjection, Brother Marvin. So who is next? I think the next one is Walumu Yusuf. You finished? Okay, I think it's not available. We go to, guys, if you are joined using your real, at least a name we can pronounce, it will be easier. Okay, we go to iPhone user, Oseguya. Yes, I'm on. Okay, yes. Mr. Kasato. Nebaza nnyo muganda afo yayogerera wabbali mumanyi naye sijja mwogera kubanga kyekirungi. Ebigambo byayogera bye bituufu biteekeddwa okutambula nabyo. Tetulina gwe tugaana kubagenda okujja mu kwekalakaasa. Buli muntu ajje nga bw'ajja, abagenda okukola emirembe bajje bakola akeekalakaasa ak'emirembe, n'abagenda okukola akeekalakaasa ak'okulaga obusungu bakole ak'okulaga obusungu. Kyenyinza okuwaamu abaana amagezi, obusirikale obukutte emmundu tebulina training eri awo ya njawulo. Ekikonde kimu
kikasuula ko eryo yamanyi okukozesa emmundu oba tomanyi kukozesa mundu tokuba muleke naye oba omanyi okukozesa emmundu kakuba ekikonde eki omu butambula bubiri oluusi waliwo n'akatambula nga kali kamu naye bano abasiba feesi abo ba M23 babeera mu kibinja tebasobola kubeera omu oba babiri abo beetaaga ng'oledde mumaze okubaako emmundu ze mufunye ne muyimirira wala ne mubasasira ne mudduka ne mukola ki ne mweyongerayo naye tuteekeddwa kuteekawo olutalo omwami ayogedde ekyokwo kya petrol station obwo bwe bukodyo bwennyini obutuufu obwetaagisa ekibinja ekigenda okwokya petrol stations kibeerewo n'omuntu aketta nga ye ayina kubeera awo petrol station weri okuva nga obudde bwamisa n'okutuusa lwe buziba kuba obusirikale buno bumanyi okujja ne bugwa kava mu petrol station notasobola kumanya kati bw'amanya nti waliwo kamu oba bubiri obukuuma obwawo bwa bulijjo omusobola okujja ne mubuwamba temubutta mubuwamba ne mubugamba nti affe omulimu gwaffe twagala kulaga kwekalakaasa kwaffe ne mubujjako emmundu ne mwokya petrol station ne muvawo ne mugenda walala musiba ebintu ku mutwe mwambala ebintu ku mutwe ne musalamu maaso gokka gosalamu kuba waliwo kamera zijja bakwata ona disclaimer bino byowulira si bya APM Media TV oba AP Steven oba management y'Abannayuganda abali mu bitundu ebyenjawulo okwetolola earth kwe tuli a diaspora team. Defense is a law. You can plead self-defense even in the course of the law for self-defense. And okay, we go to iPhone user or Marie. But if you want to talk, put up your hand. We'll give you a chance to talk. Otherwise, or share your idea in the chat room. Marie. Okay. Hello. Yes. Proceed. You have the microphone. I'm here now. Ndi wano Okay. kamala okwogera kyange kimpi nnyo. Okay. Yes. Kakati abantu baba bagenza okwekalakaasa bagezeeko okugula ku asidi kubanga bano abantu abayimirira ku bbali nga batwala abantu baffe nabo basobole okukasukira abuntu obwo bwa asidi naddala obubateesabise. Yes, I think, okay, yes, the idea came, but sometimes I don't know what to comment, but some people could be innocent, and anyway, it's people's ideas, but Namba wano awali we batwalira ddala omwana waffe nga bamukuba bamutulugunya okumusikambula obumu ku obwo kasita oba nti nno n'osobola okutayiminga n'otakwasa mwana waffe gwe batwala babuyiire asidi. Okay, thank you so much. Basically, what she's is saying that if the army is doing any injustice or atrocities, people should just stand up to oppose it, like to stand up to oppose any injustice happening. I think that's the main gist of her point there. Yes, iPhone user. Ati niyo kinani ntensa wo ineke sente rukwenda contributinga kweza nke sente abo kwenda kwekalakasa ntekanka aronka baka account turasindiko indena turasindiko sente kubantu sindikanka henyine. Okay, thank you so much. Yeah, thank you so much. I get the bank account or the whatever where we need to put the money. Someone suggested we make a GoFund. It will be a mobile money. It will be a mobile money. But Marvin, the mobile money in Uganda, sometimes we had the experience whereby our money was not being rebated. I think if we have some other chapters to share, like the UK chapter, Netherlands, USA, Canada, Boston, I think we should just share them in the chat room. Maybe the mobile money, but I think that's very, very important. But I was able to get that one right. I think Mimi finished. Let's go to Joyce Nalvega. Joyce Nalvega, if you are not ready, then we go to Fred M. We are going to get them order so because they have a chance. I think Mimi Buki finished. Joyce Nalvega is unavailable. Fred, if you are able to unmute. Joyce Nalvega. Okay, Joyce is not. Agnes, did you finish? But if I put your hand down, please don't put it up again. Yeah. Agnes, did you finish? I remember your name.
Wamaze? No, I didn't. I've been up. I've not yet. Okay, yeah, proceed. What's the way forward? Thank you so much for this opportunity. One thing I would like to tell all our colleagues here, that as you can see the number, we are like 340 something. However, you may find that the genuine people are like 200, then the rest are infiltrators. So just know that whatever you are planning, they are listening, they are planning ahead of you. And the issue of protest, if it turns into riot, just know that we are going to lose thousands of all Ugandans. So we should be calculative. Okay, what's the way forward? So I would suggest there is a lady who say that as a big number, we can storm all the media groups with the same voice, same word, same message, all social medias. But sending those people to the streets, just expect the worst, because I really know what we are dealing for. Okay, thank you so much. But now, sometimes you can't have the win when you are seated down. As Honorable Mavid said, that even when you don't go on the street, they are going to get you from inside your house, as it was the case with Mwanga Chivumbi. Those 7 women they killed, they were innocent. They were not demonstrating. I think other people, they need to know that in Uganda, say, even if you are NRM, even if you don't have any party, they just come and kill you. They don't care. You don't need to go on the street. So we are just trying to devise a strategy of like defending our right, because everyone has a right to defense. But thank you so much for your input. Okay, Rachel, but I'll try to sit some messages in the chat room. There are so many hands up. Yes, Rachel, straight to the point. Kubuuza muntu yenna ssaawa zino Point yange yiino. Ssaawa zino tuli mu bisatu plus. Mukyala nga bw'agambye, abantu abamu abali muno batwala eri bye tuteesa. Ekyo kimu. Kyakubiri, twekolemu omulimu. Ekintu kino tugende tukiteeseze mu mayumba. Tusooke tuve ku media. Tumaze kino kikola, naye twekolemu omulimu. Ekirala kyembuuza, bye tuteesa wano eno, tulina sekretary abiwandiika, so tugane tujjamu ebikulu ennyo bye twetaaga tubiyiteeyitemu, bye tulina okukola. Kuba tuyinza okwogera amaloboozi ne gakoma wano, naye nga bye twetaaga tubirese wano. Rachel, I am right. Basically, she's saying that we should, apart from the social media, we can go in like in our houses, like in a small group, in a secretive. Yes. Bakyapitaazi zaffe tuteeseze omwo ebiteeso byaffe ebirungi embaka twamu tulina ebyokwogera n'amagezi n'ebirala abamu tubaddeko mu nsi ezirwanyi. Nze naliko mu kifo ekyali ekirwanyi ekyali ekibi ennyo nga bakata Saddam, naye eri tewaali bantu kudda mu street. Kubanga baamanya nti mu street bajja bakwatirayo babakube. Abantu bakeera nkuba ne bakozesa bwongo bwabwe ne bakuba nga bagenda ogira bwe bati okusitula amaaso nga bakubye ekifo nga kimu. Kwegamba bwe bati bwe bakuba. The point is well taken, Rachel. Thank you so much. So she's saying that we should one of our other means, we start like secretive meetings. You are 5-7, then you also make your plans of liberating the country. Now we go to Fred. Nalwega, put up your hand if you are not ready. Then we go to Fatsu's iPhone. But be ready if your hand is up. Be ready to unmute. Fat. Okay, we go to Ebenezer. Okay, yeah, Fats is here. Hello, yes. Yes, hi. My name is Dr. Fatu. I live here in the DMV area, and I'm from Sierra Leone. I have been with the struggle to liberate Uganda. So I'm here to encourage my brothers and sisters not to give up. This is the right time. Our president and the people of Uganda have shown their dislike for this regime. We all know, we saw the population that came out during the campaign. So we fundraise for campaign. We're now going to fundraise to really liberate Uganda. So please, let us have all the same way we were fundraising every week. Let's go on with it. And also the regime,
the son, Mohos, was writing so many bad things about our president. And unfortunately, he has deleted them because they are afraid. Our people have to come out in large number. In Sierra Leone, when there is a protest, the police try to kill the civilians from the police, and they kill 20 police. And now when they are protesting, they are afraid to kill the protesters. So we have to be very strong and try not to let these people kill our people. We are not going with violence to the street, but when they try to violence our people, please let the Ugandans don't turn their eyes to the other way. They have to fight hard because this is the time of liberation. Let us don't retreat, please. We have to liberate ourselves. There's no one coming, the president told us. And let us start the fundraising today to liberate Uganda. Elections are over, please. And let's continue praying for our president. He has done a great job. And let the people take the guns and the sticks from this useless military and beat them and kill them. Burn down their trucks. Those useless trucks is only one person inside the truck. 5 people can go and drag them out of that truck and put the truck on fire. Let's burn Uganda. We can rebuild Uganda again. Thank you very much. Thank you so much. That was our colleague from Sierra Leone. So the Sierra Leone people have spoken. They have spoken. She suggested that we should start fundraising. Marvin, I'll ask you, those who are like in finances, really, to share our finance, but I contribute whatever you can. At this time, our colleagues in Uganda, our colleagues are in Uganda, but I try to mute yourself. Oh, bear with me a second. My apologies, yeah. But our colleagues in Uganda, they need our help. They need money. They need ideas. Our chapter leaders, those who are in finances, please share the details. We'll be sharing them on social media. Please donate. I think also we need like a GoFund, Marvin, just which we can share with all our colleagues to liberate our country, Dr. Uganda. Rashid. Yes. To the members that are here in the diaspora, your channels in the diaspora are still functional. Those in the US, the same channels we've been using. Those in the UK, the same channels. Mwabali mu Gulf oba mu UAE, they're the same channels. Tujja kuddingana tulabe ezo ssente tuziteeka wamu tuzitandike okuziweereza abalwanyi abali ku ground. So my humble request is, Panay to follow me. Those that are willing to, and I want to thank those people that have sent in money today. I received money even after the elections. It's the only way tugenda okubanga tuyambako. So tetugenda kuteeka waneno collection points. Naye mukozese collection points ezo ze tubadde tukozesa, they are the same collection points. Okay, thank you so much. Okay, Ebenezer. Okay, hi. I have just 2 suggestions. One, someone was on the platform has been posting a lot. You people send money to the headquarters. It doesn't reach the foot soldiers. I think accountability is very important as people giving this money. However, the foot soldiers should also know that they should also be able to contribute in one or another. If they are saying they will be on the streets and they are hungry, what about if they stayed at home? Weren't they going to eat? They were going to eat. So I think all of us should find a way of making sure we do contribute. Let's not keep throwing stones. The other thing is that people in their small groups should find who stays at home. I was told that the people in Egypt and those other places decided that pregnant women, those who were unwell or those who were old, in small groups were cooking food for those who were going to be on the streets. So in this case, we can just say posho and beans or rice and beans every day. The old people, our mothers, our sisters who are pregnant, who are unwell, they can cook. As people are on the streets, someone comes and picks the food, takes for those on the streets not to leave, to keep eating. They know, of course, not every time will they be eating, but at those given specific times, so that there's a continuous presence on the road, a continuous presence on the street. Now, the people, if, for example, my mother, let's just give an example for me in my family.
If my mother does not do what we say, we reduce the help. If my sister doesn't, then we know they are not supporting us, okay? Someone will say their parents, yes. If they are sick, deal with the doctors directly, send the money there. If they want food, just buy food and send. Stop sending them direct money because they are busy giving it away to relatives who are supporting NRM. But the issue of being in small groups and cooking, let people cook for those small groups. You know, you have 10 youths, you're cooking 4 posho and beans, and Mark is going to be coming to pick the porridge in the morning. Mark is coming to pick the posho and beans for lunchtime. Mark is coming to pick the posho and beans for supper time. 10 people or 20 people. Let's have one of the people staying home to cook. Instead of saying we give them money and they buy chapati and they buy this. No, let's have people cooking for them. And the soldiers, food soldiers should also be able to contribute. They shouldn't think money is going to come from all over for them. If they stayed at home, what are they going to eat? Thank you. Oh, thank you so much. Thank you so much. So we go to Nakalema. Nakalema, unmute. Okay, Nakalema. Okay, now I think Nakalema is not ready. Yes. Bana, if you want to talk. Dr. Kasato kumpa mukisa guno. Okay. What's the way forward? Way forward, nga system yavudde waggulu bwagambye byateesezza nti abantu bangi abali kuno abayinza okuba nga bagenda kutwala information eri enzikiriziganya nazo enzikiriziganya n'ekiteeso nti enkiiko ez'okuba nga tufunya ddala empenda tulina kuzijja kuno netuziteeka mu mayumba oba mu chapters abantu betwesigira ddala. Otherwise byetwogera wano ate bigenda genda bituuke mu bali era bibeere sapotaaged ekubadde okuteesa. Well, thank you so much. Thank you so much. Anya Dako, then we have Dr. Andrew. Dr. Andrew. Dr. Andrew, if you're ready. I think they are not ready. Then Joanna Kim. Joanna Kim. Okay, they are not ready. Okay. Okay. Who is Nanyonjo Millie? Millie Nanyonjo. Guys, why are you not unmuting? Juliet? The Joanna Kim Kwendi Sebo. Okay, proceed. Yeah, nze kiteeso kyange kitono nnyo Sebo nti nze mbadde ngamba nti anaazina takumba. Ebyo byokugamba nti ate tutegeka simanya demonstration. It is no longer a demonstration, it has to be a riot. Buli omu alina kyalina at her or his own disposal akozese kyalina abalala bamusangeyo. But it is not all about being organized or what. Tuyina kutandika butandisi ne tusituka. Tosobola kujjanjaba mulalu ng'otegeera. Olina okukozesa obwongo bwo obutini naawe n'ogira mu bwongo obutini ne mwambalagana. Kyekyo ekiteeso kyange ssebo. Okay, thank you so much. Thank you so much for your input. Addako, Remi Ntambi. Banaida, we are catching them. There are so many suggestions in the chat room. We are reading them. Remi Ntambi. I'm going to put your hand down. Nigo Coates. Dr. Kasato n'omukulu Semakula bahosti baffe erinnya nze Remi Ntambi okusinziira wano e Canada, Toronto. Okusookera ddala mbeebaza mwenna ba comrade abafisizaawo obudde ku lw'ensi yaffe Uganda. Ekisookera ddala abantu ffenna abali kuno ffenna tetuli batuufu. Kuliko abakyamu abakolera dictator. Kati ensonga zaffe tujja zireeta mu bulambulukufu ne tezijja kukola. Hosti nja kusaba mutufuniremu olukiiko olw'omunda kubanga ne dictator Museveni mu kinaana teyayogera n'abantu bwe bati. Yafunamu akakiiko ak'omunda abamu nga bali e Sweden ne boogera ne basobola okuggusa. Naye kambereko ku kye njogerako katono. Waliwo kye tuyita information control. Dictator mwekyo omulungi akooptinga
ba stupid idiots ne ba smart idiots n'abali fake nga bw'olaba MP w'e Kampala azze atandise propaganda aga nti mwami Kyagulanyi yatugamba nti nno muyeekera omuyeekera akaaba bwe bamunoonya atugamba yeekwese naye gye yeekwese ate omuyeekera lwaki atukaabirira tujja kusiŋŋaana abaleeta ebiboozi tujja kusinkana abakulembeze b'eddiini nga mu kaseera ak'okunoonya obululu tekasobola kusinkana President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi. In summary, your way forward, you're like in one sentence. What is the way forward? Mu summary yange nze ngamba nti kino tukiyita economic contribution mu lutalo lwonna contribution ebasanga nga mutandise kubanga ng'ogyeko eno mu diaspora channels ze tulina avenues kwe tuteeka ssente naye tezijja tuuka e Uganda bajja zikwata kubanga guli omukono gwa dictator yakwata. Mwami Ntambi wozisa mu chapter yo tubadde tuzituusaayo. We have a way kubanga ebimu bitwogerera wano we have other secretive way of operation, so teweeralikira once you kasozibwa chapters, those chapter leaders have been really very good, they are accountable, there's a good structure in place for people power. So if you want to help, you can, or Canada chemanyi one of our Canada chapter leader could be there, but I assure you that sentence zituuka majority, especially in the same structures of yes. Anti kati ndi ku ground nkubulira ekiri e Kampala right now senga mukama waffe Sasma Vini akomawo waliwo embeera eyo ku ground nti ne ba candidate baffe abagenda okulondebwa enkya abamu badduse nawo, they are on the run, abalala baba bakutte nga bannalubwama. So kati tetulina okukola kikino wammanga tukubiriza abantu olunaku lwankya kyetuyise mu 1 million march buli omu mu kitundu kye ajje twenganga abasajja tusuule government. Thank you so much. Thank you so much. Then on that note, basically saying people should all come out in big numbers. I think everyone who is here, you can send a message to all your colleagues who are in Uganda and everywhere to go and participate. And if there's a demonstration in your country, go and take a part. Highlight Namubiru. Mwami Rashid, njagala kutumirako kuli ali online, ali eyo. Twekubirize bannange enkya, tukwate tugende mu bungi. Gwali online, gwali wano. Kubira abantu 5 nga president yatugamba tukuba amasimu ng'osaba akalulu ka President Kyagulanyi kati n'essimu gy'ogenda okukuba ey'enkya yakuyita muntu ajje ku street baveeyo gye bali nga bwe twakubanga essimu 50 essimu gy'oba okuba enkya yakujja ku street kubira munno oba agenze kuba bloka oba akedde kuvuga boda mugambe boda asooka agiteeke wansi kyali okulwanirira okuvuga boda kye tuli okukola okulaba nga embeera yeetereera. So gwali online, gwali wano, tegeeza munno twongereyo message eyo kuba essimu enkya, essimu gy'okuba yakuyita buli muntu yenna ajje ku luguudo. Thank you so much. Basically saying that all call your colleagues to call each other so that they all come to demonstrate tomorrow on the streets in Uganda. Hairat Namubiri, you have the microphone. Okay, wendi wano. Hey, tesaako bibiri oba bisatu mu brief. Ekisookera ddala bwe wabanga waliwo ekizimbe oba petition gye baagala okwokya temugamba abantu nti tugenda kutandikira Busega. Nedda ono omusajja tumuteeke ku bunkenke ebintu ebimu abirabye nga surprise. Tosobola kulumba mulabe nga tosose munnyonnyola wa woolaga kubanga bw'omugamba nti kati nzija wano agenda kuteekawo obukuumi obw'enjawulo amanyi nti kati banka y'egundi bagyagala. So tukiteeke mu mind nti ebizimbe byonna ebipya ebiri mu Kampala bya Nakyemalira, petrol station zonna ziri mu Kampala za Nakyemalira. We tuba tunaazookya tukole ebibinja nga tubitumye amanya kuba kati mulembe gwe tuliko gw'abayaayi tusobola okutuma ekibinja ekisooka nti kawaida
tetumanya kawaida ani akikulira ekyalo ne tukiyita komanda ne tumanya komanda kyani naye ebyo tugenda birekera mu ttiimu n'omunda mwabajja okulonda ebibinja ebyo n'abagenda oba nga babikulira. Poyinti yange ey'okubiri, bano abantu batemu. Omuntu aba nga asobola okutta omuntu n'avaayo n'agenda mu kupiita n'awandiika nti naakatta 30, togenda kumulumba ngalo nkalu. Togenda mulumba ngalo nkalu, ekyo nkiddamu. N'ekirala, ekkubo eryaleeta dictator era lyekkubo lye limu erisobola omufulumya. Wabula ekintu kiri kimu, tulina kubeera very strong. Point esembayo, ssente ba comrades ze bagamba okusonda abali mu diaspora tweyanziza nnyo tweyanzege, naye ekibuuzo kyange kigamba nti lwaki ssente ezo nga tetunaba kuziwa abaana bano kugenda ku nguudo kwekunga tetusooka zigulamu byakulwanyisa? Twandiguze ebyokulwanyisa ebyo kubanga jjukira Museveni tayagala kuwulira mmundu eyingira mu Uganda, awo olutalo lwe lugenda otandikira oseka. N'ekirala, tubeere ba mikwano ku nsi ezitwetoolodde, abantu gye bali abo nga balirwedde okuyamba naye nga tetunaba beeyambisa. Tusobola beeyambisa n'amagye bapangisa mapangise ebyokulwanyisa bagula bigule na ssente. Okukwata miliyoni 5 tuziwe abaana bagende ku nguudo tezigenda kuyamba, naye ate nga tusobola zikozesa okugula ebyokulwanyisa. Thank you. Yeah. Thank you so much. We say that the views are from Ugandans and friends of Ugandans, and here we have got freedom of speech. People bring ideas, then we pick whatever. Our leaders are listening, and I am writing down all the points. I'll be sharing with you what all the suggestions you've put forward. Tina, Chris, you can either put your suggestion in the chat room. Tina, Chris. Okay, Juliet. Juliet is not ready. No, I am. Okay, yes, proceed. Yeah, good evening, everyone. Good evening. I've just got a quick maybe point to put across. I was just suggesting maybe people from all corners of the country, say Northern, they should storm the streets. Eastern, let them storm it. From Mbale, let them do it from there. Jinja, Mbale, Iganga, let them do it in their groups. And then Northern, say Lira, let them do it. Gulu, Arua, Moyo, that side of Northern, and also on the Western side of the country. They can also do it Mbarara, maybe Kisoro, whatever. Let people do it and then storm streets everywhere across the country. This is going to exhaust the dictator, because he's not going to be able to deploy in all those areas where people are just cracking up from all the corners. Busia, wherever, Malaba, let people just storm the streets. And by doing that, they can just storm it while coming across, coming into the city, heading. When they see the big number like that, they are going to fear, and these people will run away. Oh, thank you so much, Juliet. I don't need to interpret that. The message was very clear. So we go to Tony Rick. Tony Rick, your hand is up. Tina, please couldn't unmute. Okay. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, Tony. Yeah, this is Tony. Now, may I have a suggestion? Yeah, the way forward. Suggestion, this suggestion is if we can do the thing surgically by disabling the enablers. Those people are at the top, but they have some people they use who are within us. Okay? So if we can start working on these people, there will be no informer. I have a very short story. There was a bank where I've ever lived before. This bank used to take people's money. When you go there, they start telling you, oh, the other one withdrew, the other one withdrew. But this was Brazil. So time came when gangs started disabling the employees of that bank. Like if they know you work for a certain bank and that's the bank they are targeting, they started disabling them. Within like a very short time, nobody wanted to work for that bank in the whole, that BTG bank, in the whole country. And the bank nearly went on its knees. It had to hold those people, try to repay them and everything. So you can use it. Yes, in the case of Uganda, how do we
implement that? Okay, related to Ugandan situation. Implementing that is disabling the enablers who are within us. Because these are the people who act as informers. These are the people who spot out this, that. So once you disable them your way. I'm not going to tell you what to do. Disable them Okay. your way. And All right. then these people will say that nobody wants to work for them. Because All that's right. the same thing. If you can give an example of South Africa, it was the same thing. So let's not be Okay. shy. Let's not be having that stupid epithet of, oh, this one is also being used. Because we are repeating the same thing. The people you're saying sorry for, sorry to, now they're the same people coming back tomorrow and hurting us. Oh, You know? thank you so much. Point taken. Okay, disabling the enablers. Okay, now it's me. But if you want to talk, put up your hand. It's me. It's me. You joined under the name It's Me. I think maybe book finished. Tina, don't say that we never give you a chance. Okay, Hadija Namazi. I think she's not ready. Okay, proceed. What's the way forward in 1 minute? Bannange nze ekiteeso kyange tewali yayogedde ku kya uniform naye abantu bwe babeera nga basobola okufuna uniform za poliisi eza M23 bannange wewe disguisingira omwo it's not really easy okutegeera nti gwe okitegeera because aba M23 bambala uniform ezo eza green ne bateekako ne bimask. So if our people can get those uniforms oteekako kimaski ne weedisguisingira omwo. Ekirala ekyemmundu abantu balina abasirikale nga mikwano gyabwe because I'm sure obudde buno abasirikale abasinga babawummuza simanyi oba babaggyako emmundu. Osobola oggimu ewolako you give them some money n'otambuliramu abo because mubeera mumanyi obufo bwe babeera bagenda okugendamu. Nze ye enteeseganya yange n'ekirala Ekisembayo. musonyiwa okulwawo si bya mirembe kya bassa abantu baffe basse baganda baffe teri bya mirembe wallahi teri mirembe liiso ku liiso nsobola okuteesaako bannange. Okay, thank you so much. But by the way, for your information, they are killing people in Uganda. They are killing people. By the way, I'm not selecting people selectively. Usually on the Zoom, whoever put their hand up, they are like higher in the queue. That's why we select them. Dr. Rashid. Yes. People need to understand abantu bafa. Whether we are quiet, whether we are peaceful, whether we are democratic, bali kutta bantu. Era kyova olaba batugamba tebakutta ne bakulumba namwe ne mutunula butunuzi baako nekyokola. So omwana ali eyo baako nekyokola tusaleko malabba. They are killing our people. Twali kintu kigenda kuyingira teri mafuta gagenda kuyingira tusaleko highways kwegamba we need. Era kyetuva tugamba nti gwe ali eggulu beera eggulu osaleko ezo emmoloka zigenda Namulo oba ziva Nimule oba zivaawa. Gwe ali mu west ezigenda we zivaawa ziva tusaleko ali mu east in that order. Yeah, the challenge is tujje ku luguudo wonna we muli ba comrades. They are going to kill us whether we have demonstrated or not. That's the tricky part of it. Bakulumba munyumba, I was listening to some family. For them, bargains were cannibal raping. They went at home and then they raped some girls there. They were like in Ugandan UPDF uniform. So the situation is not normal. Those people are doing, I don't know whether they are Ugandans, but atrocities are happening. Kasigwa Vincent, I think you finished. Oh, neyanza muganda wange. Okay, what's the way forward? Okay, the way forward yange okutesa kwange demonstration. Tugenda demonstrating tutya ekisooka twetaaga aba volunteers abantu abo balina emmundu basooke batukolere ku bantu abo ba operative bennyini abali ku byalo abawagizi ba mobilize ba NRM abali ku byalo. Ekyokubiri ba MPs bobo manya amaka ga MP nti wuuno ababeeta abo bonna mivuyo bonna tubakoleko.
ekyokusatu abalamuzi abo abasira abantu bafa awatali misango basala nabo batagatingibwe bw'oba olina emmundu omulimu gutukolere. Ekyokusatu ekyokuna media houses nga NBS eyo erina okukka ku ttaka. Ekyokutaano tulina okumenya amakomera mu kwekalakaasa, tulina okutagetinga okumenya amakomera abasibe baffe baveeyo. Okay, thank you. Okay, I think point Zaba does, Maliza. Thank you so much. Basically, she said that the collaborators, those who are aiding the regime, those who are like in the government or the police, the judges, those who are like the part of the cocoon who are torturing people, really, we should treat them as enemies of Uganda, not friends. Tugenda what Tina Chris. But someone can give an idea which you see doesn't work, but still they have a freedom of airing it out, because we are fighting for democracy whereby it includes freedom of speech. Let people speak, then leaders will choose whatever is they wish to choose. Tina Chris. Badde missing opportunity yogera naye mazene kakasubire muli bulungi mwebale okuwa endowooza emu gyendeta ya kukola violence eri abo abasirise nabo balumwe so that nabo bagenda kuvaayo. Ogulawo enkya business nga tugambe tugenda vaayo ku kkubo oba supportinga government eriko. Abanyuganda tulina kino ekintu nga tekinatuukawo gwe tovaayo naye yagala gaana kigenda kujja byebyange. Okay, thank you so much. Thank you so much. Basically, she's saying that all those who are not taking part, we should just convince them to rally behind us. Adakoba, okay. Mwami Kasatu, bwe tuba tugambye nti enkya kuggalawo bizinesi tujje ku luguudo gw'oli n'osalawo okkeere oggulewo edduuka, shauri yako oba bwe bakyogera shauri yako. So oba tayagala kujja toggulawo bizinesi. Okay, now we go to business. Shauri yako bannange ugende eno message eitibwe buli omu. We have to go encha tweyongereyo tununule ensi yaffe. Okay, Mimi Buki, I think you can't unmute. Then Nigo Coates, you have also failed to unmute. It's me. Also, you have failed. Then Samsung, I'm going to put your hands down because I think they've been up there for long. Okay, I'm here. Samsung, I'm here. Okay, yes, proceed. What's the way forward? Yes. Amanya gange bampita Penny sibukano mu Bungereza. Yes, ekyogenda ku nguudo abantu babase. Eggulo ekiro baazisa abantu 3 mu faamu ya Salimusale. Nina omwana nga akola mu ggwanika e Mulago. Yangambye batutte emirambo 5 e Mulago ku lunaku lw'okulonda ku Lwokuna. Abantu 3 babazisa ekiro ggulu ewa Salimusale. Era waliwo omusirikale Omunayuganda omu eyamubiddeko n'agamba babagambye bakube ku nnyama enkya ku nnyama. Kati nze mba ntadde ntese ekyogenda ku nguudo. Twandisoose ne tukireka ne twataakinga abantu abo bonna be tumanyi abali mu bitundu byaffe abakolagana ne NRM oba poliisi kocha poliisi oba kocha mayumba gaabwe bonna be tumanyi abawagira NRM ku byalo tusooke tujjemu abo abatuleetera obuzibu abo Museveni be yeesiga. Nze bwe mbadde nteesa obutamala budde kuba abantu sorry, I think I muted you by accident. But basically, your point is very clear. She's talking about supporting the people who work with the government, especially those who are like agents of torture. We should not just take them as innocent. They are equally and legally responsible as the junta himself. Okay, yeah. Then together ku Infinix. It is Infinix, Winnie. I'm trying to make sure that we give everyone is a chance. Oh, Infinix. Please unmute. Yes, Infinix. Sir. Yes. Yes, yeah. Mwebale nnyo mukulu Kasatu.
Okay, kakati nze njagala kubabuulira ku survey gye nakoze kubanga nabadde mu ground n'enkola investigation y'awantu wonna riles awamu gye zaabadde. Challenge gye tetukuwulira, we can't hear you anymore. alina eriemu nti emmoloka ne zigenda everywhere ne zikwata abaana. I'm saying nti emmoloka za poliisi zino ne patrol zigenda ne zikwata abaana everywhere. Are you hearing me? Yes, we do. Yeah, yes, we can hear you. So nze plan gye nalabye twetaaga machines zino ezisala emiti, very many of them. Emiti giba girina okusalibwa gyonna ne gigwa mu kkubo, emiti egiri emabbali w'ekkubo egy'amasannyalaze gyonna, ebyo ebitaala ne biziba enguudo nga teri mmotoka ya poliisi esobola kutambula. Abantu bojjukira basobola okupenetratinga ne bayitawo ne batambula nga bagenda mu bifo eby'enjawulo. Ndaba nga demonstration yaffe esobola okuvayo bulungi. Ekyokubiri, twabadde luli mu election kati tugenda mu revolution, so those two things have different strategies. So what I believe, it's time now for the revolution, and the revolution we must have a strategy because Museveni yafuuse kati rebel attabusi taliko kusaasira era ekigambo ekigamba nti twekalakaasa emirembe tukikendeeza abalabanga ffe abamuzannyisa. So we should stand strong. Naye nga ndaba ng'ekyo ekyokublocking amakubo nga tusala emiti egiri ku kkubo everywhere kijja tuyambako nnyo kubanga n'emmotoka za poliisi zijja kuba tezikyatambula nga teri mmotoka etambula kyokka abantu bo baba basobola okupenetratinga. So we need those machines as many as possible. Machines ezisala emiti ezo. That's my point. Okay, thank you so much for the input. Yes, but if you use if you don't behave, we just remove you. We don't have time for to argue with you. Okay, Nigo Courts, I think you are unable to unmute. Katugende ku okay, Nigo Courts, I think you are unmuted. We are trying to go in order. Yes. Muganda ngwe bali kuweereza. Amina sebo. Kwendi muganda wange. But the guy have removed him. Obwedde mpitako obuyisi ddayo ng'ongamba nti onjogerako naye nsagala kumala budde bungi nnyo. Byonna bye muteesezza bulidde naye muganda nga kano kagundi kaweereza mbalinyaga njogereko naawe ku byaffe kinyaga tuubala bulamu naye ensonga endeese wano ebya ddala mbadde mwena mwogedde points zammwe nziwulidde naye mulakinga ekintu kimu. You are part of us. What's the way forward? Okay. Include yourself. Yes. Don't exclude yourself. We are together. Tulakinga ekintu kimu. We need a strategy. Strategy eno egenda beera etya nti yes enkya muteeseza mwagala kuvaayo mwekalakaase. Gamba tuteeseza. Don't exclude yourself. Nze mbadde ndeesa enkya. Okay, yeah. Ante nkyengambira ekyo kuba nze siri ku ground, that's the problem kale ngoge mazima. Naye nga nze kye mbadde nsaba tusooke tusindike warning yaffe. Then enkya tusindike warning yaffe, enkya olwennyini mbadde nsaba tukuŋŋaanye abakulembera ekibinja bwekisi. Kati then bano abakulembera ebibinja bino tube ne meeting eyaffe kuba obwedda mwogera wano nga mugaa tulinamu bambega. Yes, tulinamu bambega kyo kituufu. Twetaaga ffe ba leaders b'ebikundi bino. Buli omu ne district ye nga alina ekikundi kye nga ife abagenda otula mu meeting secretly to discuss nga kiki kye tugenda okukola mu operation because tulina okuba n'ekibinja nga kino kigenda kukola bwe kiti kino kigenda kukola bwe kiti. Then ekirala abantu mwewale okukontaktinga abantu. Okay, Bane, thank you so much. Bane, okay. Bane, adi omulala waba yagirese, please don't repeat it. Secondly, abana bali ku ground abagenda mu demonstration. They know they have got their leaders, they have got their strategy. But okay, I advise Simbi. Yes, I think it's me. It's me. You have the mic. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So way forward. Mwenna banna Uganda bannange mwenna bannaye. Nga nkumbula nga kufa bali eno ebweru. Abe Uganda batuwa amaanyi naye naffe abali eno ffe tuwa abe Uganda amaanyi. Luli ku Lwomukaga twali ku Embase nga tugenza okulaga obutali bumativu bwaffe mu kulonda okwagenda mu maaso. Abantu tebaliyo bangi. Ngamba wano e Bungereza, sigamba ku Embase endala. Ngamba wano e London ku Trafalgar Square. Olwaleero tubadde ku Parliament. Era abantu babaddeyo batono. Bwe mbala abantu abayisinga kuba nti babaddeyo bwe baba abangi sirowooza nti basukka 30. Kikwasa ennaku abantu be Uganda ffe tutabawa maanyi tetujja kubeera na maanyi. Ekyo kimu ensonga endala ey'okubiri
strategies zonna ze tutekinga okubanga tununula ensi yaffe saalowooza nkyalibadde ekirungi oziteeka ku public kubanga oli omulaka wogenda okuyita akuteeka emisanvu nze badde nsaba abantu abalina idea ngezi okunoonya abantu be bayinza okuyitamu abakulu abamu abakulembera naddala mu bitundu byetuwangalyamu tulina chapter ya wano ebungereza chapter ya Germany chapter ya chapter ya America n'oyitamu abo nebga tukoze tutya abantu bebakola ebintu plan eziba successful tebaziteeka mu lujja bw'oteeka mu lujja oli omuwa mangu okuwa antidote ogenda okujja nga akulina ebirowoozo bingi n'amagezi mangi oli mwaleeta amagezi malungi naye twegendeze engeri gye tubisaasaanyamu kwe kuteesa kwange ekirala tweyongeremu amaanyi bw'abanga batuyise okuteekayo omulanga ab'Uganda si bokka betujoga nti bagayadde naffe kennyini naye ffe tubulira ab'Uganda bagayadde ffe tukola ki? Exactly. Oh, thank you so much. Naffe twebase buli omu afunira kunna amaanyi ab'Uganda balabanga mutaddemu amaanyi nabo babeera n'amaanyi ate mwe mugamba ab'Uganda ate ab'Uganda bo balina obuzibu buli bumu batya okugenda mu kintu bajja bako naye basalaga nti bano baganda baffe bayimirire naffe nti kale katugende ekibeera kikole ki kwe kuteesa kwange yakwogera bino. I think thanks. That's a very, very good conclusion. Yes, because Uganda bagamba abebweru, what are they doing? Ate fe tugamba Uganda tebakoze ki. I think everyone Uganda because I'm also abroad, we are doing something, and even such a meeting is one of our strategies of discussing our plan. You may be discussing where they have been captured, and they are going to be shared with our leaders. The way they have been implemented, then we leave it to our foot soldiers or the commanders. But thank you so much. Katiadako Tuina Nalubega Mimi Buki. I think we'll be concluding in the next 30 minutes. Just got like 20, not so many of them. We'll be concluding like in 27 minutes from now. Then I'll be reading through all the suggestions which have been put forward. Okay, Nalvega, if you are not ready, then we go to iPhone Salina, then Joel Kavuma. Whoever is ready to talk. Joel, if you are ready, okay, yeah, okay. Let Salina go first, then Kavuma, you come. Thank you so much. Selina from Kenya, but I'm in Maryland, TMV. Thank you, brothers and sisters, for the struggle. We want to thank God because of Chagulanyi Sendemu Robert for the struggle and the people of Uganda. Kenyans are waiting for you. And again, for example, in Kampala, these people are businesses that the people know. You should boycott. You should boycott them. Again, revolution doesn't have leaders. I hear a lot of people, they are coming here, they want the leaders to come. In Kenya, the young people go out there, the leaders will follow. Because if you put your leaders in front and you are dealing with the regime, like now, our principal is in eating. It's not eating. He just want to be safe so that he can come out tomorrow and fight again. So I would request to you, my brothers, you see other countries, what they do. If you come out in Kampala like 2 million or 3 million, Mbarara and everywhere, how many police officers or the soldiers are there? We thank God that this Muhozi is trying now to delete what he has written because it is all over in the world that he wants to kill Bobby Wine and NUP. So our brothers and sisters, one, you need money. We need to donate, continue donating. Second, let people come out. Don't say you want a leader. Which leader do you wait? Bobby Wine, when he was going in campaign, I hear him telling people, come out in large numbers. That was the message. You heard 3 words in Uganda, Karonde, Katonye, I don't know the other word. That is what you should do now. The last one, people should be saying, what do we do? And we support our brothers back in Uganda. Come out even at night, because if you wait for Museveni to swear in, my brothers, we will not come out again. Let an even international community or everybody who want to support you, they cannot come out because they see like Uganda is in peace. So
Let us come out in large numbers before February. If you wait until February, he has been sworn in. What will happen to our people? They are killing people now. That time, you have given him another chance, 5 years, to finish our people. Please, court is in control. Court is with us on our leaders, but don't come and say we want strategy. You have one. Come out the way your principal tell you. Thank you so much and be pleasant. Oh, And asante. us in diaspora, let us come out every day and support our brothers in Uganda. Give them strategy to come out in large numbers. Thank you. Thank you so much. Oh, asante sana rafiki yetu, asante sana, tumefurahi sana watu wa Kenya they cooperate with us. Tunawashukuru sana. Thank you Karibu. so much. Yes, thank you, asante sana. So like even our neighbors are there, it's always, you give us a lot of courage when even our neighbors can come up and they watch whatever is happening in Uganda and then they share with us some strategies. Tumefurahi sana, asante sana. Then we go to, yes, she has raised very good points. Let us do how whatever our president told us to do. He predicted these things to happen, and then we don't have to wait for him to do each and everything for us. Kavuma, I think your hand is, Kavuma. We'll be finishing in the next 25 minutes, so I'm trying to rush. Then I'll go through all the resolutions, all the points which have been put forward. Joel Kavuma. All right. Yeah, I would try like to emphasize on what our sister Sajima said, talked about. Like, we people here outside Uganda, we talk a lot. We need like to talk to our people and motivate them. Let it be like giving them money, motivate them, tell them we can give you food if need so, because we are just here. We can't do nothing. We need like to do whatever we can. Like, I think we should motivate them, because I know many of them, most of them, like, they are scared. And we have been on TikToks live since the elections. And we have had people from other cities, like we had a guy from Barara, some guys from Jinja and Bale. They are saying we are waiting for people in Kampala to raise up. So if you have people at home that are in Kampala, or you who are in Kampala, just know you're the starting point in this thing. Like, if you come out massively, people are gonna come out, and all over countrywide, we're gonna have change. We need change. And the other thing we have learned in history, like Uganda, Museveni doesn't allow us to protest in peace. Let's just say we go out in peace, but be prepared for anything else to come. And just know yes, that Salim Saleh is threatening us with killing us. But you guys, we have people in militaries that are on our side, and they are saying they're just waiting for us to raise up. And one more thing, let us target their businesses, guys. We know guys like Balam, he has businesses in the cities. We should attack those people. They are the ones that are making us suffering. If they see that we are not playing with them, they're not gonna do any more bullshit, guys. I think we should do all of it. Yeah, thank you so much for the ideas. Then the next one is Isaac M. If Isaac is not ready, then we go to Akram. I'm ready. Okay, yes, Hello, proceed. thanks. What's the way forward? The way forward, first of all, thank you for this opportunity. But what I would like to look at is about the mobilization. How do we have to mobilize our people? Because they have a great fear now after this incident of killing many of our people. We have to talk to them and mobilize them in groups, you know, because we tell them come on the street, others will not come, honestly. Some few will come. That is one. Mobilization, we have to do it through telephone and also talking in different clandestine groups to others like that who are willing. And another issue is about organization. How are we organizing? Our people on the ground must have a robust organization in different groups, in different, one sister said about a commander or what different groups. Another issue is that
we must have a strategy. When we are to come to demonstrate, we must have also a target, not just come to disrupt and disappear. We must be consistent and we must have a target, and we say we are coming, we organize, we mobilize, and they come. And we must also look at different areas, for example, in Malaba, in Busia, in Jinja, in Iganga, and in Iganga or Kampala Mukono, and in Kawempe, or in where, which areas. We must have specific areas where we come many, and we are there, and then we know that we are many people, and we can make the voice, or we can struggle from there. But when we just come and everyone is there, we must have specific areas which must be our target. Oh, and thank you. another issue is the final one. another one is about coordination. Our people on the ground must coordinate very well, so that in Jinja, in Mbale, in Luwero, when it is there, like one brother said, that we have to block the roads. We must have good coordination. Jinja, Mukono, Luwero, very good coordination. When it comes, and those people come in Kawempe, in other areas, Mitiana, so that we have good coordination and we have good key areas. Another issue is that we must be careful, because these people, when we organize like this in open, those people can get the information, and they have their these thugs, the ghetto structures. They may come, if we are not making it violent, they may come to make it violent, so that those people get a tendency to come and shoot. So if they come and start shooting, then we must organize very well. We must run to towards the petrol station when we are many. When we reach there, some people, as they are disappearing, others are ready to put fire on that petrol station and then disappear. We must organize it very, 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 very well. So we must not just. We are using the anger. We are using the anger that we must go on but we must have a target and the time. How are we? Okay, thank you so much. When you have a chance, please use 2 minutes. Basically, he's talking about we should use lawful mean, and we must have a strategy. There's Mimi Buki. We have about 10 people remaining. We should be able to conclude in next 30 minutes. I think Mimi, since you can't unmute, I know Winnie, you are around number 8, maybe in the queue. Yes, Sarah, you have the microphone. Okay. I'm thinking that we need our people, our comrades who are good at IT, to organize some apps for communication where they're, to help with mobilization. And those should just be, unique between them, and we can pass information, to them. The other thing is, I hear people are talking very good ideas. For instance, buying those things that to cut the trees down. Are we going to do that? I mean, I guess when are these things going to be implemented? Tomorrow would be a really good day to do we have money to buy those things? Because it would be good to implement these things as we talk, because the time is now. Oh, thank you so much. Thank you so much. That was her submission. Then we go to Mamba. Mamba, there's Mamba or something. If Mamba is not ready, there's Akram Mighty Team. Okay, if Akram is not ready, then okay. Yes, Akram. Wow, thank you so much for this wonderful. Akram, your network is very, very faint. We can't hear you. Thanks so much. I'm Akram, the mighty team, all the way from West Nile. Right now. Okay, I am sorry, Akram. Akram, I will just ask you to write your submission in the chat room because we can't hear you.
but what I've heard is from West Nile. But thank you so much for your time. Maybe type your idea in the chat room then so that we can get it. Seguia, then when you get ready. Okay, Seguia, if you are not ready, then we go to Winnie. Yeah, Winnie, proceed. Okay. Pana mbalamusizza nnyo mwenna ba comrade mwebale kulwana butakoowa. We've been here 5 years for sure, probably 6. Naye nga bwe tuli mu akabanja mwenna muwadde ebirowoozo birungi, but I want to start naddala ffe abali mu diaspora tutandikire wano. Batugambye nti no there is a lot of spies mu diaspora. Abali wano ng'omanyi omuntu ali awo ali wano kututulugunya, especially ffe abali eno under Trump. We should be able okulopa abantu abo mu ice. I think we should just be a little tougher. Abantu tebasobola kujja mu community ne baba nga batweraliikiriza baagala otugoba mu community tebaagala tuwogere, they are isolating us. I think under what is going on, I'm from Minneapolis. Abasinga ndoza mmanyi ekiriwo ffe twatandika Floyd protest ne tutandika kati n'eziriweza ice. Mbeegayiridde oli bw'aba amanyi nti waliwo omuntu tuli eno mu diaspora okujja nga wajjira ku visa ng'egamba nti wajja kubeera spy. Naye wajja kuno ofuuse student oba ki oba even you have to change your visa kati wano oli wano otutulugunya. Naawe tugenda kola ki? Kukwesimbamu mu kaseera kano. Kati n'ekirala kye njagala okulembya ebirala byonna mbadde esinza byogerako. Abantu e Uganda akalulu olwawedde internet neddako ne batusaba ssente. Abantu abo abadde tebatubuuza tebatugamba nako baba batuwagira tebaakola ki? When they ask us for money, please tetubawa ssente. We cannot prove abadala bakoze ki balunze oba tebalunze. Naye abantu akalulu olwawedde internet neddako naawe kati ffe otusaba busabi ssente ffe tuli awo naye temulowooza na ku bulumi bwaffe. N'ekisembayo kiri bwe kiti mwenna mwogedde tumanyi abantu abenebolinga kino kyonna tumanyi gye bali, tumanyi amannya gaabwe, tumanyi amabizinesi. Tutandikira awo. Let's be organized. Oli kwennyini gwe twalaba campaign bonna tubamanyi abaatuvuma n'abo be tuba tutandikirako. Nga tetunaba nagenda wala nnyo tutandikire ku abo tubamanyi tumanyi gye babeera. Bannange mwebale nnyo. Thank you so much. Kituufu bane tulina ba spies. We have got a lot of spies in diaspora. They have bakasuka a lot of money in diaspora like to do, and we know that they are seeing them. But don't worry, we know that the government and the spies are listening to whatever we are going to say. But it's not going to deter us. Already, yeah, we live with them. Some of them we know them. Now I think we have to deal with them because they are also enemies to us. Annie, unmute, and Mayanja B. But we are trying to make sure that we finish in the next 10 minutes. Okay, Yes. thank you so much for this opportunity. And njagala kuleeta kiteeso kyange ku bantu abagenda okwekalakasa abagenda okuvaayo. Nze gundi yange eri suggestion yange eri nti bwe tuvaayo mu bungi, we need to be prepared not to leave those streets. Tulina okubeera prepared okubeerako occupyinga wonna we tubeera. Akanga government egudde. Eno government gye tudiringa nayo, they are very, very scared. Very scared. Febe balinda badduke. Bali very scared yensonga lwaki baleese abantu ne batta abantu. Ate gye tukoma okwetuulako gye bagenda okukoma nga balumba abantu mayumba bapikinga abantu mayumba bwe babatta batumalawo. Naye bwe tuvaayo in large numbers nga abasoose bwe bagambye. Like 2M ne tuoccupyinga Kampala. 2M ne occupyinga Arua nga bwe baali mu campaigns ne tuoccupyinga. Kambabuulire mikwano tubeere prepared obutavaako until government egudde. So kati ffe mu diaspora tugenda kuyita mu chapters zaffe tufandinge abantu ebyokunywa ebyokulya. Nze badde nsaba guba gubeera omulimu gwaffe nga encouraging abantu okuyimuka tufandinge ebyokulya n'ebyokunywa abantu tebavaawo bakiro bamisana ba occupyinge. Tujja kwetaaga wiiki emu ekinene nnyo ng'eyo government egudde because it's so illegitimate. Okay, thank you so much. Thank you so much. Basically, she's saying that we should demonstrate yes. Ensonga y'omukyalo oyo nsonga nkulu bwe buvunaanyizibwa bwa diaspora. So mu bakomrade abali eka okuddayo eka bwe woddayo eka omulabe tugenda kuba tumuwadde kyekyokukola the following day. Gwe sigalawo beerawo emmere ejja kuleetebwa ebyokunywa bijja kuleetebwa
tubeera awo emmoloka zijja kuba nga zireeta ebyokulya nenga tusigaddewo. Yeah. Also, by the way, just to add on, Noali Mudaspal, if they call a demonstration in California, in London, just go, because it's also your duty there. Now, also our demonstration, also they mean a lot. In London, whatever in our cities, please go, spare time and go to take part. That Mayanja Ben. Yes, mbalamusizaako nnyo baganda bange mwenna, buli omu gy'ali, banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala okusigala nga ffenna tuli ku mulamwa. Nze Mayanja Ben, chairman wa Kenya Chapter. Mukadde kano ndi mu Uganda era najja ne nnonda nina ne baganda bange be najja nabo tukyaliwo nga bwe tulinda embeera. Naye baganda bange bingi nnyo bye twogedde, bingi nnyo bye tuzze twogera emyaka 5 gye tumaze tubadde nga mu meetings ez'enjawulo na bingi. So tetwenenya mukadde kano nti tetwalangiriddwa, wabula tulina kunona buwanguzi nga President waffe yatugambye. Naye nga bannange nsaba ensonga zino zonna nga tuzogerako nga tukola byonna tujje bannabyabufuzi mu nsonga z'okununula eggwanga. Bannabyabufuzi abamu be balangiridde balyoke, abalala bakyalwanira buwanguzi bwabwe bafune ssente. N'olwekyo tutunulire nnyo abaana ba foot soldier abali ku ground abatalina interest ya kifo kyonna. Nze ebbanga lyange lyonna maze mu bukulembeze bwange nga nkolagana nnyo ne ba foot soldier ku ground era tucommunicatinga. Naye bannange nsaba support yonna egende eri ba foot soldier, manyi tujja kuwangula. Okay, thank you so much. Thank you so much. Then Oppo, Madam, I'll be reading out all the summary of all the suggestions given. Oppo, yes. What's the way forward? Neyanze. Mbaira mbalamusaako mwena abakomrade. Naye nze sigenda kwawukanako nnyo na Muteesa ava okuteeswa asembyeyo oyo nti abamu ku ffe tulina experience mu kiyitibwa olutalo. Naye obuzibu bwe tusanga buli bumu nti buli we weesigulira ku muntu gw'oyita munnabyabufuzi ye tayagala kuwuliriza biteeso byo, wabula ayagala kuyisaawo ky'ayagala. Now, what's the way forward? Way forward eri nti abalindirira okugamba nti mulinda kuorganizinga mulyoke mutandike. Ensi nyingi nnyo zigenze mu liberation nga tewali organization yonna. Tolindirira gwe kennyini gwe leader. Abasirikale ne babeera 10 wiiso ez'abantu 30 zisobola osuuza abasirikale 5 emmundu ne bazisula ne badduka ne bagenda. Wiiso buwiiso. Kati alindirira mbu simanyi ninda MP gundi ajje. Oli alinze miliyoni ze 2 zibagenda kumuwa. Okay. So tweyanze for your idea. Thank you so much. Basically saying that you are the leader, you can also stand up and you start. Okay, Sam, you have the microphone. Bana, you want to conclude in what next 10 minutes? Dr. Rashid. Yes. Yes. Tweyongeddwako diaspora leader waffe. Ajja kutubuuzaako awo nga tetunaakumaliriza. Yeah, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hands. Maybe in the next 10 minutes will be enough. Yeah, they will come and Dr. Kawan will say something. Yes, Sam, in 1 minute, what's the way forward? Sam is me. The way what I think we should do is not something that is uniform. It's something that every individual have to think about. Think about all roads lead to Rome. We take different directions, we take different ways, and we have different ideas. My idea is not the same as your idea. My idea if I combine my idea to your idea, it may end up being ruined. That it may end up not being carried forward the way I want it to be. So if all roads lead to Rome, we have one common aim, but we take it in different ways. So follow your instinct, do what you have to do for you,
because Uganda is for you and yours, you know, in your own heart. Do what you think is best for you as an individual, for you and your country, and carry this forward. If you on the road, you meet someone that has the same strategy, the same thinking as you, take them on board. And maybe along the way, some we'll get some, you know, we'll be a bunch, we'll reunite along the way, and we get all to roam in the same way. But start on your own way and carry yourself forward. Thank you so much. Thank you so much for your submissions. Then the next one we should be able to finish. I think Trinity Kiwanuka, I think you finished. To my recollection, I can't remember, but just confirm. Trinity Kiwanuka, unmute. Joyce Nalubega. Okay, yes, yeah. Proceed, please. What's the way forward? Thank you very much. Thank you very much. I really appreciate this opportunity, and I'll be so quick to give my way forward. I'm here just to enlighten about a few of our fellow comrades. I really want to urge you, our fellow comrades. One, we are having one battle with exactly the same aim. We are aiming at one. There is no time to fight and discourage one another. So I'm here to tell the comrades, especially those who are using the TikTok, please and please, what you do there, the games you play there are discouraging many, many Ugandans. We have a war, we won, we happen to win a battle, now we are going against a war. We won't win a war if we are not standing together as one. So my request is one, kindly mind what you say out there, because it may affect someone and let some people drop down in our journey to our victory. So my dear brothers and sisters, as we go forward, remember one thing, a word that you say will encourage or discourage. Unite, we will win. Thank you. Thank you so much. Okay, Joyce, we should be able to finish maybe next 10 minutes, and then we'll have Marvin and our diaspora leader to say a few words. Then I'll try to summarize the people's submission. Joyce Nalubega, if you are able to unmute, or Comrade Everest. I don't know whether this Everest come up. Nalubega or Everest, whoever is ready. Yeah, for me, I'm ready. Oh, that's Everest. Yes. Okay. Yes. I think let Nalubega go first, then Everest, because you are going to go next. Okay, thank you so much. Yes. What's the way forward? The way forward is tewali chintu John Museveni buli kirowoozo kina kituleeta wano akimanyi era kirinaako solution. Era byonna abimanyi engeri gye tutamulumba naye ekintu kyatalinaako solution kwe kusituka in big numbers. Tuholding a flag, tuholding n'ebipande. Ekintu ky'okutta munda ekigenda ekyokulwanyisa kyo ky'otagenda kulaga. Tebagenda kuba muntu omu oba babiri. Singa tuba tuvuddeyo nga tuli bangi, ekyokubiri tetuleka makubo maggule. Twadisikasinze ku oil, netudisikasinga obutaleka mmotoka yonna omupiira tegutudde, tugifunite omupiira tugireke ng'etudde. Tuyiwe oil mu kkubo, tewali mmotoka esaayita ku luguudo nga luliko oil. Ekyo buli omu akimanyi. Tuzibe amakubo tusobole okuba disablinga. That is my idea. Okay, thank you so much. Then Comrade Everest. Yeah, thank you very much, Comrade Kasato. I'm grateful of the ideas being shared here. But first and foremost, I would like to argue. 1 minute over. My apologies. Okay, yeah, proceed, please. Yeah, first and foremost, I would like to argue my brothers and sisters here that the issue of violence, we should resist to engage it because the Ministry of Death world over is heavily funding that area, and they would love to see us engaging in that kind of activities, which they won't bring our results. Going forward with what our president has done to introduce the national flag,
I think we should stand with it, mobilize better, at the same time, do the economic withdrawal. We should disengage economically from what is in the country. All the economic activities, paying paying those bills, whatever, we should stop it until that time we make our choices. As of now, that's the best way of demonstrating. If we can detach all Ugandans from the economic activity when this regime is in there, it will fail by itself. We can demonstrate and push it over. That's my suggestion. Thank you very much. Well, thank you so much. Thank you so much. Manai, emikono nga gyeyongera. Comrade Rashid. Yes, yes. Back to Comrade Everett. The name was the last speaker. For the last 6 years, 5 years, 6 years, plus including Dr. Kizabe CJ. Count those how many years down the road. We've got to learn. If you don't learn from your past, then there's something you're missing. Comrades, let Ugandans be. Let Ugandans be. Okay, thank you. Dr. Kizabe CJ took some means. Our president has taken the same means. We are not here to make a political institution in form of that is the same booklet we have to follow. Let Ugandans be. Let Ugandans come out. Those that can demonstrate, let them demonstrate. Let them express themselves. This is the time. Okay. Comrade Rashid, I don't know how many hands you have left. No, I don't know whether they're increasing, but 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comrade Rashid. 1, 2, 4, 5, 6. Okay, yes. Comrade Rashid, I think I was next because you asked me to unmute. You are going to go next. So what we are going to do, Comrade Marvin, you will come and say a word, then you invite our chapter leader. But I think we have got about 9 hands. So Mugisha, if you can just proceed to the point, because we want to Okay, thank you very much. To me, what I want to say is like this. I've had a conversation and everything, but what we have to know is that Uganda is under a silent military coup. And how do you fight a coup? If it is violence, violence begets violence. Our mothers are being raped and killed. So whatever tool you can use to subdue the coup, a silent military coup that is taking place in Uganda, you must use it. And nobody should define the way you should fight or defend yourself. It is incumbent to us, me and you, to sit with our comrades and see how we can tackle this problem in our groups, either 5 or 10. Our role on social media should be to amplify all Ugandans to wake up, come together wherever you are. And lastly, our comrades, I had here a comrade from Kenya. Let us start working with our comrades in Kenya, because the dictatorial regime in Uganda, it is working in groups also. It is a pack of dictators. If we can get our Kenyan brothers... Mugisha, our Kenyan brothers, you remember, they said they are ready. They're waiting for Uganda. They are more than ready. Yeah, what I mean, our Kenyan brothers in diaspora, our Congolese brothers, we should join them and say, you know what, this is the problem that is making our region unsafe. We should make connection to comrades in diaspora of other countries in the Great Lakes region, so that we can liberate our country. Thank you so much for the submission. Yeah. By the way, we welcome all ideas. Sometimes we might disagree, but as the leader, they will just choose, and the peoples they will choose those which are which are the best. Yes, Mamba, Mr. Kasato, I think it is my turn now. You know, Muzindalo Nyabo. Mr. Rashid, balamusiga ba comrades mwena. Ekirowoozo kyange ekisookera ddala twetaaga
okumanya amateeka kubanga tuyinza okuba nga twogera nga amateeka tetugamanyi. Nina video gye nalabyeko ya Mr. President nkaddemu naye yagyogera n'agamba bwe kiba kyakununula ggwanga do whatever it takes okununula eggwanga. Tekiriiko nti ate kati wano bwe tugenze mu rayoti tuli mu kumenya mateeka. No, tuli mu kununula ggwanga. So kati nze ngamba nti bwe tunalowooza peaceful ogenda kulaba abantu batono ayagala okukola ajja kukola, ayagala okukola bwe kyayagadde ajja kikola olw'ensonga mwasazeewo mube peaceful temugenda kutawaanya bali mu maduuka gaabwe nga bakola. But once we said that let's go violent, trust me, buli gwe munaasanga ali mu dduuka mujjayo kifuba ddembe mugenda munonako. Just to clarify, people, they are bringing the violence item here. The law says that you have a right to self-defense because where we are now, we are being attacked. The government is killing us. The government is killing us. They find you in your home, they kill you, they rape you innocently. Basically, all what we are trying to do now to defend ourselves. When you are defending yourself, you use any lawful means to defend yourself. So self-defense is not unlawful. You have, it's your freedom to do whatever it takes to get your freedom lawfully. Okay, yes, iPhone Salina. Emikono giganyo kugwa, I don't know why. I don't know whether others are raising up their I had already spoken. Yes, iPhone Salina. Wamaze, or you haven't finished? No, I had finished, my brother. You finished? Okay, thank you so much. Okay. Maybe Shad, okay. And then there's another iPhone, because I'm trying to make sure that no one is left out. There's another iPhone and iPhone. Yes, iPhone and iPhone. If your hand is up, okay. Yes, voice. Yeah. Sentong, voice or voiceless. You have the micro. No. Okay. No, voice or voiceless. A minute. iPhone speak. Yeah, proceed. Hello? Yes, hello. Yeah, neyanziza ssebo nakulindiridde obwedda. Kaakati tusanyuse nnyo balaba nze bampita omumbejja bisaaluwa ne Bungereza abasinga mumanyi nga Vicky. Kaakati neyanziza ebirowoozo byammwe byonna era twebaze Katonda eyatuwa omusajja omugezi asinga mu nsi yonna. Banaye tuve mu kyejo ne Malala. Temujja tugamba saa zino mutuwoze fulaaga, simanya tugende tukuume peaceful tuzikuumye emyaka 4 nze bukyanga nzaalibwa siraba ku pulezidenti mulala. Ndi myaka gya pulezidenti waffe sirabanga ku pulezidenti mulala yenna mpulira balutwa simanya bakkero baani. Essaawa zino bwe tuteyambulako kisiraani na kikolimo tugenda kubonaabona obulamu bwaffe bwonna. Omusajja yabagamba nze kyemwagalako oyo omusiru kiri kimu nti ayogera amazima mu busiru bwe Mukama n'amuganya. Sirina lulimi luwooma kuba siri ku buko. Omusajja yabagamba takolerera muntu yenna akolera lubuto lwe. N'avaayo n'agamba agenda tusaanyaawo ffenna. Kino ekidomola kye kivudde ekitwiti nze tikyagala nsigo za Mukama waffe. Tukyalinda ki? Tusonze ssente ne tuzisonda n'eziri mu bigali oba wali abina ebigali ne zivaayo nga twagala ensi yaffe ekyuke. Batulaze nti tewaliwo chance. Kati kyonna kye tusobola okukola pulezidenti yatugamba bwe kuba kukwata butunda tubukwate oba nzingonyo tugikwate. Tetwagala wano bantu batuleeta kusiiga bizigo ku nvunza zituluma. Tukoye twagala kudda waffe. Naye tusigale wano amataka bagenda gatujjako buli muntu ali e Bulaaya togenda kuddamu kulinnya Uganda kuba ffenna tutwalanga bayeekera buli awagira NUP. Olwaleero nfunye information nina abaganda bange abali ku side y'Eruwero gye batta abantu obuwanga ne baboleka ku kkubo babuuka mirambo. Nina abali ku Lwennakawuka babuuka mirambo. Waliwo abaana bamuffe omu gwe tubadde tusonda naye ssente wano mutumanyi ne gurupu zaffe abasinga abali kuno. Abaana be babadde banoonyeza pulezidenti akalulu baliira ku nsiko bawamba batta abaana. Tetwagala bigambo bitategeerekeka. Ekigambo kimu pulezidenti kye yatugambye tugende tubanje obuwanguzi bwaffe. Kiki kye tulina okukola wano? Mukulu Marvin n'abatukulembera kusigala nga tuyisa akabbo k'emmere. Abaana tubawe emmere. Tulina abantu tugenda kudda mayumba gaffe nga bwe mutugambye tusolovinge ensonga zaffe. Tetwagala nonsense wadi wano, twagala kigambo kimu, ffenna tulumbe, abali eno tuwagire, n'ensawo zaffe, abali eri tubakumemu omuliro gwake. Pulezidenti ayinza atya okubeera nga omusajja eyawangudde obululu ng'aliira ku nsiko.
amakago omukyala bagasazeeko mumanyi butwa bumeka bwe batadde awaka olwaleero nfunye message baganda ba president bonna babasazeeko oba temunnakimanya babanoonya nnyumba ku nnyumba tunaalinda kufa kuggwaawo tulyoke tuwulire emirembe nti yesu yaleeta eddembe mu nsi kati kyensaba kiri kimu temutukooya twagala bubbo tuteekemu obuuma tusobole okubeera nga tununula eggwanga lyaffe nze fuutu soja wano e Bungereza. Foot soldier nkwade eri Lieutenant Colonel. I think I like your zeal. Yeah, only Lieutenant Colonel. Thank you so much. That people have got to in a pain here a lot. Anyways, just wasting a lot of time. Now let us go to the next one. I don't know who is the next. Can you put your hand down there with which phone you used to? Maybe end up suggesting a kuanga maybe. Marvin, ngenda suggesting maybe I give the summary, then the president ajayo get then to make sure that abalate tubagalira yokubanga emikono I don't see them reducing. Who is next? Is it Mukasa Francis or Samsung or Voice of the Voices? Voice of the Voices? Yes. Hello? Oh, yes, you have. Yes, what is the way forward? Kusokera ddala nesimye okubeerako nammwe. The Voice of the Voiceless, original name Sentongo Isaac. Njagala kubategeeza nti njagala kwebaza Katonda olw'omukyala avuddeko n'abafaananya omukyala oyo akavaako kati. Olw'ebirowoozo ebirungi, essaawa eno gye tulimu yakubeera nga tulwana kununula nsi yaffe. Era essaawa gye tulimu ekigambo nti tuli violent ekyo kyo kisooke kiddebba kyonna kye tukola tetuli violent tuli mu kwerwanako eri omutujju wambizi Saabatujju Saabatemu Saabakolobero Yoweri Kaguta Museveni. Kati bwe tuba twerwanako tewabaayo engeri yonna ey'okweranako ng'oli mu buwambe nti eno ye formula gy'olina okukozesa ng'oli already oli mu buwambe yonna engeri yonna esoboka okwerwanako oba oli bwannamunigina oba muli group saawa yakweranako kuva mu buwambe. Tetusobola kwerwanako nga batuwanukuza masasi ne mayumba gaffe ne battiramu abantu 10 oli n'akugamba nti babadde ba rioters. Eyo embize enkadde eyava e Rwanda ne kugamba yasse ba rioters. Osuubirayo ogenda ku street gy'ogenze kwekalakasa mirembe gye kwanukuza emirembe. Bali bawamba ensi bawamba Uganda bawambye Rwanda bali Congo bawamba. Uganda ye habu y'Abanyarwanda abo abatuusa bawamba Uganda. Bwe tugibajjako bakimanyi eyo nawe babadde bawambye wabavaako kuba training ground y'abo abatuusa abalumbe ensi zonna baziwambye. Uganda ye facilitate nga buli kimu. Katuteekwa okutegeera nti bwe tuba tulwana mu Uganda tujjako ne Kagame naye tuba tumulwanyisa indirectly mwali era n'abatutemula yaweereza abatutemula mwebali holide. So mu mbeera efaana bwetu bana Uganda tulina okumanya nti tulwanyisa abantu abatulaba nti tuli batujju gye bali kubanga tubajjako kye baawamba edda ekibayamba okubeera nga bawamba n'amawanga amalala we basinziirira. Buli munyamulenge gw'osanga ayogera Oluganda naye nga akugamba Mukongo kyokka ate ayogera Luganda na Lunyarwanda. Nnimi z'Ekkongo talinayo n'olumu lwayogera. Kitegeeza training ground y'Abanyamulenge wakina baki bonna Uganda. Tulina okumanya nti Uganda yawambibwa tuli mu buwambe. Tuteekwa okukwata buli kisoboka kyonna ekisoboka kyonna tusobole okulwana okulanga twenula mukyo oba mundu oba jambiya oba mbazzi abatulumba batukuba masasi nga tulina mayumba. Tetugenda kubeera mu mbeera ya buwaŋŋanguse mu mbeera ya kubeera mu barefugee mu nsi yaffe y'abajjajjaffe nga batalinamu yadde emirambo eri egy'abajjajjaabwe ne batufudde emmomboze. Tekigenda kusoboka. Bwe baba basobola okulumba Congo ne bawamba Congo etaliyo bawaabwe ne Uganda bagiwamba ne bakulaga nti balina rights. Then if the rights ezaffe zitaliwo esobola okwerwanako nikwate mundu oba jambi oba mbazzi twerwaneko kuba nebitwala tetwerwanyeko bamaze okutuwamba. Ebikolebwa byonna biraga bo baatuwamba. Balina otukolako byonna bye baagala. Embizi neetegeeza neyita president waffe babuuni ngenda kujjako omutwe ngenda kujjako ensigo. Fene tubeerawo nga tulowooza nti bwe tunaayogera twogere bannaayo nani violence ekyo kibaddewo naye kati twenunula bwenunuzi kyonna kye tukozesa fene tuli violent naye tuli mu kwenunula tuli mu kwerwanako kuva mu bulabe mwe tulimu mu mbeera y'emu. Buli omu akwata ssente atandika okulowooza agule emmundu agule ekyokulwanyisa kyonna
era abali mu diaspora abanyarwanda beekuŋŋaanya ne bayitira mu Uganda ne bayingira mu magye ga Uganda ne bamala ne bawamba Uganda ne bamala ne bagenda bawamba Rwanda ne badda Congo gye bali kati nsi ya kusatu gye bali mu kuwamba. Kitegeeza ki naffe abali mu diaspora tusobola okweteekamu ne tumanya nti okubeera muwaŋŋangu te nga tulina kye tukola waakiri tufunayo ejje litendekebwe Malawi bwe tuba tubadde tufunye ensi yonna waakiri tumanya tulinayo naffe ejje. Singa abaana balumba ku street tubayo nejje lisobola okujja ne libaakinga singa tulaba nti tugenze tuopapawalinga ki system ky'abatugumbuzi ekyabagwira ekyawamba Uganda. So ebyo bye byange mukama. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for all our contributors. People talk. There's a lot of pain, as you all know that at the moment in Uganda, the government is killing its own people. The government is killing its own people. We have a lot of pain. We have a lot of pain. People are getting killed every day. So, summary, mbadde ngenda kusummarizing bwenti Marvin, if you are there, let me go through some of the suggestions which have been put forward. Then nkusaba oyite our chapter leader. Then bw'onoomala oyogere, then oyambeko okuddukanya the next session so that abalina emikono waggulu, they are around 10, so that they have a chance to talk. Basically, ebirowoozo ebyakaweebwa, I'm going to use English. People suggest that those who have been elected, they should just step in if the president is under house arrest. The people want to see them showing leadership. Also, let us make an action plan on the strategy. Then we start a GoFund. That was another idea. Then visibility, online tweets. We shouldn't blame each other. Then also, we should also try to boycott. Someone said we boycott Ugandan airline and some governments, businesses. Also, we shouldn't, don't promote negativity. We shouldn't just attack our colleagues. We should just focus on the things which bring us together. We shouldn't stop. Then also, we compile a list of businesses for the guys who support the NRM and institution and try to boycott them. We should also try to recruit insiders, like those who are like a kind of working as a spy, or those who are like kind of proxies for the government. Mobilize resources, legal aid, food supplies, create safe passage for our comrades. Also, we should also consider taking consider like peaceful protests on also to document all the atrocities done by the government. Then also have massive demonstrations all over the country, hire lobbyists, PR to help us to market our ideas internationally. Also, we need to start our invisible committed committees to plan. Here we are public, but also some other kind of invisible committees or secretive committees. Also bombard social media with our messages, compile atrocities, also sit down in our houses, secretive meeting that has been a repetition. Fundraising, today we should just continue with our fundraising because our colleagues on the ground, they need support, and use any kind of lawful means to defend ourselves. Also to discriminate government officials and spies who are like here in the diaspora, and we can also report them. Also, for sensitive ideas, let us approach our chapter leaders. Then we discuss those kind of strategy which we can discuss here publicly. Boycott target businesses for people who support the government. Also to do what the principal told us to do. Like Mukabaje, you stand up together, even if it's being imprisoned or anything, we should just do as he commanded us to do. Increase mobilization, have strategy, have coordinated strategies. Also recruit IT experts to help us with the communication issues and also to advise us. Also report spies and authorities like where we are, because once a spy reports to the government of Uganda, you are dead. So basically, we should try to compile a list of those spies like in our communities because they're a danger to us. Also demonstrate in large numbers, then passive action, sit down and so on and so forth. Though people have given different ideas which are all aimed at liberating our country, Uganda. So, Honorable Marvin,
And I've got a lot of suggestions in the chat room, which I can't read now, but I'm going to, Honorable Marvin, if you don't mind, maybe you can call upon our chapter leader, Dr. Kawa, to say a word. Then we proceed in people's hands who haven't, because I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hands. Sometimes the number keeps on fluctuating. What's your view, Honorable Marvin? Okay. Yeah, Comrade Rashid, thank you so much. At the top of the hour, we shall be, the Zoom is set up to the top of the hour, so I we want have 9 to minutes. Yeah, so I want to give our diaspora leader, and we get to hear from him and probably thank everybody that has been here. And we must keep planning as we go in tomorrow. Like I said, rally everybody. Okay. Kubira buli omu essimu nga tubadde tukubira essimu abantu ogenda okulonda, kubira enkya omuntu ajje tugende ffenna tubeere ku luguudo. Diaspora weeri okusupportinga, providing emmere tujja ginoonya tugifune, providing ebyokulya mujje tubeerewo mu bungi ate tetuvaawo. That's the only way out. So nzikiriza nsiime buli omu. Space eno tegenda kukoma leero, zigenda kuba nga zitegekebwa mu bintu ebyenjawulo. Tinenkya tusobola okubeerayo n'emu era communication ejja kuyita ne spaces endala ze tunaaba tulina abali ku TikTok. Mutambuze message, tutambulira ku mugendo. So that's my message out to everybody. At this point, allow me, I invite our diaspora leader. Abeeko n'obugambo bw'atuwa, but I want to appreciate everybody. Thanks, Dr. Rashid. Yeah, back to you, Doctor, whenever you have a moment. Thank you. Is he on? But he had asked you to invite the Dr. Kauma. Yeah, if he can also switch on his video so that people can see him. Dr. Kauma, are you on? You've been invited. I think vuddeko because yadangambye ali ku luguudo ate nga network sinungi waali. Yeah. So I think he's off. Yeah. Yeah, mbadde ngenda kusaba if you can handle this about 7 hands up. I need to get something before in next 4 minutes where I am, then I'll be back in 10 minutes if you don't mind. Yeah. I think tugenda maaso n'emikono tulina Samsung, tulina Mukasa Francis, tulina Marion, in that order. Mwami Seguyando yazamaliriza. Yes, tugende mu order eyo. Hello? Yes, Segugena maaso. Yes, I'm going to be very brief, understanding very many people want to have their voices, and we need to hear everyone's voices. First of all, I salute you for organizing this. Ugandans, I don't want to waste time. First of all, every generation has got a leader. We have Bob Wine, we have Chagwani Sentamu Robert, aka Bob Wine, as our generation leader. We've been inspired by people like Besige, Dr. Kiza Besige. He's in prison. He's in terrible conditions. We have had enough. So we need to understand the situation, all of us Ugandans. What have we been told by our generation leader and why? Everyone needs to be asking yourself this question. What have I been told by Chagwani and why? What do I need to achieve all Chagwani's directions? He's been telling us now and then since 2021, the elections were stolen. And he told us we need to come up and rise up. We didn't. He went to the State Square and demanded John Bosco Chibalama and other political prisoners, the missing 18. Ugandans were busy filming and recording him. They did not join him. This struggle is not for Kyagulanyi.
This struggle is not for Besigye. This struggle is for all of us Ugandans. Now, we have a Uganda flag that unites us. And that's beyond, it's almost the people power. Uganda flag condemns every wrongdoing. So this is no longer any NRM thing. It's about redeeming our Uganda. Our Uganda has been captured by foreigners. I want to be precise. Museveni is not Ugandan. Museveni is Rwandese. That's why the Rwandese Kagame president goes on and congratulates him. That's why other corrupt leaders, like African Union heads, congratulate him in what they call election. This was not elections. We are at war. Our president has been telling us we are at war. So that is the situation whereby every Ugandan need to understand. So what is the situation on us Ugandans? We are not happy. We are not celebrating. If Bobi Wine was announced winner by the Abakama, everyone, diaspora, Uganda, everyone will be celebrating right now. But the country is crying. The country is bleeding. Someone said somewhere in the world they are jumping dead bodies because they shut the internet. Not any single person who has common sense in their head will call that an election. But there is a reason why we went for this, so we can rise up. We started by carrying our Uganda flag, and we should continue. Even if they shoot and kill you while you're holding a Uganda flag, you will die as a hero. So how many people have died? Like Kamia, she was just carrying food. She was carrying food and she got shot dead in 2021. We've got the international community watching. The UN has come up strongly and demanding independent investigation in what has happened since 2021 up to date. Moses has evidently been treating, and the tweets are there as evidence. All these atrocities that we have, all the evidence that we have that we won is there. So what is stopping us from keeping the momentum? Because we are at war. We should not be silenced. The more we silence, the more they are going to suppress us, because we have got African colonizers. They're using the gun to silence us. But we must come up together, have the confidence to come up. Many of us, like those in the Busia, they came up during campaigns. You see how the Busia mood was. You saw how the royal mood was in the campaigns. Despite the fact that the people are being shot during campaign, like in Iganga, in Guru, in Arua, still we came and people were braving tear gas. These are civilians, they are not military. That's why we say we are at war with colonizers, and we must rise up by all means necessary. Everything that you think that is true for liberating Uganda, use it. So that's my point, that we must rise up, and even if it means tomorrow, but we need, once we start, there's no going back. As soon as we start, there's no going back. We can only have maybe breaks, night shift, day shift, evening shift, but we must use all necessary means, and we must follow what our president has done. If we do, very few people will die. Very few people will die, because if everyone comes up like we came in Busia, Iganga, Ijinja, Luwero, the way we came there in those areas, we must make sure that we block all the roads. We must learn from what happened in Tanzania. The internet was shut off, and then Museveni and Samia Suluhu and a group of dictators deployed terrorists and killed Tanzanians. There should not be a repeat. The international community are watching, but once we rise up, Museveni cannot go on with this impunity. I guarantee you and I promise you that. Thank you very much. Yeah, ngenda kufuna chuma cha Yesu wanaita very briefly. Zoom eri kumpi kugwa akasawa ya zo gye badisetinze. Mwami chuma cha Yesu genda maaso. Hello, Neanza Sebo. Briefly, I'm only encouraging people that we should go ahead with more demonstrations
I still insist Ugandans to visit these these important destinations. UN Security Council. I don't know our chapter in New York by Stuart. Our diaspora leader, Mr. Kauma, and Marvin and others in the US will help us. Singa tufuna abantu ne bagenda ku UN Security Council, the language should be. Hello. I'm not sure where I park. I parked in the, what is it called? The park and ride, but I don't know where the location is. I think I might have the receipt here in the morning. That's all. So, sorry for that. So UN Security Council in New York, Washington, D.C. State Department, Geneva, Switzerland, UN headquarters, ICC. Those are 4 critical places. Then 10 Downing Street. Uganda fenna. If we are to miss all other places, but those are crucial places to visit at this time to make a statement. A statement eraga nti at least elections ziddibwemu bwe kibanga kisoboka kyonna ekisoboka kikolebwe. Tusobola okudemanding elections okuddibwamu managed by United Nations because we are subscribers. We should ask them why their incense when we are going through all this. What is their incense? How can they help a bleeding Uganda at this time? Let them not pretend to be deaf or blind at this time. This is the time we should see their incense. But we cannot see their incense unless we have a group of Ugandans, whether 10 or 20 or 30 or 100, to demand the same thing. Tugende ku UN Security Council tubagambe basazeemu okulonda kwe Uganda bakuddemu. Bwe kiba kyetagisa to sell our oil and we conduct fresh elections managed by UN kikolebwe. Kimanyi there are so many people listening to me abagambo ebyo tebisoboka, but tewaliwo kitasoboka. Ekintu ekitasoboka ku nsi ye muntu okufuuka Katonda. You cannot be God. Era ekintu ekitasoboka ku Muganda ye Muganda okufuuka kabaka nga toli mu luli olulangira. But anything is possible. Everything is possible wano ku nsi ng'okuggyako ekyo. You cannot be God, but everything is possible. We can come up with a petition nga tusaba UN conducting a fresh elections. Museveni bw'agaana, then he goes out of power by force. We have nothing else. Nebino byonna bina kati ebisigadde byetwekubiza what we are lamenting. Museveni must go. He is a big-headed person. We need to find a lasting solution, which we must demand using our groups in the diaspora. I thank you. UN Security Council, New York, is a very crucial point. It's a very important organization at this time. US Department, Trump, where Trump sits, that is Washington, D.C. Tubereyo ne bannayuganda. Bannayuganda bali mu US abayina empapula. I know bane mwena abali kuno mukimanyi ekiri mu US. ICE, simanyi bagiyita ICE, is hunting immigrants. So most of our friends in the US would have come out. Well, sometimes they want to sing an obuji demonstrating, but some of them are on a run. Bali kukudduka. Niye nsaba bonna bonna abalina empapula entuufu abaliyo mu butuufu. Please don't sit back. Mwe mwandibadde muvaayo ne mufrontinga that nation fenna tuginako stake it fenna dituluma. So let's come out and we do the needful. Then we need also to storm the United Nations headquarters in Geneva, Switzerland. That place is empty. We need those people to come out with a lasting solution for Uganda. Then we have ICC, where Museveni and Muhoozi have crimes. Banabasajja buli bwe balaba nga those places are empty. They jubilate baga abantu twabamala amaanyi. They are nothing. Okwekalakasa kwe Canada, UK, but we should also neyanziza nnyo for akadda ko kemumpadde, but those four, 5 places
10 Downing Street, UN Security Council, US Department, White House, Geneva Street Zidan, and the ICC. Bane tufune bannayuganda oba twesonda ssente kuno abantu ba volunteering nti nze nja kgenda, I will be there for a week, tubateekemu ssente. Tetukyalina ssente zetusoloza nti zigenda Uganda. We can now collect money to sponsor those who are willing to go, to sacrifice themselves. Ndoza that idea may work. Tufune abantu nga bagenda kubeerawo for a full week. Kakati abali mu bitundu ebyo, they can just come and join. Nengo already tulinawo team eri willing to be there. And I'm one of that team. Neyanzege. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Nenda twala omukono gwa iPhone gwe gusembayo ne Meha. Mbegayiridde kundi egenda kuvaako. Tusigazaayo eddakiika nga 10. Gundi neveeko. So iPhone Nemeha, I think MH. Yeah, okay. Yeah. Banange balamusiza nnyo. Bambi oyita mwangu because Yes. kakati yeah. Banange mubaddeko abantu bonna abagamba nti tumanya abantu abakola underground, abantu profilinga, abakolera mu 7. Banange abantu abamu tuyinza okuba nga tetubamanyi ate nga mubamanyi. Lwaki temujjaayo amannya ago ne muba postinga mu group? Banange ekyo kijja tuyamba kubanga abamu mubamanyi ate ffe nga tuyinza okuba nga tudiiringa nabo naye nga bamanyi. Badde nsaba mubajjeyo mubapostinge mu group, bajja kufiiringa small, bajja kubacking up. Naye kubeera nga mubamanyi ne musirika nga gwe obamanyi nga gwe naye n'osirika, bannange ekyo tekituyamba. Abantu baffe kwe kufa. Abantu mubamanyi bebatambula nga bawa obutwa abantu baffe naye ne musirika. Abantu abo tubatandika okuba exposinga, mubateeke mu group season na buli ali mu group mupostingeyo abantu abo amannya gaabwe oba tunaafunako ku buweerero. Naye ekyokusirikira abantu ng'olwedde mubamanyi nga be batubega ne bajja ne baliwa abantu baffe obutwa, bekintu ekyo si kirungi bannange. Tuyimuke tu exposinga abantu abo. Kwe bali tubawulira bavuga motoka nnungi, tebalina mirimu gye bakola gya nkalakkalira, naye n'omulaba asuula mu apartment ya bbeeyi naye nga abo tetubamanyi, naye bannange mubajjeeyo. N'ekirala nti kati ffe aba diaspora tusituse tulaze mu 7 byonna bye tukoze. Nammwe mu imaginingemu singa tagenda, mulowooza aba diaspora nga bwe tulowooza ab'e Uganda kyagenda okubakola ng'asigaddeko? Mwe mulowooza aba diaspora agenda bakola ki nammwe mukirowoozeeko? Temulowooza ba Uganda. Buli ali mu makomera mulowoozeeko kubanga bayongeddeko n'ennamba eri mu makomera. Weebale nnyo. Kati bannange tusituke, teri kudda mabega. Buli omu akole kyakola. Tuyimuke tukwasize wamu. Kankuleke nnyabo, kankuleke. Mukyala Namazzi. Meha genda maaso kale. Okay, kati nze mbadde njagala kwongerezaako na kutoolako ku kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu, I second gundi egyagamba nti tugende those important places. One UK chapter, Friday and Saturday after the elections, twice Uganda House. Leero tubadde ku Houses of Parliament here. On Friday tugenda ku American Embassy. I'm sure kuna kuliko aba UK chapter. They will probably arrange to go to Downing Street. Na ye wesikiziganya na kyuma kya Yesu izogamba mbu tudemandinge mbu election baziddemu. We are not demanding for anything. Elections are happening. We won. We have the evidence. The mlamwa is to demand for our victory. Teri ebyo mbu tuddamu elections. Tuddamu elections for what? We have the evidence until we won. It's there in writing. So for me, that's all I wanted to say. We should not focus on demanding for elections to be redone. We should focus on demanding for our victory. That's it. Thank you. Yeah, Mukyala Namazzi briefly. Nze mbadde ngamba nti Obote yatugamba nti Museveni kwota pini. So
The only way Museveni gyayinza okutegeera is violence. And number two, olaba groups zino ezifundinga Museveni ez'abayindi, they pour a lot of money into his elections and for him to stay there. Group z'abachina bonna abali e Uganda. Oli business y'omuchina n'omuyindi. Yes, Eritrea abo, they pour a lot of money in elections. Banange encha tugende ku luguudo buli omu ate tetuvaawo ekirala abaana tebamala galya bintu bye basanze abantu bajja emmere ejja kujja tugende tetuvaawo bwe tuvaawo omulabe tumuwa ekyokukola enkya kibiriiti mafuta byebyo ebyange mwebale bannaye kujja n'enkya tina tufunye akadde tujja kuddamu tukole space wangi nyabo kale ssebo bannayuganda tulina okitegeera nti olulimi olumu omusajja ono lwategeera ne bwe tuneetoolola ne tugenda e Bulaaya ne tugenda wa olulimi bwe luti omuntu ajja n'akukuba amasasi nga n'oluggi tonnabaddugula natanaana kunyonyola lwaki akikola aba azze kutta ate muddawo n'ogamba bw ate kansogenda bwakuba amasasi bw'oggula oluggi bannange munnayuganda singa kino ekintu twakikola emyaka 5 emabega twandibadde tuga that is gone. We have to go forward and we have to reclaim our country from these foreigners. Mukitegeera bannange kuno tekukyali kugamba mbw ate kusiisiitiriza bw'osiitiriza omuntu agenda nga buli kiseera akutema akambe. That is where we abaana baffe babatwala abaana baffe bali mu makomera. We don't know what is going to happen. These people are bad. Njagala mbabuulire they are bad. Bino ebyokugamba mbw ate tulinde ki bannange, it's time to defend yourself, to defend yourself as a Ugandan, to defend our country. That is it. Thank you. Dakiika bbiri mukama twagala okwebaza olw'olunaku luno twagala okwebaza olw'ebintu bino bye tweseemu tusaba obuvumu bwo tusaba obukuumi bwo ate era tweyongereyo tulabe nti no tutuuka gye twagala okugenda bannange nga tufuluma enkya funa ekiseera okubire oyo essimu ze twakuba essimu ze tulina okuddamu okuba tuyite abantu baffe ku luguudo bajje mukama ababeere Nga tetunaba kuggalawo mbadde nsaba bagamba kino ekigambo. I think in the next minute egenda kubeggalawo genda mu maaso nyabo. Waliwo omuntu spy gwe basindise Holland, abe Holland balina okumwegendereza bamuyita mwami Sale Kiyemba, musajja Muganda masagazi naye balina omwegendereza ennyo omuntu ali very very dangerous. Olina ku ngeri ekifaananyi kye waliwo alina ekifaananyi kye okujjako nga waliwo omuntu we Holland ankontaktinzawo mba nsobola okimuweereza inbox wemufuna akadde ekifaananyi mutimbe bamuyita Sale Kiyemba masagazi yakajja mu ggwanga naye nga yazze nga spy era muntu muzibu nnyo kati nekyaba netusobola okuorganizingako group netwalira ku babbi emmere. I think secretariat ekikwasaganya. Okay, kale. Yeah. Mukwano, Sale Kiyemba oyo tumufunyeeko tutyogamye.
n'ebirala byonna byonna, so obujulizi tubulina bonna. Internet weviiriddewoko bingi nnyo ebiva ebigenze mu maaso, ebikolobero bingi ebikoleddwa, abantu bangi batemuddwa, ng'ogyeko 10 abattiddwa mu nnyumba emu eya Honorable Mwanga Kivumbi, bangi babasse Kawempe, bangi babasse Iganga, bangi babasse Luweero, era akakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu nga NUP kali mu kugattagatta byonna ebyabaddewo to make sure ensi ebimanya, kubanga bino bajjeko internet basobole okukola ettemu lino nga ensi teraba. Eky'omukisa omulungi twabuulira abantu era badde bakimanyi nti kamera yaabwe kyakulwanyisa ky'amaanyi, era abantu bangi babirekodinga bagenda bisharinga. Mukyala wange ati anamuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuuzeeko, saagala kumbuuzaako, just kola omulimu gwo, gamba abantu abalina okumadembe, polisi n'amagye bave mu maka gange, kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Balinye ekikomera kyange, basazeko amasanyalaze, basazeko kamerazi, bamenye ezikufulu, kati geti yange be bagikontrolinga, abantu bange bonna babafudde basibe mu nju yange, kye baba bakola maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Polisi tenyina kumenya amateeka, amagye tegalina kumenya amateeka. Kyanaku nti bino byonna byagenze mu maaso, bajjeko intaneti bawambye abantu baffe aba agenti baffe mbyokulonda, nene ba deputy president baffe babiri babawambye. Deputy president wange Lina Zedriga wa Northern Uganda bamwambye tetumanyi gyali. Deputy president waffe wa Western Uganda Jolly Jacqueline Kamushaba bamwambye tetumanyi gyali. Bano bombi bakyala naye ennaku zino zonna tetumanyi kibakuumirwa paka essaawa zino. Bannayuganda kyensembayo bagamba musitukiremu, musobola okugaana bino. Waliwo mu mateeka kye bayita civil disobedience, okugaana ebikolwa ebibatulugunya. Bwe mubigaana nga muli wamu kisoboka era tusobola okwenunula ku nakyemaliro ono ne bano. Bannayuganda kyenyongera bagamba nti essuubi lyammwe liri mu ngalo zammwe. Tumaze ntwamala ennaku 112 nga tubagamba nti mukanoonye mwakanoonya, mukalonde ne mukalonda, mukakuume mwakakuuma, bwe bakabba mukabanje. Mu ngeri yonna yonna esoboka tuli Bannayuganda milioni esukka 49, nkakasa butwekolamu omulimu mu ddembe ne mu kugoberera amateeka ne tugamba ekimala kimala tusobola okwegoba ku bano abantu abatulugunya. Buli Munnayuganda akole kyasobola mu butono bwakyo. Bwe tugattagatta ebyo ebikolwa ebitono bisobola okuvaamu ekyamaanyi. Okusooka basooke bamanye eggwanga nti lyabwe nga bo, bamanye nti abantu abo batadde amagye ku street tebasobola gateekako kumala mwaka mulamba yadde n'omwezi omulamba. So Bannayuganda bamanye nti balina okukola buli kye basobola buli lunaku, buli omu ng'alina munne gw'ayigiriza, naye ate tuwaŋŋane amaanyi. Sijja bagamba nti kino oba kino oba kino, naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulugunya. Saagala mutunulire nze nzekka, okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu, naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka, kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicatinga, mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange. Bwe mbeere waka intaneti bansaleko, amasimu bagasalako. So kimu ku nsonga lwaki siri waka, sobola okubeera nga communicatinga ne bannange. Naye senga mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi, naye beera omukulembeze. Kyenkoze ekitono naawe yongerezeko, buli omu ayongereze ku kyamunne kyakoze. Ebikolwa ebitono mu bwamuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene oluvannyuma lwa Bannayuganda ejja kufuna eddembe. Ebyo mwami by'Abakama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu. Tubiwakanya era tukubiriza Bannayuganda bonna bonna babisambajje babiwakanye kubanga si bituufu. Ojjeeko okuwamba abantu baffe, ojjeeko okugjako intaneti, byonna byonna bibeere mu nzikiza. Naye ate ne Museveni wennyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo, abantu abaregistaringa bali 577, naye bagenza okubala obululu nga buli 589. Kitegeeza nti babbye nnyo, naye ate tebabbisiza magezi. Naawe wennyini bwe balondedde ne beesanga nga balonzi bangi, ng'obululu bungi okusinga abalonzi. Yennyini bwe yalondedde. Kale olabye obutaswala. Kooti ze Uganda tetuzeesiga. Kooti ze Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezeetengeredde. Era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo, abantu bangi, kooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda, naye
gavumenti ya Uganda nebisambajja amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa. So fe essuubi tulina mu Uganda so si mu kooti zino bizi bonna tuwina kubira ddala mu okulonda tekunabaawo obujulizi bw'okulonda n'ebyavudde mu kulonda n'ebirala byonna so obujulizi tubulina bonna. Internet weviiriddewoko bingi nnyo ebiva ebigenze mu maaso. Ebikolobero bingi bikoleddwa, abantu bangi batemuddwa, ng'ogyeko 10 abattiddwa mu nnyumba emu eya Honorable Mwanga Kivumbi, bangi babasse Kawempe, bangi babasse Iganga, bangi babasse Luweero, era akakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu nga NUP kali mu kugattagatta byonna ebyabaddewo tumaking sure ensi ebimanya kubanga bino baggyeko internet basobole okukola ettemu lino nga ensi teraba. Eky'omukisa omulungi twabuulira abantu era badde bakimanyi nti kamera yaabwe kyakulwanyisa ky'amaanyi era abantu bangi babirekodinga bagenda bisharinga. Mukyala wange namuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuuzeeko, saagala kumbuuzaako, just kola omulimu gwo, gamba abantu abalina okumaddembe poliisi n'amagye bave mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Balinnya ekikomera kyange basazeko amasanyalaze, basazeko kamerazi, bamenye ezikufulu kati geti yange be bagikontrolinga, abantu bange bonna babafudde basibe mu nju yange, kye baba bakola maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi tenyina kumenya amateeka, amagye tegalina kumenya amateeka. Kyanaku nti bino byonna byagenze mu maaso bagyeko intaneti bawambye abantu baffe aba agenti baffe mu byokulonda nene ba deputy president baffe babiri babawambye. Deputy president wange Lina Zedwiga wa Northern Uganda bamwambye tetumanyi gyali. Deputy president waffe wa Western Uganda Jolly Jacqueline Kamushaba bamwambye tetumanyi gyali. Bano bombi bakyala naye ennaku zino zonna tetumanyi kibakuumirwa paka essaawa zino. Bannayuganda ekyensimbayo bagamba musitukiremu musobola okugaana bino. Waliwo mu mateeka kye bayita civil disobedience, okugaana ebikolwa ebibatulugunya. Bwe mubigaana nga muli wamu kisoboka era tusobola okwenunula ku nakyemaliro ono ne banne. Bannayuganda kyenyongero bagamba nti essuubi lyammwe liri mu ngalo zammwe. Tumaze ntwamala ennaku 112 nga tubagamba nti mukanoonye mwakanoonya, mukalonde ne mukalonda, mukakuume mwakakuuma, bwe bakabba mukabanje mu ngeri yonna yonna esoboka. Tuli Bannayuganda miliyoni essuka 49 nkakasa butwekolamu omulimu mu ddembe ne mu kugoberera amateeka ne tugamba ekimala tusobola okwegoba ku bano abantu abatulugunya. Buli Munnayuganda akole kyasobola. Banaye ebyo bigambo mubiwulidde mukulikeyo mu meeting abadde mu meeting ya diaspora. Banange ebyogeddwa mbabuuliddeko nti si bya APM Media TV, si bya APS TV nedda, by'abantu ssekinnoomu ababaddeko ffe tu airlines meeting eno nga bwebadde. Nenjagala kubakubiriza baganda bange enkya tubeere peaceful. Nze mbasaba ekintu kye bayita violence. Ekigambo kye bayita violence kizaala violence. Ate njagala kutegeeza nti tewaliwo kakodiyo ku mmundu. Olidde oli aleme kugamba tukwate mmundu ziriwa. Nze manyi bw'omanga mukola meeting ba comrades mbabuulira mukoze meetings naye mwogera buli amu ateesa tukwate mmundu kati mpulidde omwogamba bwe mundu manya tuzijje ku basirikale. Eriyo omusirikale awummula ne bamulekera emmundu. Omusirikale awummula ne mulekera emmundu bazirekera abo abamukuuma so siye. Oba naye mwennyini asobola ogisigala naye bayiye era ebeerako embalirira. Tasobola sebo gikwata kugikuwa ekyo nedda kyabugwagwa. I just want to urge you, nsaba ba comrades, mbasaba ekigambo kya violence. Yes, obusungu bungi ziba nzitidde abange, obusungu mbuyina naye tolowoozanga ku kintu kya violence. Tosobola government ku kintu kya violence. Naddala government nga yajja na violence ekyo tokisobola. Mukireke. What we can do, it is very easy, less much. Yes, violence tulina tusobola otuukira naye tetusobola kulangirira kusimbula ne violence ne tutuuka gye tulaga. Tosobola, ekyo nkikubuulira. Tosobola, teri ba civilian basobola kusimbula na violence ne bakakkanya state ne violence. Ekyo tekiriyo. Mbasaba ekigambo violence mukize. Nkyogera nga nze owa APM, nkyogera nga nze AP Steven, ate ndi comrade munammwe temuneegaana. Muyinza okuneegaana, nze siri mutiitiizi, mbadde ku ground ebbanga lyonna, mpise mu bintu bingi, esiri mutiitiizi. Ze ne baali bantutteko mu safe house, ze baali banzigyemu enjala nenvaayo
ate neera nkyalwana sizikizanga so siri mutiitiizi sirisoogera ebyombo ndi mutiitiizi nedda bulamba buwulira tosobola kulumba gavumenti na violence nowangula state obeera ogiwadde obuyinza okukozesa ebyokulwanyisa byerina kati ate ebyokulwanyisa state byerina muganda wange tobireeta ku buno manya mbu nja kwata ekiso nja kwata ekiti manya tusale emiti tugisuule mu kkubo oyo nena bujwanga osomulowoozaako niye takola ku state olid manya tugule mpulido lyaga tugule manya obuma busala emiti ebyo naye kale obusungu busobola obbikuwa naye ebyo tebyandibadde birowoozo ku change gye twetaaga essaawa zino tebibeera birowoozo temubisembeza na bisembeza dde kumpi mwabali mu Amerika eyo luddawa musolo byogerako naye temuma mubyogera mulowooze ku baana abali ewaka ekyo kibasaba bw'oba oyogera lowooza ku baana abali ewaka balowoozeeko nti njogedde nja kukwata ejjambiya manya ekiso manya mashini ezisala emiti nga mubyogeramu abali e Bulaaya mulowooze ate kufa abali ku ground kiri kitya that is it kati mashini gyogerako etandikirwako yabukadde bubiri kitundu etandikirwako eyinza osala omuti nga tekigitwalira obudde esala omuti mu ddakiika 5 15 tubale ddakiika 10 okusuula omuti ku ttaka ogwo gwogamba gwosuula mu luguudo manya musala omuti oguliko amasanyalaze those are things nga bya kisiru kati bw'osuula omuti ku ttaka ogw'amasanyalaze omanya abantu abagenda okufa just tulina jja naagusala ne gugwa mu luguudo manyi bameka bwe guba gugenda okutta twewala kutta tujjako basi ate osala omuti gwa umeme lekolete idea mbusala omuti gw'amasanyalaze mu kkubo eyo idea nfu just ya butamanya number 2 ne idea ey'okwokya amafuta yonna gibagamba mbabuulira bino nze byonna bye mwogerako nkozeeko mbimanyi amafuta bw'oyokya petrol station yemu nga tonabona kulumya wadde gavumenti inch ffe tujja kuba tweyokeza ffenna nga tuweddeko nga Museveni akyaliwo nga ne mukyala we akyaliwo nga ne mutabanyi we akyaliwo ngera gavumenti ekyaliwo bukolokolo nga tulina nakye tukinyenyezaako ffe tujja kuba twedistroyinze abantu abawera miliyoni oba emitwalo 3 tujja kujja emitwalo 8 tujja kujja tugwewo kya petrol station emu kubanga petrol stations ze Uganda abasajja be business gye bakola saidi yonna okusala emiti kiyambako helps to the roads yes kiyamba kati gwe omuti ogenda gusalawa saidi ki era gugwira baani emiti egiri bana mulabe ku ntwaleyo kansooke nkunyumira ekyamafuta petro kati katugeze oyokeza petrol station eri ekibuye ku round eya shell erinanye wani wali kobil rubies eriranye rubies bw'oyokya shell rubies egenda kwata naye tanka emu ya shell esobola okwokya kibuye nekirira wansi mu kasaawe neyokyawo nawona akagundi kakabaka wonna ebeyokezaawo shell emu yokka kati bala amafuta amalala agali awo mu bufunze tuba twekubyeko bomu nga ffe tugyekubye so bambi ya violence mu biveeko ekyo nkibasaba sibagaana kuba etteeka libakkiriza okukola kyonna naye bw'oba okola ekintu weebuuza ani afunamu gwe buli wojja ng'oli violent oba wadde gavumenti mandate n'okwewozaako okusobola okutta buli bwesanze kati nze kambeko kyembanyumiza kimu abasajja abo bajja ewaffe ekasanda mu 2015 wamu ali mulabyeko akatambi k'omusajja chairman gwe yali asunda olubuto ng'amugamba ffe tulina baana yamentioninga kulinnya Ssemugoma ettaka lye baali bazze otwala lyali lyaffe era baali balitutte yalakubule ku kintu kye beeta violence baali balitutte ettaka lyaffe ng'omusajja yajja buzina aliwamba n'alitwala famire ya Museveni ne batwala ettaka naye omulundi ogwasooka abatuuze ne bajja poliisi ate gavumenti abakulu bazze n'amagye bazze ne poliisi ne bakubaawo ku masasi papapa abantu ne badduka naye ogwaddako abatuuze beekuŋŋwanya ebyalo nga 4 ebyalo 4 naye nga tebakutte muggo naye nga baleekaana buleekaanyi ebyalo 4 nkubuulira abasajja baateekayo emisinde ne badduka ne bagenda naye omulundi ogwaddako omwalaba kasanda mitiyana kakati eyo waka ettaka lyali lyewaffe kati omwalaba omusajja nga oli amusunda chairman ngamuga ffe tulina baana ng'amusunda olubuto kati omanyi chairman gyali bali bamugamba kola booti gyaleeta violence tosagireeta kuwa mundu ate we mundu bwakakkana
owo muwadde mandate okutta gwe olabanga gw'okyokuwoza ne bwe weekwata akatambi nga gwakyoko obanga okutta ekiti omusirikale mu nsi yonna akkirizibwa okutta mu nsi yonna ensi yonna kati ate olaba mu America waliwo akaana ke batta akamukwano gwange musumba mu America omusumba mu Canada naye yali abeera mu America bamutira akaana ke yakagulira kino ekimundu ky'ettooyi kaali kakikutte nga abasirikale bayitawo ne kabatunuzaamu ne kabagamba put your hands in the air naye nga kasaaga n'ekimundu ekiri fake naye emundu eri ng'efaananira ddala ng'emundu eyaddala nga kabagamba muteeke emikono mu bbanga muteeke emikono mu bbanga kati abasirikale baagirengera ng'emundu eyaddala nga kagikwata mu ngeri eri profession naye nga kakutte ettooyi gun nga kakambwe kekambuwaza ebyo kalaba mu firimu abasirikale bayepositioninga wepositioninze ne badde emabega w'emmotoka zaabwe ew'emmotoka ne baandika okagamba teeka wansi emundu giteeka wansi teeka omukono otugulabira emirundi ebiri ne bakashutinga ku magulu ne wano mu kifuba akaana kaalimala era omukono kati nga omanya abazungu bagezaako yungayungawo naye bakakuba eggumba ly'ekibegabega yo ne balikutula naye nga kakutte ettooyi gaani so naye lwaki nti bw'oba n'ekisi kyonna n'okitunuza eri omukuumaddembe abakkirizibwa okukutta wadde ludda wa so mbasaba bannange temuzanyisa kintu temukyogera nako toyogera bwogezi ku mundu kuba mpuya mugyogerako nga toyina wadde mwe temusaadde okwafodingemu olaba tubasaba wantu sente z'amazzi just bane tusonda amazzi netusondera amazzi temusonda kati mwepanke ku mundu tujja funa kale mujja funayo obumundu nga 5 obumundu 5 tebusobola mundu nga state eyine mundu eguze mundu okumala emyaka bayine mundu bwe mubalumba ne mundu kitegeeza tuba bayeekera bwe tuba bayeekera kitegeeza basobola n'okusaba Kenya nebayamba basobola n'okusaba n'Amerika nebayamba in case ediringa n'abayeekera omuyeekera kiba kasoga nti nkutta ekyokulwanyisa oba muyeekera kyova olaba gavumenti ya Amerika ebadde ewa obuyambi Museveni mbwalumbe ekkoni ng'ate ekkoni yeye owulidde kyova Museveni wabadde ayagala okugenda olumba ensi endala awaayiriza bayeekera ADF yatukoze bweti ADF eze neekuba wano because kasoofuuka omutemu esobola okukukwata goloza lwaki ekwata abasiraamu nebatulugunya nga teri ayamba because ekwata bano ne bajja ne boogera ffe tuli baddu ba Allah kati bwe boogera yo neekola kyeyagala ekikolera mu linnya lya butujju nti muli batujju ebadde ediringa n'abatujju netaseeka gundi ng'emuttanga mutujju netaseeka gundi ng'emuttanga mutujju teba musango so make sure ne bwe yali etta abantu b'e Kasese this is what happened in Kasese abantu b'e Kasese bakwata ebiti ebijambiya abala ne baleetamu emmundu olidde ne baleetamu emmundu nekwasa abannansi beeyo mu Bwenzururu emmundu abantu nga 5 ne baddiza yawo ku poliisi yo neekwata obutambi aweerweru n'agamba kati mutte buli gwe musanze neekwata abakazi nebatugumbula teri musango gwe bavunaana erweru lwaki because bali bakwata obubazzi ne bakwata ebiso kasi tobeera violence aye tosobola gavumenti na violence tosobola kyovulaba ne Kenya naye okukakkanya abajenzizi omukulembeze afuna abagunzi ne batandika okudestroyinga supermarket n'ebizimbe kasaba handika okubayo ebizimbe 5 ng'aweegamba amagye muyingirewo naye luli etteeka liba terikkiriza amagye nga abatuuze bali peaceful naye bwe batandika violence okudestroyinga supermarket yo nga gavumenti egamba mulaba geno ero neesaba ow'amagye abiyingiremu olaba abantu bebakuba olaba abantu bali mu kukuba waneeno gundi bali mu kukuba supermarket olaba abantu bebafiiriza abantu naye ng'ate yeebaleese that's how they do ebe yagala ekuzze ku mukono gwesobola you cannot manage government in violence ekyo nkibasaba muleke kwogera n'ebigambo ya violence ewe mutandika byogera ate mwababyogera muri Bulaaya mwogerera eyo musabuka nze mbawulira ba comrades mwogera bya kisiru ebyo bye mwogera Museveni byennyini byayagala kyovula bapangisa abayaye ku kkubo n'abagamba mugende mu kuba abantu mugende munyakula abantu obusimu gavumenti ebikola egenderedde eyo turning into violence kasita obeera violent oba togenda sobola gavumenti so bambi ebigambo ebyo eby'emmundu manya kwokya mafuta manya biki don't even talk about it you cannot manage bw'oyokyako petrol station emu gavumenti eba erina olukusa okutta mwenna buli afaanana okuba nga yakikoze
ebe ino olukusa okukuba essasi nga teyeebuuziza teri gyojja givunaana ng'etta omuntu ayokeza amafuta omuntu asaza amasannyalaze nga gasobola oviirako okutta abantu bangi eba egamba nabasaabo nga ntaasa abantu olidde n'abakubya abo amasasi nga ntaasa bano ekyo gavumenti weba emaze ofukasa yeekweka mu bantu eba efunye shield naye nga human shield oba ogimaze ogigiwa nti bano abantu bembadde ntaasa nkubye bano nga ntaasa bano kati tuyogere n'ebyo mugamba manye tugere tukuba abantu tubajje mu mayumba. Those are awards that the government wants. Gwolowooza lwaki buli lunaku Museveni waaba ayogera agamba tewali agenda kutabula mirembe wano tewali ajja kutabula temujja kukuba muntu yenna olowooza lwaki yeekwasa ng'ate tetubyogera nga nako tugenda kukuba omuntu yenna because akimanyi ye defensive yokka gy'asobola ogamba nti aba bantu babadde bakuba abantu bannansi abali mirembe gyabwe ne babakuba nange ne mbakuba okategedde ate temumusobola awo tetumusobola tetulina tusobola mukwata tetulina tusobola mukwata ekimugizako internet because tuli peaceful kyekimugizako internet yagenda kubeera violent naye bwafuna evidence yonna nga mwe muli violent nebino byokka bye mwogedde nze mbabulira ng'omuntu ategeera ebintu bya gavumenti I know omanyi bwe mbagamba ebyo nga mutandika bino ebyekisiru ebyabataasoma nanti era oyo akolera gavumenti but I'm warning you brothers and sisters we've been in this golowooza lwaki president preachinga peaceful olowooza lwaki akyogera buli kadde n'abanga akikkaatiriza buli ku makya nga tusimbula natuga peaceful olowooza lwaki because amanyi we cannot manage government with those nani magaali eggaali yonna ekola nga eri peaceful tosobola ganga yonna tesobola kulumba olaba eno Haiti eri abayaaye balumba gavumenti ya Haiti ne bakola amagaali biki gavumenti ya Haiti yafuna ne poliisi ya Kenya egenda egiyambeko ebasabule omanyi kye bakola nenga nabo kye baliko kituufu batuufu wabula kasitamulaga violence gavumenti ya America ejja nakuwagira gavumenti ya Haiti epangise n'abasirikale okuva e Kenya bagende bakube abavubuka abaagala okwenunula Haiti. Never be violent to the government and buno bwona akikola togwezanga n'okirangirira esobola okutta nga tolovudde na mu nnyumba kill on site esobola n'okutta nga tolovudde na mu nnyumba naye nga oyabadde violent golowooza lwaki buli gwe batta bawayiriza mbu yabadde violent yadde alumbye poliisi bagenze ewamuwanga kivumbi ne batta abantu abali mu nnyumba bwe babase naye era baagala mu kwekweka mu kiri nti twabadde twekolako self defense yesobola kirasa abantu wa mu nnyumba y'oli babadde balumbye poliisi yeekweka mu kimu violence naye nga abantu abo tebabadde violent lwaki tebabadde violent naye ng'ate agamba nti yabasse kubanga babadde violent. Njagala munfune bulungi kye mbagamba ekigambo ekyo temukipreachinga baba mbasaba olid ebya kisiru temubyogerako temubyogera mugenda ne mwogera ebyo naawe ovudde ku mulamwa babuulire ekyokukola naawe ovudde ku mulamwa babuulire ekyokukola kye mbabuulira kyekyo kwata fulaga teekako kamera yo tambula teweesembereza wadde ekisi tokiwanika teeka emikono mu bbanga leka gavumenti ekukube ng'oli mu mirembe awo ekyo kikyokulwanyisa ekiwikeninga dictator. Never come with any weapon to attack the dictator and most especially when he's still in power. Never dictator waffe teyajja buzina awamba nsi nedda yawambye system yonna ne constitution n'atutwala mu kulonda ne tukenyigamu akalulu n'atubbiramu you get kati somewhere somehow abeera atuyitidde mu constitution okutunyaga kakati n'okudefendinga n'emmundu gikozesa nga goze oli violent era agenda kikozesa nga agamba nadde ndefendinga batuuze bansi onfuna naye ate singa tubadde twatudde mu buyinza najja n'atuyeekera tuli baddembawo okukozesa kyonna kye twagala mu ngeri eyo okuga tugenda mutema tugenda naye teweesimba ku gavumenti kutema tetujja na kusimbula waka nze tojja kundabayo kino nkikubuulidde nze nkyogedde nze Epi Steven siri kubatema miti
siri kubookya mafuta, siri kubakwata mundu, ndi kubakwata fulaga tutambule. Wendi okukulembera ekibinja ekikutte fulaga, wendi batukuba amasasi nga tukutte fulaga, naye siri omu kwabo abagenda okumenya etteeka, siririiko, siri violent, n'abantu bange mbakuutira, don't hold anything. W'okisanga ekitemu kyonna ekitta kisuula eri kiwande n'akikutte tomwesembereza, oyo ye gavumenti gwe yagala ekutte. Ekyo nkimaze, muleme na kubyogera ate nammwe ababyogerako boogezi nga temulina na kye mugenda kukola liyale. N'oyogera ku mmundu okimanyi temulina na wakuzijja kyokka obyogera. Emmundu emu egulwa $2,200 mu mmeka? $2,200 mu mmeka zirimu obukadde mumeka? Mugenda busonda ddi muwezeyo kale emmundu $1,000 ddi? Naye muli wano mupapala muwa gavumenti tactics, mugiwa amaanyi okugenda okwedifendinga ng'emaze okutta abantu. Bambi mwesonyiwe ebigambo ebyo bakomrades. Oba mwagala mutugulire fulaga, tuzaagala amazzi, musasulire abaana ew'okusula. Abaana bali eyo bali badduka ewaabwe, renti abatte ebyo bamukola. Naye manya tusponsoringe manya guluneedi, manya biki, ebyo byonna mwasamamu bwasami. Mulinga parliamenti ya Uganda, mwasamamu bwasami. Ate bye mwasama bigenda kukubya abaana. Mwe muli mu America, muli luddawa mutudde mu bantebe. Ate muli mu kuprovokinga n'okutageti n'okuwa dictate ebigambo ebyagenda okwedifendingi sanga amaze okutta. Olaba alumba abantu n'abatire wa kivumbi n'abulwa kyayogera nanga twabakutte nga babadde bazze balumbye poliisi. Ekyo kye kimuwa amaanyi gwe kasita obaako n'ekirowoozo oba n'okyogera ngenda lumba poliisi n'akifuna nga waakumaze. Ajja batta mwenna ng'agamba nassa babadde balumbye poliisi. Toyina wojja muwaabira. Era tujja beera mu maziga tuziike tuddeyo ewaka. Mwewale violence. Mbasaba mikwano gyange mwekka aba violence mubireke, abalala musobola mulyoke. Constitution yekulagira naye eyo kaadi tosobola gavumenti. Tosobola gavumenti ate naddala ya Museveni eteeguya abantu. Wano si waabwe. Wano bawambawo na mundu. Teogeza n'obeera violent. Ekyokulwanyisa ekiyinza oleeta mu medical tuyamba. Okuleeta NATO human rights law eyibeere invoked. Okujja activating a human rights law. Nga mubadde muli peaceful. Bwe mubeera peaceful yo neebeera violent gye muli. Olid? Naye bw'omala n'obeera nga bwe mubyogedde manye mundu awo omaze ofuuka omuyeekera. Gulowooza lwaki Muhoozi yagambye President Kyagulanyi yamugamba Bobi Wine muwadde essaawa 48 ng'avuddeyo basi ekyo ngenda mutwitinga nga muyeekera. Naye watasobola mufunana nga muyeekera. Kyagulanyi talina musango gwe yali akoze. Okutambulamu n'abulawo omusango nedda. Naye singa ayimirira gy'ayimirire n'agamba mukwate mundu awo aba afuuse muyeekera. Era omujasi yenna amusanga waddembe omukubirawo ekyasi. Nkakutereezeemu singa President gyali ajja mu kamera n'agamba bannange nadduse mukwate mundu, mukwate ebisi, mukwate biki, ekyo kyokka n'akyogera mu kamera oba BBS oba NBS n'akyogera oba n'agamba mukwate ebisi n'akyatula bw'ati. Wuliriza bulungi. Muhoozi tajja kuddamu wadde okusangula Twitter n'emujja X message ye gy'apositinze. Tajja gijjayo. Naye omanyi lwaki agijjayo? Kwe kutuyita abatujju nga tetulina wadde ekikolwa eky'obutujju. Ekyo kiba kimaze muli abajja na kugijjayo. International community ejja munenya. Naye ne tumala tubyogera nti tugenda kubeera violent, tugenda kubeera batujju, tugenda kubeera n'emmundu. Muganda wange ekyo ekigambo kye yagambye mbu we are going to kill on sight. Like we tukulabirako otukuttira kikola ng'oyambaddeyo uniform gy'oyogeddeko ekyo ekyambalo kya violence w'okyogerera gavumenti eba ya ddembe okukwata ekisi gwe weekusangira weekuttira. Naye essaawa eno tesobola kutta bantu, tesobola kutta Kyagulanyi, tesobola namukwatanga mutujju because tannakyogerako ayogera peaceful. Naye bw'anaayogera nti bannange gule bw'aba abyogera akugamba nti
atuli bangi oli bwakola kino oli akola kiri mu ngeri yonna ngola kuba temutegeera lwaki abannyonnyola bw'atyo naye n'amala mentioning eyo kyemwogedde ba comrades mu meeting eyo nze nagi eyalinze nga nsuubira president ajja gibeeramu nze saana kubeera nnyo mu ezo meeting ezo zirimu buli omu ajja ayogere byayagala because abantu bangi temutegeera bye mwogera. Gavumenti esaana okuwandiika newandiikira nga toli refugee oba ku asylum toli asylum siika newandiika neekunona mu America n'okomawo wano ng'oyogedde ekyo ekigambo nti ogenda gula emundu oziyingiza ewaka esobola owandiikira international police ne bakukwata ne bakuzza ewaka ne bakuvunaana okujjako nga weeregisterinze nga asylum seeker nti am persecuted by my government nga kyewagenderako naye mwasaba obutuuze normally kati ate oyogera kuyingiza byakulwanyisa mu nsi ekyo kijja kunonya nayo bajja kuwandiika bakunone bakuzza ewaka bakuvunaane unless nga wayewandiisa nga refugee persecuted by my government you are protected to speak such things you get bwobanga olina profile eyo but right now okwogera ebyo ebigambo n'amukumu bagenda kusozamu obutuuze bamwe weebuuza ogamba America nabo babi nnyo kumbe si babi byogera byebimenya amateeka tosobola kwogera ku mundu ku live no that is not NUP language please not now at least you get that is the language of Museveni nekyo kyayagala nze neberudwa n'okuteesa era bwe mpulidde mutandise ebyo naye nga sijja kuteekayo mutwe gwange sijja naguteekayo era sibiriimu nze siri kubya mundu manyi buli kukozesa buli kyakulwanyisa nkimanyi buli ekyokulwanyisa okikozesa naye siri kukujja ku gavumenti na mundu ekibampalanya kutemula ekibampalanya kuyiwa musaayi siri kubayiwa musaayi siguliiko you get okujjako bwe tuliba nga tutuuseewo awo nawo ate awo bwe tutuukawo ekisooka tugenda mu nsiko tojja kugijira ku gavumenti ku social media kasi tova mu bya democratic way ng'ofuuse egundi kati ngenze mu nsiko rebo kakasa nti obeera mu nsiko kakasa nti obakwatirako bali kukubirawo essasi ku mutwe kyebayita nti nyine mundu kasogamba nyine mundu oli wakulabira wakubira kebeere mu America kebeere Germany kebeere Bungereza we bakukwatira we bakukubira singa obeera ne mundu but right now yes batukubira batutta naye temwogera bintu bya mundu tetunabako nolaba n'okumachinga just peaceful ebitulemye tubadde twekalakasa okuva olwokuna naye ekigambo mundu bambi temukikozesa nnyo it is going to turn into violence government egenda kufuna chance weyongera otutta yes etusse nze nzitidde 14 kachanga tutandika wano ku lwokuna luli olwaggwa wiiki eyaggwa mpaka kati nze banzitidde abange babasse naye temwogera ku mundu ze mutagenda nakuleeta just kuwa government excuse eyongeremu amaanyi mu kutta olaba ensi yonna kati enenya government olaba mutta abantu babanenya naye bwe mubireeta bambi bwe mutyo nga tetugenda nabikola just nga tubyogera baba babadde bateesaamu buteesa naye lwaki oba okiteesa nako even on life those are things that government is going to correct enkya batukube bukubi ku nnyama don't even talk about that please don't it is very bad it is very very bad zitemumanyi mirundi gye bankutte si kibi senga tuba tugenda kikola tukiguse for example we have guns we have what we can afford we can do it naye tubyogerako bwogezi tweteeka mu target it is going to be against us nange nyina obulumi n'amaziga mangi naye mwana hello hello tuwangane amaanyi sijja bagamba nti kino oba kino oba kino naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulugunya saagala mutunulire nze nzekka okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri yo ey'enjawulo
tewali ali safe paka ffenna nga tuli safe. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicatinga, mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange. Bwe mbeere waka internet bansaleko, amasimu bagasalako. So kimu ku nsonga lwaki siri waka sobola okubeera nga communicatinga ne bannange. Naye singa mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi, nawe beera omukulembeze, kyenkoze ekitono naawe yongerezeko, buli omu ayongereze ku kyamu ne kyakoze. Ebikolwa ebitono mu bwamuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene oluvannyuma lwa byonna Uganda ejja kufuna eddembe. Ebyo mwami by'Abakama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu. Tubiwakanya era tukubiriza Bannayuganda bonna babisambajje babiwakanye kubanga si bituufu. Ojjeeko okuwamba abantu baffe, ojjeeko okujjako intaneti, byonna bibeere mu nzikiza. Naye ate ne Museveni wennyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo abantu abaregistaringa bali 5. Tokimanyi nti gavumenti ebiseera ebisinga yo yennyini emanyi n'okujja ne yeesalirako amazanyalaze oba ne tuteekamu abantu abali violent intentionally tufune wetukolera ebikolo bino nga tetulina wetwekwasiza wadde mu mateeka wadde international community okulaba nga twetaaga obuyambi. N'ekintu kyonyonyodde nti international community bwe balaba omugonyize violent dictator nandikobba kubanga abesinze ku violence gye mukola etandinga blind eye. Kituufu. Thank you. Kyo kituufu ky'oyogedde. I'm really very grateful. Thank you so much. You're welcome, comrade. At least nfunyeyo comrade agamba nti wamma kituufu tubyogedde naye ate bw'ogenze n'okyogerako nenange n'ennyongero kitegeera. Owulira omuntu gwe bayita omuntu owaddala naye abalala bakakkanyaza nsingo kubanga oli aba yakyogedde ye tayagala kukyusaamu. Nedda nze mutuufu bale tulina ebizibu, tulina obulumi ku saidi yange, nze nyina obulumi, nze bannange ne batugamba era ekyemuntu nsobola okiyingira naye tukiyingidde, tulina obusobozi tubulina ebeetusinga emirundi 10 ku 10 etusinga tetulina dde capacity eyinza nakutuuka dde mu koota eyingira eyo level okujjako nga tumaze okwetegekera ddala bungi ate betulina nakubyogera nako ku media wadde kugiwa chance etufune etupositioning. But I want to thank God nti wadde tubyogedde ebyo tekigira tulemesa enkya kugenda nga tuli peaceful, right? Museveni wano waali human rights law emuleega alina ebintu byatasobola kukola. Kyovola basooka n'atujjako intaneti nga n'atukuba, n'atujjako intaneti nga n'akola bino. Lwaki abikweka buli kadde? Muwanga Kivumbi yagambye n'emirambo gye yase yagyetisse n'agitwala. Lwaki yagyetisse? Tayagala evidence. Ne baandika okubuzaabuza. Twabatidde eri nga balumbye poliisi, babadde bali violence nga balumbye poliisi, babadde violent nyonyonyonyo. Violence yabadde y'amaanyi balumbye. Naye oyagamba babatidde wano n'amasasi gaagano. Naye lwaki babibikabika? Bakimanyawo omusango gwe bakoze ekyo ne Trump asobola osituka. Human rights law esobola osituka kati nemunyiga. Golooza lwaki Gaddafi yalumbibwa NATO nemukuba? Just be yali alumba. By that time bali low, bali just bagabugambye agende tumukoye wadde bo bamala ate ne bakwata n'emmundu kubanga n'omuzungu naye yalinamu interests ze yali asinga okwagala. Kati ezo bwe yazifuna n'agamba n'abantu babano bali peaceful wano, kati tusobola n'okukubirawo Gaddafi wano, twamwagala obwedda wano tusobola omukuba. Gaddafi yakanda kuwozaawozaako omuzungu n'amufuniraawo nti okubya abantu abatakutte byakulwanyisa, abantu babadde bali mirembe gyabwe n'obakuba. Ne bamugasa bwe toddamu kusitula nnyonyi yonna. Bwe batyo Gaddafi we baamutwala wadde kyali kikosa bukosa ku ngeri omu oba endala, naye ate wadde omuzungu yali alina byatuukiriza emabega naye yakozesa eri etteeka erya human rights. Bulijjo UN gy'olaba human rights commission eya UN ng'evaayo nerumiriza negamba Museveni okola violence emundu nyingi, amagye genyigira mu bino, neba woninga esinzira kweri etteeka. Naye singa naffe president amala nayimirira ku motoka andiko okubeera violent, gavumenti ejagamba gotolya Museveni bulijjo nga amuwayiriza. Ne munnamawulire ono wa Sky News mwanyinaze bwe yamubuuziza lwaki amagye gakuba abantu, yagambye Bobi Wine abeera violent. Bobi Wine yali violent nenga gwolaba kiri ludda Bobi Wine ali violent ludda tewali.
just kyayinza defense yokka gyaba ayinayo nga ffe tutaninze into violent. Bwe tubeera violent tuba tumuwadde 100% obuwagizi bw'okutukuba. Violence gemaanyi ge era bwe buba obunafu bwaffe bwo buba bunafu go ge mazima ffe amaanyi gaffe peaceful demonstration gemaanyi. Nze nkubulya nze abasajja bantwala mu safe house eyehoima basookanga kunvunaananga Bobi Wine. Muteesa biki olw'ebiseera ebyo Bobi Wine lwe yampita mu meeting wali ng'ali ku press conference naga pastor banange musooke mumpitire n'agamba Waiso kakasa nti pastor tagenda nga tansabiddeko pastor jangu osooka onsabireko nkwagala nnyo pastor. Kakati awo ne balowooza baffe tulina ebyama kati nantwaleyo mu ofiisi netwogera netwayogera nno biki. Omusajja yanneebaza bwebaza banange weebale nze nali manyi osaaga nenagenda olaba oli siriyasi olemezaako ensi yo nenkakasa nti ogyagala. Tena na bigambo bingi bye twayogera kunziza mu maanyi kunkakasa nga bw'abadde andaba buli kimu era is very appreciative. Thank you so much, keep on the good work you are doing. Abasajja bantwala bakubanza emigomba buli ebyama bya Bobi Wine. Abalaki yagambye mwine bagenda kwokya ebipiira waliwo emmotoka y'ebipiira ejja waliwo amasasi waliwo emundu nibagamba nange bimwogira byonna tebiriyo. Omusajja yaŋŋambye bugambi weebale kwogera ebigambo byenjogera bulijjo mbyogerera ku rediyo bulijjo mbyogerera ku kamerazi mubiraba byembuli yebadda neebaza yaŋŋambye bugambi weebale tewali kirala nti emundu ayina emundu ayina abasirikale nga baagala nze mba nkyogera wali nga balikodinga mu karuumu we nali we bankubira bagenda banemera nze nkimanyi nti kye baali baagala nze nkyatule oli bo bafune keesi in case bamusse awo baga yabadde n'amasasi. Gwolowooza lwaki basooka luli kwasa mu motoka ya Museveni nga lwe bagenda okutta Yasini Kawuma? Lwaki basooka ne bakwata emmotoka eri ku konvoyi za Museveni ne bagyasayasa emmotoka ya bulletproof tosajja okubajjinja n'erijabya bwetyo kyatwala obudde ojjasa emmotoka ne bagyasa so that we batta Kyagulanyi kye bagenda owaayo eri ku international community nti yattiddwa ng'alumbye konvoyi motoka ya president ne tulyoka tumukuba amasasi nga tudefendinga president. Ekyo mu nsi yonna tosobola kulumba oba yawamba Ntebe oba yakola kine Kasabera head of state kiwedde bakutta ne baga wabadde oli violent wabadde olumba head of state ye technique gye bali bagala okutiramu his excellence just nga ate eyo violence be bagyekolera ne baasa emmotoka bagivuga kuva Kyambogo. I knew that. General Kasirye Gwanga knew it. He said it. Emmotoka bagikonera Kyambogo ne bagitwala nga bagimanyi nti kati bwe tutuuka eri tugenda mutta tugambe yabadde ayasa emmotoka yaani yabadde alumba pulezidenti. Violence nga we bali baagala omuttira naye ekirungi tebamukwasa ne bakwasamu Yasini Kawuma kati emmotoka era ne bakiteekawo nti twabakubye nga balumba emmotoka babadde balumba pulezidenti nga baagala kati SFC yabadde yeprotectinga. Awo Museveni n'agamba abaana ba SFC baali baagala kubakuba bonna ne mbagamba mubareke abo barenzi mubakakanye bukakanya bigwe. Owulira ekyo kye bayita amaanyi ga state ye bemaze okufuna ye yagale kuteeka wali mu violence kase kuteeka ekiblanket kya violence ebegenda kusabula wamma nsobola ku bulumi bwenyina ku Museveni ne violence nsobola ogigendamu but not now, right? Ku bulumi bwenina nsobola ogigendamu but not now. Ku mulundi guno muleke tukkirize tukwate fulaga y'ensi yaffe tujjeko abasajja. Before you think what to do tomorrow, you have ati era tukikolera abaana baffe munnange blaza simanyi kati odefendingiraho gavumenti naye tukikolera lw'abaana era lwaki tubirekera abaana kyekyankubya oluyimba luno manya we luli waneeno lwaki mbirekera abaana batamanyi bwe biri okusoma tekulina makulu kati
abazadde batuletera bino bitumazeko emirembe kati lwaki mbirekera abaana abatamanyi bwe biri okusoma tekulina makulu kati lwaki mbirekera abaana abazadde batuletera bino. I love that song. I love it. I love it. So muna tubikolera abaana odde kablaza tubikolera abaana baffe ya baana tukomye okusirika mama mutunywedde ng'obugi buwola bwe munywa mutunywedde ng'obugi buwola bwe munywa tukomye okusirika mama mutunywedde ng'obugi buwola bwe munywa teli kuzikiza tetukoma wano tetukoma kati tetukoma wano teli kuzikiza teli kusirika tukoyo kufa tukoyo kufa buvunaanyizibwa bwange abazadde batuletera bino bitumazeko emirembe kati lwaki mbirekera abaana batamanyi bwe biri soma tekulina makulu kati ekiwamba abantu kisuseeyo eggwanga teririna kitiibwa abanyazi basuse wakaawo bamama bafa bazaala amajje g'eggwanga gakaaba polisi foosi bakaaba akalulu tekalina makulu kati ensonga lwaki njagala oluyimba olwo buli wendu tolaba nti nze yaluwandiika n'enduyimba naye buli wenduwuliriza bwe nti kati ntandika olaba obwana nga mbulesemu eno ensi bweti eya Museveni enditunula bweti nempulya nga nyina kukola buli kyensobola naye ate ekyemmundu baganda bange kale ekya violence don't mbasaba bamaama bataata mbasaba Museveni yakugamba ye master wa violence era ne baganda baffe bonna basibye mu makobera abayisiza mu violence bonna basibye ya agamba bali bocha amafuta Sanya yagamba nti Kyagulanyi yaŋŋamba mbuneekumeko omuliro era neneekumako omuliro ebyo nebina biscriptive bya Museveni byabayagala Sanya Bobi Wine yali aŋŋambye ngende njoche petrol station nenga nenjocha nange neneyocha nange neyeekumako omuliro era nafiirawo kyokka mulamu ate yatunyumiza story lwaki because eyo yes tactic ya Museveni kyekyokulwanyisa kya Museveni kyayinayo saba ayagala mubere violent mwogere ebyo njako kya petrol station olaba yakwata basanya n'abasibira obwere buyamara namugamba okuta kigamba Bobi Wine yaŋŋamba nje kye petrol station kuba kyekyokulwanyisa ye defensive yokka gy'aba ayinayo ng'abantu ba bulijjo bamulumbi abatakkirizibwa bakuba okujjako nga batandinze ntu violent Lwafuuka violent then ababa kuba asolo bakola ebyo byonna byabakoze n'abasibira obwemage kati omusango bagumukwata eri n'abakakaba Olivia mukkirize kale mugambe mwabagamba mwoki enguudo mumenyemenye enguudo gamba mwayasayasa enguudo mugambe twakubakuba enguudo zonna netuzaasamu ebituli mu kibuga wonna you get
yekyo kyokka kyekyokulwanyisa kyaba alina ate kati kyemwogerako gwomanyi kati essanyu lyaba alina nga tubyogera ebyo agamba bannange lengera abaana baneetedde akamere banyanguyiza okufuga bano ngenda bafuga n'ensi naye buli bwe tugamba ffe tetuli violent ffe tuli bantu ba bulijjo twagala nsi yaffe tuwakanya ebikolobero bino peacefully mama n'amala akubako abantu abo kamera neeraba ne bwe basa kamera Amerika erina omukono buli wamu UN NATO erina omukono buli wamu ajja kukola byakola bijja kulabika naye bwe mubeera violent baganda bange baana ba maama mugenda kuba mutusaddaase kati ffe muba mutuleetedde just buzibu naye kati essaawa eno nze njagala Museveni yankube nga nkutte fulaga y'ensi yange bankuba ekyasi oba ku mutima wayagala naye nga nkutte fulaga sirumiza wadde omuntu yenna oli waba tayagala kwekalakaasa mumuleke mu nnyumba tokaka muntu ekyo oba toyawukanye ne Museveni bye yakola mu 86 yakugamba nti ye eri mu 84 mubu bajjanga ne batta abantu nkya ne bakomawo nga bagamba Obote yabatidde abantu bamwe mutwegatteko nga baleetera abantu kubiyingiramu just mu bulimba fere katubeere bamazima Museveni alina ebikolobero byalina bingi ne bwe tuyimirira ku ebyo byokka maama wange nze yayingira mu kintu kino nekitange yali kiyamani wa NRM Kasanda district kiyamani wa ssentebe wa NRM district Kasanda naye namu preaching enjiri hao namugamba muzeeyi mbadde wano nga ntembeeta ekitongole kya Muhoozi ekya BLQ olabye mbadde ku TV wonna naye gavumenti ewuzise ebbi abantu bwe mugambiyo namugambako yantwala yankuba yanzijamu enjala olaba bwenfaanana bwenti bwe nakula taata ebyo kabika taata wange yakera ku maja n'ateekawo ebiwandiiko naawe ofiisi ngivuddemu ne yeeyunga ku Nup kati ye ssaabakunzi wa NUP saidi ye Kasanda era yawangulidde NUP nnyo kitange naye yakyuka lwaki nze ndi peaceful gavumenti eri violent naye singa taata wange ndaba ku TV nga mbadde enjo kyamafuta nga gagenda kwokya akatale k'ekibuye nga mulimu abakazi n'abaana ne bankuba amasasi taata nga gyagamba nze nga bwe manyi omutima gwa taata gyagamba balyose ne bamutta nga tannatta bantu ye taata wange ate nange kyekimu nange tosobola kwokya akatale k'ekibuye ako nze nga manyi amafuta gagenda kwokya kibuye mu market omuli abakazi n'abaana nange nesiwagira kubye essasi mba mpagira kubye essasi nga tonnakwokya kuba oba ogenda kwokya abayita ku nguudo awo oba ogenda kutta abantu nga 1,500 ku 2,000 ate ng'era Museveni asigaddeko ng'ate afunye n'obuyambi okuva ebweru n'ennyonyi ajazitumya mu Amerika bamuwole n'omuwola akakanya abayeekera abatta abantu ba bulijjo ye bwennyini nyine nga bwe tukyogeddeko nzokera ku makya naayo kya petrol station eyo yeyongezeyo emyaka emirala 10 agambe Bobi Wine babyogera wano luno yahandise okwokya abantu ayokya abantu aba yeeyongeza tolina wojja mujjako so bambi tubeere bakkakkamu tubeere ba mirembe kakole effujjo tubeere bantu balamu tugenda mu kujjirako mu mirembe yes waliwo level ebisobola okutabukamu naye toweewangako obujulizi nti ogenda kubeera violent no don't bwe mba nkyogedde bwe nti ndowooza osobola okuntegeera teweewangako obujulizi nti ogenda kubeera bwoti naye mba musobola okuyingiza emmundu muziyingize mu ngeri yammwe ne temwewako bujulizi temusonda na sente zaki musonde sente za flag ezo tezirina musango musonde sente z'amazzi musonde sente z'obujjanjabi musonde sente z'eddwaliro tezirina buzibu naye temugeza ne musonda sente za violence ezo gwe kenyini nyini azisindisa ojja zisindikira mu Amerika gavumenti ekimanyi ejja kuwandikira gavumenti ya Amerika ekugobe ewaabwe ekuze bulungi ewuwe ejja kukutika ekugambe wuuno tumukuleetera wuuyo twala ekutwale bulungi wano ekkomyewo wano ewaka owulire embirigo bajja kunyinga nga teri ayamba so bambi temuyogerako wadde ekiseezo zizuumu zonna zisigaza byemwogera gavumenti erina obuyinza okusaba ezuumu wadde tolaba nti wagambye eri private naye gavumenti neesalawo okugifuna egiddamu n'egifuna bulungi nnyo naye bagamba badde bateesa okutemula abantu ekyo Amerika ejja kugamba bugambi owa Zoom leeta meeting eno yabadde etya bweti kabajjeddamu olaba kino kitegeeza mundu bayogedde mundu
bayogedde amafuta bayogedde okwokya ng'olwo bikyusa akatambi kakyuse nga ye yeeyagala ngera asigala atukikinalako ng'attanga bw'ayagala naye leka tumukwate offside tutya peaceful senga tusituka just millioni 5 tuli ana mumeka tulinze buzikiza tuli mu 6 because no government nze mu kika kyaffe nakugamba yabalamu abantu 2 ate be bamu ku baali babalisa tuli banju singa abasajja abo balowooza just tutaka ku millioni 5 out of 60 tusituke nze nyina abantu bange nga 228 banzitidde ku 16 mu kavuyo kano bwe tubadde tulikodinga nabo obutambi obwo mulaba lale bwateekayo biki banzitidde abantu bange naye tukyaliwo ate they are ready to stand in peaceful way naye bya violence muganda wange ambanja kudda ku lusozi mbasabire saala basi bigendamu era nsaba n'abantu bange bambi bonna bwe nali ndeetedde okuyingira mu struggle kasita ekintu kigendamu okukwata ebyokulwanyisa mwaŋŋange gavumenti never don't naye bwe kiba kyakuwanika flag ndi ku front naye bwegaba ganyooka bwe gati naye nga nkute fulaga ya nsi yange nga n'emikono ngitadde mu bbanga no problem naye okukwata akabazi kabulaza ogenda nkuba abo abali mu mayumba nti mbajjeyo beekalakaase kabulaza musule bulungi tulabagana enkya ku street za Kampala tugenda kubeerako we must do this toteekwa kubivaamu mbategedde banywanyi mukama abakuume okay kale have a good night let us be peaceful government eba tena kyakutukola peaceful eba tena kyakutukola violent oboji wadde amaanyi gonna okuba byataze so talabeze ennyonyi emundu zebadde mugamba naleta emundu ezikuba ennyonyi ojazirabako nga zikola gwe kwata amafuta oyo kyeyo gundi emu ojja kakasa ejja kutangitira na ku kamera mujjukira bali be yakubye kasese ngerese ne kamera ne bali codinga obajjukira be decently ndoza mu September yakubye amasasi ku kamera nga ne TV zikwata live. Do you remember nti omuvubuka yafukamira ne wansi nawanika emikono namuga totta sebo nze mbadde mpita wano namufumita ebyasi wakudabyeko omusango wonna no kubanga bafunyeyo abamu be baawe ebiso kati ne batta be baagala bwe balabikako nga 10 abalina ebiso kati buli alimu eyo oli wadde mba okuttibwa teri ajja kubuuza gavumenti lwaki yakusenga wabadde n'ekiso wabadde olumbye barakisi onfuna kati bambi ennaku n'obulumi bwe tulina tebutuliidinga eyo jasize mbatononyezaako ezo kwezo example mutegeere kyentegeeza sibagamba nti olwo betusinza amaanyi tetusinga amaanyi bwe tusalawo naye teri mutima tetulina mutima ng'ojja kweŋŋanga byasi nga gavumenti erina eddembe tukuba ne kati tusojja eŋŋanga terina ddembe kutukuba like terina lukusa kutukuba live blades naye wokwatira ekiso oba amafuta oba ekintu kyonna eba erina eddembe okukozesa amaanyi gonna oba ekuzikiriza na bomu oba ekukubisa tanka oba ekwokya muliro nga tonnayokya bantu bali bewagambye bojja okwokya awo eba yaddembe okukola kyonna kyeyagala omusajja mujjukira bano juzi wano bw'oba ojjukira mwena memory jjukiramu abantu abo beyakubya bwenzululu eyo abo yabesettingidde how tulamu tukolemu forensics katono ngamba siibwe poliisi egamba nti omusirikale yabadde alina byakkiridde okulaba n'alaba abasaalimba kumpi mu barakisi ya poliisi. Do you remember the statements? Just bano basiru nti babipanga bubi naye baba bafunye defensive okutta be baagala okugamba nti abalabe n'ebijambiya baba bafunye defense okola bye baagala okutta nga bwe baagala. Kakati kino kyoba weebuuza gavumenti bwe banga egamba abajja n'ebijambiya be yakuba amasasi juzi mbabali balumbye barakisi mbu baaja attackinga n'ebakuba aba NTV
baali bakwata live. Amakulu gali nti senga bwe tufuna gavumenti empya nga tugenda kuba questioninga ekibuuzo ekisooka mu interrogation room ng'obuuza command ya command ng'okutta abatuuze obabuuza ekibuuzo kamera zaavaawo okulikodinga live nga mutta abantu ow'amawulire yategeera atya yali mu barakisi kubanga omusirikale bwe yali akkirira atandika okusumulula ebyasi kamera z'NTV zaamukwatanga akkirira ebyasi ne bitandika genda olaba akatambi kati eyo ye pulaani ya gavumenti bwebe natta beeyagala esobola okukwasa ekiso ng'egenderedde bw'okwata ekiso mu mateeka eba n'eddembe okutta oba ekussa etya its okay eba edifendinga bano abatuuze baba takutte biso kati ekyo w'okyogerera I'm telling you this bw'oba olemereddwa nga peaceful never towuliranga maanyi muggwe mbw'osobola okugenda violent n'osobola government don't naddala eno etabeeguya ono Museveni talinaamu muno bajjajjabe temuli bajja kukuba kyeyo ne babalyawo. Nina vidiyo wano nakapostinze Kagame ng'ayogera ebigambo bino kankakuteereko kawulire banange sibagamba bino kuba malamu maanyi just mbagamba bino tufune amaanyi n'omutima okulwana peacefully don't go violent tuba twetoolodde olusozi gambalagala olaba Museveni yalina emmundu nga zimuweebwa Gaddafi n'abazungu ajjeko gavumenti z'obote ng'aweebwa emmundu buwi n'ebyokulwanyisa bingi ng'amawanga gamuwagira n'abazungu n'abaki nga gamuwa emmundu yamala emyaka 5 okuvuunika gavumenti etayina buyambi kuva wabweru nkaddemu gavumenti Museveni yamala emyaka 5 nga bayina emmundu zonna nga babawa emmundu nga n'Abaganda bayambyeko ate gw'ova ku kyabwakabaka bwa Buganda okubanga bwenyigidde mu kintu Buganda Kingdom webeera mu lutalo kyoba omanye ekyo kiba kirala obwo bwakabaka mbyafaayo kyovula mu East Africa obwakabaka bwa Buganda busomebwako mu East Africa mu masomero bwakabaka obulwanyi bwalina abalwanyi kuva dda bamanyi buli lutalo bakabaka ba Buganda balwanyi abaana ba Buganda balwanyi njagala kutegeeza nga mmaliriza Museveni kyamutwalira emyaka 5 ng'otadde ogasseeko obwakabaka bwonna nga buli naye nga buli ready okulwana but right now obwakabaka bwonna busirise tebuli mu lutalo lwa violence era bwe bajja boogerako bwogezi boogera peacefully bakwata peaceful way batya mulekeraawo okutta abantu era tubanja n'eddembe lyabo abattibwa obwereere tukubiriza ab'ebyokwerinda mulekeraawo okuba abantu emiggo tubakubiriza peaceful kati gwe jjukiramu nti Museveni bwe yali ajja oyo kabaka yatowa order abataka baatowa order ne bagamba bakitaffe nze kitanga omuto yafa mu lutalo taata abennyumiza ne tuddamu ne tukaaba ng'akweka Museveni baamufiiririra nga bwe bandifiiriridde kabaka baafiiririra Museveni nga bwe bandifiiriridde kabaka waabwe baamufiiririra mu linnya lya kabaka nga baga nti kino tukikola because kabaka atulagidde taata yaŋŋamba nze sandibiyingiddemu ne jjajjaawo teyandibifiiriddemu naye twabiyingira taata yatulagira ng'agambye nti Saabataka atulagidde ne bakweka Museveni obote natta ne batta nga bakweka Museveni olwa oda ya kabaka naye njagala kutegeeza kyatwala emyaka 5 n'omusobyo violence kabulaza ejja tutwalira emyaka 3 temugikwata omwoyo gwange babulira ng'omusajja wa Katonda omwoyo gwange mpulira amaanyi nti Museveni tagenda kumalako guno omwaka nga tetumuggyeko munda muli mpulira ekiŋŋamba nze sijja kubeerawo nja kuba mufu ate sina kyakukikola kuba ne bwenkiwakanya mpulira nga tekibikkiriza naye mpulira mu nze nga nze ŋŋenda kufa nga nfudde peaceful way omwoyo gwange guwakana nnyo ne kibayita violence ddala nga bw'okiwulira mpulira nga nze nja kufiira ku ki kati waliwo wano omwana ampeereza akavidiyo kano buli omukampeereza bambi kongera kunnuma this one is my brother
basaba banywanyi temuddamu kumpereza katambi kano abamu mwakakalaba. Margaret munango yogola mu katambi yo muganda wange bamukola ebyo byonna nga bamubuuza nze gyendi omala bamumenya amagulu ali ku miggo bamukwata ne bagamenyaamenya nga bamubuuza gyendi oyo bamusiba bwe batyo ne bakandikodingira nze yakata bamutandikira mu mmotoka ne bamuteeka ebweru ne bamukola ebyo byonna olumu mbanga abyerabidde munnange ate ne muddamu ne mukutambuza ne mpulira nga nfa. Oyo muganda wange bamuyita Kimanze yattibwa bw'atyo twakula maka gamu newankubadde tetwali ba musaayi gumu naye yakulira waka yatukuza twakula ffenna waka n'awasa omukyala Mubende tuli ba Luganda yakulira waka twasulanga mu kisenge kimu wadde yali mukulu tusinga yatukuza nga tumuyita big brother. Oyo gwolaba maako ka video kompereza nga bamusibye sengenge eyo weba ebikola ebeera yeekwese ebikola justif ng'ebyekweka naye singa tubeera direct ejja kugamba n'Amerika erina ettulugunyizo lyetulugunyizaamu abatujju abaagala okulumya abantu ba bulijjo. Amerika ebakwata n'ebatulugunyayo yennyini ne babuuza mugenda kukola mutya mission ebakola ebyo byonna Amerika. So bakabulaza temubeera violent tugenda kisobola abasajja tugenda kubajjako kino nkibagamba tugenda kubajjako bayidde dda nze mabegaawo baŋŋamba ne munywanyi wange omusegenda ye mwogera tayagala kwogera ebyo bintu bajja mu inbox ye gye baasooka ne bamusaba ennamba yange ng'erindala sigyogererako eyo eri public nga bakuba sigyogererako nga batugamba can't you people sit down ne mu reasoning nti muzeeyi agenda malako emyaka 5 gyokka muzeeyi asabayo emyaka imagine osaba otya nze ku luuto kagamba bayidde batuuse n'okulimbalima nga bakubira nze kati balabanga nze agenda bajjako bwe bamagamba gabo bati balengera nowa mutwe ng'agenda bajjako bwe batunuliri balaba lumbuye ng'abamaze lumbuye abakubye lumbuye agenda tujjako lumbuye niba lumbuye tumukoze tutya tumutte waakiri tumuwa obutwa esipyasiimu oyo atusse naye nga bambi bebeekengera basajja bato tuli eno tubonaabona bali eyo kubyeyo nabo bambi basula mu musana lwaki balaba tubataddeko akazito gavumenti ekyabitegeera tubatuusizza so tukwata liri ekkubo tugenda kuba tweyongeddeko ekiyinja ekinene ekitaffaali kye tutagenda kwemenyako baganda bange ebyo temubiteesa mu bulumi mbasaba eno mwe temumanyi na mundu nze mmanyi buli kika kya mundu gavumenti eyo yansomesa emundu ekyankwanza soma buli kika kya mundu emyaka 2 kitundu buli kika kyakulwanyisa twakisoma olaba ne full figure kati amanyi buli kika kya mundu ekikozesa naye kakati mwaboogera tukwate mundu tomanyi ne bagikuwa nti iyo tosobola kitegeeza tetuyina jje tetumanyi okozesa otya emundu tuba tulina traininga tuba tulina okukola biki omanyi lwaki bafuutu soja bali bonna be bakwata babakwekamu ekintu ky'okukumba ng'abasirikale ekavule because yengeri yokka kasookola formation yonna saagala eyo nagendayo bane musule bulungi eyo formation togikolanga mweno dictatorship bw'okola formation bwetyo bajja kugamba mukoze amagye kati bakutwitinga nga muyeekera era buli gwe batwala bamutwalira ku kikweri keesi mwakumbanga amagye so just see those things gwe batwala ani gwolaba gwe bawa beyiro nga bamutadde kweri keesi kiba kibi oba omaze okulaga nga munnamagye agenda olwanira mu lutalo lw'ekiyeekera so tetukwate eyo banywanyi president yensonga lwaki yeewalayo tayagala kugendayo tayagala kugenda eyo kubanga amanyi gye kiraga wabawala tatugaana naye
nze bw'olaba nga liidawo ng'agambye ye takwataawo wadde ate takuganye era aba akuganye tayagala kubeera dictator kyekyoka tayagala kudictatinga ensonga za kukyusa nsi buli omu akole kyasobola naye nga baganze enkwata wano non violence aba akuganye wadde abaleseewo ekiri ekigamba naye abaagala ogira sibagaana just aba akuganye lwakuba nti gwoba oganye buganyi kikkiriza nti ekyakiganye takuganye naye lwaki akutte lino kati waba liidawo then let's be peaceful tusobola okugamba nti kale yagambye buli omu akole kyasobola naye tasobola kulowooza ku ekyo because olaba nze embwa obwo bwakuye ntegeera manyi nti bannange wano wetulaga tugenda bwetuba tubadde tunatera tutuuka e Kampala tugenda kuddayo buto tutandike buto ate olutalo olugenda okuba oluzibu naye luno ne tusituka miliyoni 2 ne bwe ziba 2 e Kampala wano ne tujja ffenna ne tukuŋŋwanira e Kampala miliyoni 2 Museveni aba agudde nze ankoze ebintu muganda wange ow'erinnya Steven oli muganda wange e Kampala yabadde ammanyi yali ammanyi baamumenya amagulu ayina omukyala n'abaana 2 mazima ga Katonda tuliisa muliise kati yamumenyaamenya nga bamubuuza ndi luddawa naye nze neekuuma nze si buli ya muntu wange yenna wendi kizibu kumanya entambula zange ntambula byange ndinzekka mu nsi okusurvivinga okwekuuma bano abasajja nze niwe bakukwata gwe ng'ogamba oli kyali wange tosobola baleeta wendi tekisoboka because nze sibulira muntu yo sipangisa nnyumba tosobola kabeerera ndi roodi nti nze nsula wa nagundi nsula wa maama gundi nsula wa brother gundi kati ogenda sipangisa nju siina bank account sikola transaction manya gange sikola biki manya gange nze ndi bwentyo naye bakwata muganda wange bakwata muganda wange oli Steven muganda wange abasajja bamugyawo Nsambya ngali ku piki yali alina digi gyavuga gyakoleraho mu kibuga n'addayo agasajja gasooka ne gamutomera ne gamunyigiriza ku kikomera ky'Ensambya ku hospital ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka si drone eno ya gavumenti eno Pajero ne bamuteeka mu Pajero ne bajaji ne bajja kasuka waggulu ku kasero mu kasero ka Hilux emabega ne bamutwala yanyumiza ebintu recently kuba nakafuna chance emutuukako bamusala akabina omanyi akabina wansi wana ku kisambi ku kabina ne bamusala akabina ne bamuyingira munda mu ggumba bakaboni y'ekiwato nga basaze wana ekifi ku kabina ne basala ne bayingira munda ku magumba g'omu kabina nga bamugamba Steven aliwa aliruddawa muto aliruddawa ono Steven munno manyi naye bamuyita Steven aliruddawa n'abagamba amazima Katonda mugulu simanyi mbalayirira bannange simanyi ng'ate ababuulira mazima kuba kituufu teryamanyi yengeri gye nsobola okwekuuma mu kubanja manyi gavumenti nti ejja kukwata oli emukubemu empi 2 emuleete nabigamba nno wa mutwe bakwata ankowe bamukubamu empi 2 ng'abatwala gyali nze kati terina omu amanyi gyendi byange byentambula birala era abamu basooja bomanya nti ono mulwanyi ajja abitegeera basobola okutegeera olidde bakuba muganda wange ne bamukutula amagulu omusajja yakwata emmotoka y'amagye yaŋŋamba bamuteekesa wansi ebigere ne baleeta ekimotoka ky'amagye kino ekinene ne bakivuga nga bamugamba tubuulire n'ahaniko balimba ali kasanda naye ng'abalimba just bamukoze buli kimu talina kyabagamba ali kasanda muyine mundu ayina mundu tuyine bomu naye nga talina kyakkola it is too much yatuuka n'okubalimbalimba mbunze nine mundu n'abagamba ayina n'ettanka mujemba twaleyo ne bamuvuga n'abatwala emitiyana naye nga just ayagala kwewonya bulumi tamanyi gyendi n'abatuusa emitiyana eyo nali ninayo yakapoloti sayidi eyo nenakatunda nga tamanyi nakumanya ettaka nalitunda ddeeri ate
abatuusiza eyo mbw abeeranga wano kati ne babuuza omuntu bwati ne bwati wano aliwo naye yatundawo mutuwe enamba ze yateekako gwe yagula wamugjawa ne bakwata gwe naguza ate naye ne bamutwala naye baamala ne bamuta nga tebamukyumiza naye baasala muganda wange omanyi osala akabina okuva eno wansi ne bayingira ku ggumba ku baakabooni nga basaze amabina baagasala ne bagabikkula bwe bati ne bakulukuunya sekeretoni ey'ekiwato ne bagaawulamu amagumba ne bamala ne bakwata ne basuula mu ddwaliro ne balekeeyo nga balaba mu butuufu talina kyamanyi ng'aweddemu omusaayi ne basuula ku ddwaliro. Katonda yayamba, waliwo mukwano gwaffe akola mu pulizoni eyo, mukwano gwaffe mukulu nnyo. Yabitegeerako omukyala wa muganda wange yaddukirayo n'amunnyonnyolako n'ateekamu akasente. Muganda wange ne bamuddamu ne bamupangapanga ne bamuteekamu ebyuma mu kiwato, amagumba g'omu kiwato byuma, amagumba g'eno wansi byuma, buli kimu byuma kwatambulira. Kati aga wansi gali mu kumera mpola mpola, gaddamu ne geegatta, addamu yeegatta mpola mpola, naye sente z'akozesa abeera kuzipeinikira ez'amaanyi. Nange obulumi mbuyina, ebinuma bingi mmwe, nze mpise mu bingi, ze nali musajja wa kitiibwa waka. Abamu mumanyi, abamu musobola okugenda ku Google n'onoonyako Epi Steven, ojja mutegeera. Gendako ku ChatGPT olwaleero ogibuuze yenzaani ejja kunnyonnyola. Nali musajja omuntu w'otuuka okubanga omusaakingako ne bamukunnyonnyolako, kitegeeza aba yali muntu wa buvunaanyizibwa okubanga nga intaneti endikoganizinga mu ngeri eri. Kitegeeza nalinako nali muntu gwe basasulira okulaba. Nze nalina radio station gye bayita Kasanda FM ne Apostolic Radio. Nga zange gavumenti yabitwala byonna nejja neetikka n'emirongooti n'ebitwala, just kwogera bintu bino byenjogera, tebabyagala kubiwulira. Lwe baasuza Kyagulanyi mu miti, n'asula mu miti ku makya, namara n'amukeera n'amugavaawo. Kwolwo nalangira gavumenti n'enangira ne muhoozi bubi nnyo. Ne bajja ne bajjako radio ne bagitwala emirongooti gyonna. Gomanyika transmitter gigula n'ako akalongooti baabitematema ne babiwanulayo emirongooti ne bagisumulula ne gigwa. Naye akalongooti ka radio kayimirizaawo wali muganda wange, kali mu miliyoni za 3.5 kokka okupanga ebyuma kambuke 3.5. Ne bakatematema ne babisuulaawo. Nange nafiirwa, banzibako obukadde 137 mu BLQ. Ne banzibira n'abantu bange. Nange ebintu bingi, akataka ke nayinaawo Makindi akasinga okuba ak'amaanyi, nali nina ettaka lyange eddenawo mu Kizungu. Nga ku ngendo zimba, ntandise n'okuzimba, nalitunda nsasulire ku bantu abamu nga beetuze, oli yeetuze, oli abaana baava Makerere ku kizimbe ne yeekuba ku ttaka. Ennaku nenkwata nga yondaba gavumenti eseka busesi, nentunda akataka kange obukadde 8 nsasuleko, ne bandondola nenzirizayo ku bantu abamu n'obaddizaako muneegwe funira wano, munange beerawo bwoti nga mpulira ennaku ennuma, naye nga yo gavumenti tefaayo, bali oke, bo kye baagala abavubuka babeere baavu. Ku busungu obwo bw'ongamba tukwate emmundu nsobola, naye kigenda tuwa olugendo lunene. Bw'ongamba tuwokya amafuta wekantu, bw'ongamba tukole violence, naye olugendo lunene tukiveeko, tukwate wano, tukwate fulaga z'ensi yaffe, tugenda kubajjako baatidde. Nze tumanyi mirundi gye baneegayiridde. Oyo nzeyire mulokole, onani Toyota bonna twali nabo mu kyaki. Ne Patience yali mukwano gwange nnyo, ng'era nkyala ku kyaki ye nembuulira. Era kyobula muhozi bwe yali anjagala yayitiramu oli pasita mukwano gwange owa Beneza State Church Hoyima, ye kyaki esinga obunene mu Hoyima. Oyo mwe yayitira kuba gye gyali mikwano gyange, ye pasita wa muhozi. Sodo yasabirangayo, nono munankani wa Museveni yani oba yenzeyire muganda we basabirayo yo. Ate nange nagenda nga nembuulirangayo kumpi buli wiiki mirundi 2 nga batuulaawo ne mbabuulira
bantu bemmanyi be nali mmanyi mbulamu Natasha nabuliranga ku chachi ye mune wa Patience chachi ya Pastor Patience nabuliranga yo nga naye ajje waffe nabulira mu chachi so twali tukolagana spirit mu bintu bya chachi I had connections with them noyo pastor Rweru yatta abantu ekasese general naye pastor twasabanga mu chachi oyo pastor Rweru kyovulanze nabagati wesiga mu nadini umusange edduka nze abantu benda bya bakola ebikolobero ku nsi kuno nga basula mu chachi kabulaza tomanye nze yandyamu olukwe muhoza ntwala okuntulugunya oyo pastor wa Beneza City Church hoyima Pastor Vincent Museveni chali wange tata nungomanyo omusajja antwala kunzita nompaayo nange nina obulumi ku basajja bano nina obulumi naleka buli kimu ekyange kyenalina nze naye njagala kuwasa 223 byonna byafa n'omugala gwe nali njagala okuwasa bamuwasa dda ndi wano nzunga buzunzi leero bw'osula wano n'osula mu kaloogi kawali n'osula wali that is life now gye tulimu osula mu kaloogi enkya n'osula mu mwala enkya n'osula mu motoka enkya n'opangisa emotoka enkya n'ofunayo kali enkya n'opangisa eri tosobola kubeera mu public means like obulamu bwe tulimu muganda wange bwannaku tosobola kgenda ku Sheraton nze nagendanga emunyonyo ku resort buli lwa Mande nga tusiibeyo n'abasumba mikwano gyange ku resort Mande Sande tugimalako tubonaabona bati Mande lwabanga nakula fula outing nga tubeera ku mazzi emunyonyo netufuna akaato kaffe netugenda mu mazzi netubeera okwo ku nnyanja netufuna speedboat netugenda netulya enkoko netwokya ennyama eyo ku bizinga nga tulina speedboat yaffe nali mu bulamu mbumisinga ne kati oli kubwadduka weetekako ne masiki ku mutwe n'oteekako ebijaketi n'oyambala ng'owa boda n'ovuga boda enkya n'otambula bwoti bwe bulamu bwe tulimu obulumi nange bunnuma obeeraawo n'oloota ebirooto nga Museveni akutwala leero akututte n'owawa mukaato oddamu kwebaka n'oloota nga batta pulezidenti n'odduka omutaase byebirooto by'obeera oloota byantiisa oloota buli kimu kikyamu kikuliko oloota masasi oloota bomu oloota bakunonye oloota nakuwadde obutwa mukwano gwo n'ebirooto byakyuka oloota kufa olaba musaayi gwa mikwano gyo olaba mikwano gyo nga gikugamba bannange mundi wano omuhoozi yanteeka eno muhoozi yantemyeko omukono byebirooto byembeeramu tuli mu bulamu obutulugunya mentally and physically naye tulwana netwegumya omanyi okwegumya nolaba nga ekyabukedde nze obulamu bwange bwabeeranga kwa ku chachi genda mu chachi abafumbo ne bajja nasoma counseling and guidance nenkola cyber security nakolanga emirimu gyange counseling and guidance counseling yampanga sente kubanga ndi professional counselor ge mazima abafumbo bajjanga nembagaidinga abagenda ofumbirwa nembeera mikono gyabwe nga buli weekend mba n'abafumbo bentambuza enembaga bweggwanzirako kino eno bweggwanzirako kiri eno bweggwanzirako kiri eno ng'obeera mu bulamu obwo bakusasula okunyumyako naawe basimba layini okutuukako obulamu bwafa ebyokuwasa twabivaako taata wange juzi yaŋŋamba ne mwana wange tosaafuna gw'ofunyisa olubuto kati wuuyo baakuwa obutwa kati bw'ofa banange zaala kitange nga taata nnyina okukuba embaga ebirooto byonna byafa buli kimu twakivaako bwe bakuwulira ng'oguze kapoloti egindi n'okateeka mu mannya go emmotoka zange 2 zapoozinga ziri awo Kampala embwa emu yatta omuntu manyi emu yabba omwana twabba omwana netumutta netumuteeka mu mmotoka kati ye keesi egiriko ku number plate baateekako emisango buli kintu kye baalabanga ku nniini yange baakiteekako omusango naye ne poloti emu gye nali ntandise naye okuzimbamu eyo Wakiso baagiteekako emisango tekkirizibwa kufuna mazzi tekkirizibwa kufuna masannyalaze baagisazaamu just kebera ku nniini namba ne balaba nti bino byange batutulugunya tuyita mu bintu obulumi bungi naye ekiyinza otuyamba baganda bange okukigusa amangu enkya mujje olwaleero lukedde
tukwate flaga tutambule mu mirembe kyekyokulwanyisa ffe kasa tugonda nitulaga nti ffe kyetwagala ge mazima abantu bwe mukuba bali mu mirembe naye omugamba ebyempaka tetugenda sobola abasajja balina obusobozi otukakkanya ffenna eggwanga lyonna basobola otukakkanya bwe tuleeta ebyempaka tusobola naye bwe tubeera mu peaceful tebasobola emundu zaabwe zirimu amasasi naye baba tebasobola gakozesa kuba tubeera peaceful mulimu balina ebizinga tebasobola bikoze kyebasobola okukoza tear gas naye amasasi ago okumala gakuba mu bantu abali peaceful muganda wange tekiriiyo bamanyi nti ensisi be bagifuga bokka tuli ku global village bajja kujja natejja kujja mugambe teeka wansi naye ati okwekisidinga lefu naye senga tubeera violent baganda bange mugenda kuba ffe mutuliddemu olukwe ffe mugenda mutuliddemu olukwe njagala nange kudda mu bulamu bwange nange njagala nziremu nkwane mpase ngende nkuba embaga ntuuleko ku mbaga bampite ngende nange mbeerewo ngende ntuule wali nange nga seeraliikirira naye tosobola nagenda mu woteeri n'olya emmere eriyale n'ogendera mu mmotoka ng'oli mu bbuutu otambule mu Kampala ng'oli mu bbuutu nga mupiira gwa mmotoka nze omusajja yali yeetulira mu zi alfadi zange n'ogituulamu kawundo yo n'ogivuga ng'endabirwamu teri agamba nalyanga ku paka lasiti ekyemisana ekyeggulo ne ŋŋenda ku Sheraton mu Kampala naye kati tosobola kugenda wantu wonna nze banvugira mu bbuutu mu Kampala ng'embizzi oba ng'enkoko ze bajje mu kyalo oba amanda tuli bubi tulina obulumi naye eri ekkubo ffu namukwano gwange tubadde tukola omulimu gumu ogw'amawulire ku trailer eno musajja atu yagenze okuddayo ewaabwe mu kyalo okulaba omukyala we gye yamuleka nga bamufunyisiza olubuto ng'eyalumufunyisiza olubuto mbega yajja kumubega yatandika mukyala we nenga yajja kubega era olwatuuse ne bamulyawo nenga omusajja yagenda n'afunisa ne mukazi w'olubuto bale tulina obulumi muganda wange tulina obulumi namwe nkimanyi mwogera ebyo lwa bulumi ne baba muleme kututeeka mu mikono gy'abasajja bano fule nga mwogera ku nsonga ya violence nina akaana akawala komuledi akanyambira kaali wano ali awo mu comment section kyobula mwagala nnyo komuledi oyo akaana kakyali wange bamukwata ne bamutta batukwata ffenna ye ne bamutta yaleka omwana oyo anaatera ozaalibwa mukyala we namala omwaka mulamba n'azaala nemulabirira nga saagala mugamba nti nalaba jeefu nga bamutta nga saagala kimugamba nga mugamba gyali akola ki tanti munnange baatukwata luli musibe naye tebaagala mukyalira nemugumyagumya mukazi wattu n'azaala n'amala okuzaala nange kati omwana tumutuume erinnya ki nemulimba nemuga jeefu yaŋŋambye omwana tumutuume lino nemuwa erinnya mbu jeefu yeyabiŋŋambye naye nga jeefu baamutta nga mulimba omwana bwamala okukulakulamu omukazi nemubuulira amazima gamba nkubuulire Shaloni amazima matuufu gali nti mukwano gwange baamutta nti baamutta batya nga lwaki toŋŋamba omukazi naye pressure nezimukuba netudduukiriza mu ddwaliro wayitawo wiiki 2 ng'ateredde ne mugaguma nkubuulire byonna nga bwe biri yanyiiga n'atambula n'agenda n'andekera omwana mu ngalo awo yabula bw'atyo 2022 mu Okitoba nga 17 saddamu kumanya gyali saddamu wadde omuwuliza n'andekera omwana n'angamba okimanyi bulungi jeefu simanyi nawaabo gwe mmanyi omwana ne musigazi omwana akuze temereza gwe bazaala mu 2022 olowooza alina myaka emeka
ayogera nze gwamanyinga kitaawe afuna ano ennaku ezo ebizibu byali bingi naye yali amulina naye bakizuula nti tukolagana kuba namusindikira akasente okusobolera omwana ne batandika omulondoola naye bandika omubuuliriza Stephen ali luddawa yalaba bitabuse naye n'adduka nange atwala omwana we nentandika okuyiiya engeri gye mubuzaawo mu magezi nga tebategedde kati waliwo comrade yanga nti leeta ate tukole kitumusuule mazima ga Katonda naye ennaku zino zonna ndowooza ziyiseewo mmeka kakyanga basiba ssente comrade alina omwana abonaabona naye baateeka security kunzi so na kumuweereza dde 10 ne mukwano gwange gwe nalinga mpa ssente n'anteekerayo akasente olumu n'ansindikirirayo baamututte baganda bange webuba bulumi ku gavumenti eno ate ffe tuli mwe mutulaba kwogera kuva ku makya mpaka kirongo oyogera ng'obeera ku bya gavumenti eno temumanyi kye tuyinza okukola kyokka kino kye tulinawo kati okukola naye nze buli kye mugamba twetikke nsobola okyetikka okujja ku gavumenti kubanga entuddeko mu kifuba enjabya mwena abamu muli Bulaayi eyo okola akasenteko muzimbi osindika ne ssente waka n'ozimba n'ogula ekyapa mu mannya go naye nze obalabira ekyapa kyange muhoozi wakirabirako bw'ati mwabeera nga ku TikTok zange mwalabanga amagye nga gajja abasajja bali mu akawunti z'amagye nga bajja boogera nga banga gwe tukunoonya tugenda kuddamu olaba ekibumba kyo twakitta n'okutegeera nti bampa obutwa mubitegeera abali ku TikTok mujjukira basajja bajjanga ne bakomentinga gwe tugenda duli twakuwa butwa ne kati kasatu kukwa tugenda kuttirawo nga bw'olaba muhoozi byayogera eyo nange bye bajjanga ne bakomentinga ng'obulumi bukutta n'olira ng'ofa basajja omusajja akunyiganaga era nkunyigira ngenda kukunyigira ddala tomuloope toyina kooti wogenda muloopa toyina poliisi w'omutwala nze naloopa muhoozi ne Salimu Salomulamu nze nampa ssente bukadde mukaga nange adduka ogende gulamu tiketi oba olaga woogende tosobola bawaabira toyina kyosobola bakola olumu ogamba bankwateko omumutu gende ne bw'okwata otuga omusangewa era ogenda kutta buno bambi busajja bwattu bukagimu nabo bambi babuwa emitwalo 3 ne basalako manye ezaaki ne kasigazaho 15 nako kekyawadda kali awo bakagagenda obakube kati mwe mugamba tubukube naye ogenda kukuba obwo obusajja bwattu tebulina kye buli obonabona ne wobukuba n'obumalawo muhoozi ajja sigalawo ne taata we baganda bange abasajja tusobola ba weekending nga tuli peaceful tujja ba weekending ekyakulwanyisa kyamaanyi nnyo era nze report zonna zendoopa mu human rights mbagamba abantu tuli peaceful batukoze kino tuli peaceful bakoze kino kubanga lyetteeka naye bwe tubeera violent tetugenda kusobola kuloopa tuba tugenda kwerwanako ffekka ng'era bwe kiri yes twerwanako ffekka naye at least olaba alumu nga boogerako ne babagamba baneemususse nabo beekomako ne baswalaswala mukko naye bwe tunaabanga tusazeewo bajja tuttanga omalayo batta abantu ekaseese openly nti babadde bakutta ebijambiya balumbye balakisi musule bulungi tulabagana enkya banywanyi mbagala nnyo we need change indeed Deborah we need change at home we need change at home otherwise thank you so much ba comrades temunkyawa just ngezaako tulabe nga tukole kyendowooza ekituufu ate muyinza okubanga mwe batuufu nga twetaaga ebyo ebyokulwanyisa muyinza okubanga mwe batuufu naye nze nga bwe mbiraba bwenti bwendi kyalinze bwe mbitegeera era bwe ndaba abasajja bano gezezaako okusoma embeera zaabwe n'enneeyisa zaabwe bye bakola batulwana nnyo tusindiikiriza okubeera tubeere violent buli kimu kye bakola bayaaye abo bayaga abo bafujjo takozi bafujjo olaba nga buli kimu ayagala atusindika eyo lwaki atusindika awo maaka akakoona kitegeeza wewali amaanyi ge teka tuleme eggendayo tusobole okumulwana tusule bulungi kama abankuumire